सामग्री पास नहीं रख सकते। यदि प्रतिभागी अपने सामने हस्तलिखित प्रति या अन्य कोई भी सामग्री रखकर भाषण देते हैं तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर निकाला जाएगा। प्रतिभागी अपना भाषण होने के बाद मीटिंग से बाहर हो सकते हैं। प्रतिभागी केवल अपने भाषण के वक्त ही खुद को अनम्यूट करें। अन्य प्रतिभागियों द्वारा ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे प्रतिभागी के प्रदर्शन में बाधा आए। पहले 15 प्रतिभागियों को प्राथमिक दौर में से चुना जाएगा। संवाद का अंतिम दौर उन 15 प्रतिभागियों के बीच में होगा। परीक्षकों का निर्णय अंतिम और बंधनकारक रहेगा। उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त आयोजकों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। मी आता मराठीमध्ये रूल्स वाचेल। स्पर्धा गुगल मीटच्या माध्यमातून आयोजित केली जाईल। स्पर्धक मराठी, इंग्रजी व हिंदी भाषेतून होईल। प्रत्येक स्पर्धकाने आपले नाव व निवडलेला विषय भाषण सुरू करण्यापूर्वी स्पष्टपणे सांगावा। वरिष्ठ गटाच्या स्पर्धकांना 8 मिनिटाचा वेळ देण्यात येईल। यात 6 मिनिटांनंतर पूर्वसूचना देण्यात येईल। स्पर्धकाने भाषण देताना आपला मोबाईल आडवा म्हणजे लँडस्केप मोडवर धरावा। टाईमकीपरने दिलेला इशारा समजण्यासाठी स्पर्धकाने टाईमकीपरला स्क्रीनवर पिन करणे आवश्यक आहे। या स्पर्धेची टाईमकीपर चैत्राली आहे। स्पर्धकांनी भाषणाच्या वेळी कोणताही कागद, चिठ्ठी व संदर्भासाठी अन्य कोणताही मजकूर सोबत बाळगू नये। अशा प्रकारचा मजकूर भाषणादरम्यान स्पर्धकाकडे आढळल्यास त्याला नाहीतर तिला स्पर्धेतून बाद करण्यात येईल। स्पर्धक आपले सादरीकरण झाल्यानंतर मीटिंग सोडू शकतात। स्पर्धकांनी केवळ आपल्या भाषणावेळीच स्वतःला अनम्यूट करावे। सादरीकरण करत असलेल्या स्पर्धकाला व्यत्यय येईल अशा प्रकारे कोणताही वर्तन इतर स्पर्धकांनी करू नये। प्राथमिक फेरीतून 15 स्पर्धक निवडण्यात येतील। या 15 स्पर्धकांमधून स्ववादाची अंतिम फेरी होईल। परीक्षकांचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक राहील। उपरोक्त नियमांव्यतिरिक्त संयोजकांनी वेळोवेळी केलेल्या सूचनेचं पालन करणे अपेक्षित आहे। थँक्यू। So does anyone have any queries? You can ask now. Does anyone have any queries? The time that will be shown to us will be through a stopwatch, or you'll be just ringing a bell? Yeah, we will be ringing a bell. Okay, okay. After Fine. 6 minutes, first bell will be rang, and after that the second. Okay, After okay. 2 minutes. Okay, fine. Thank you. Hello. Yes. Yes, so I had one question regarding round two. So, is the round two will be organized in that today itself, or it is there Yes, tomorrow? yes. It is today itself. Okay, thank you.
Due to some technical errors, we are having some delay. Please have patience. हा राऊंड आपला साधारण तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे 12-15ला संपणार. मग त्यानंतर किती वेळाने उत्स्फूर्त फेरीला सुरुवात होईल? जास्तीत जास्त अर्धा तास लागेल. अच्छा. आणि त्याबाबत जे काही माहिती असेल ना ती तेव्हा दिली जाईल. ठीक आहे. टेक्निकल प्रॉब्लेम्समुळे जरा उशीर होतोय. प्लीज Hello, am I audible? Yes. Yes. Okay. Uh, we thank you for your patience. So let us begin with our program. So the first contestant is Suyash Utsan. Suyash, are you there? Suyash? Hello. This आवाज येतोय का माझा? Yes. Just a minute. Yes. So the next contestant is Dhanashri Pawar and Sakshi Mhatre after that. So I request all to be ready. Chaitrali, तू ready है ना? yes, Shravani. हाँ, are you ready? Yes. Oh, okay.
Let us begin. All the best, Suyash. येस, मला टायमर इथे दिसणार आहे का स्क्रीनवरती का? नो नो, टायमर दिसणार नाहीये. 6 मिनिटं झाले ना की चैत्राली म्हणून आहे ना, तिला पिन केलंय का तू स्क्रीनवर? हो, मी पिन केलंय तिला. ठीक आहे. मग एक बेल वाजेल 6 मिनिट झाल्यावर, आणि मग त्यानंतर अजून 2 मिनिटं, म्हणजे टोटल 8 मिनिट झाले की अजून 2 बेल वाजतील. ठीक आहे. श्रावणी, एक सजेशन आहे, एकदा तिला ना बेल वाजवून दाखवू देत, म्हणजे कॉन्टेस्टंट बॅफल नाही होणार अचानक. हो हो हो, चालेल. चैत्राली, एकदा बेल वाजवून दाखव. 6 मिनिटानंतरची आणि 8 मिनिटानंतरची दोन्ही. Okay. Bell after 6 minutes. Bell after 8 minutes. चैत्राली, ऐकू नाही आली बेल. Okay, एकच मिनिट हा. हां. Bell after 6 minutes. नाही, अजूनही येत नाहीये. आली का आता? तुझा आवाज येतोय, बेलचा आवाज येत नाहीये. ओके. एकच मिनिट. हो हो. आली आता? नाही, अजून एकदा वाजून दाखव. आली का ऐकू? नाही ग. मी एक सजेस्ट करू का? हां. आत्ता त्यांचा आवाज स्पष्ट येतोय, तर त्या जर 6 मिनिटं आणि 8 मिनिटं असं म्हटल्या तर सोयीचं नाही का पडणार? म्हणजे बेलचा इश्यू होत असेल तर. हो, 1 मिनिट हा. 2 मिनिट सगळ्यांनी पेशन्स दाखवा. 2च मिनिट. वी विल सॉर्ट दिस आउट. Hello, am I audible? येस, यू आर. Okay. Bell after 6 minutes is, and bell after 8 minutes is. Was this audible? Yes. And after 6 minutes, in short, after 6 minutes, one bell will be indicated, and after a completion of 8 minutes, there will be 2 bells. ओके, येस. Thank you. Suyash, are you ready? येस, आय एम रेडी. Okay. Would you like? Thank you, Suyash. All the best. You may start. Okay. Will you please confirm that am I audible and visible properly once? You're perfectly audible, and the moment you start, we will start the timer as well. Thank you. Okay, I will start 1, 2 and 3. आदरणीय परीक्षक आणि माझे मित्रमंडळी, मी सुयश संजीव गुडचा आज तुमच्यासमोर डेटाचा खेळ, नफा आणि गोपनीयतेमधला व्यापार याविषयी बोलणार आहे. आजच्या या 21व्या शतकात मानवाने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रामध्ये खूप अफाट प्रगती केली आहे. माणूस हा दैनंदिन जीवन हे अधिक सुसह्य आणि अधिक सहजतेने कसे जगता येईल तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने याचा सतत प्रयत्न करत असतो. याचंच एक साधे उदाहरण घ्यायचं झाले तर आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या सर्व वस्तू या फळभाज्यांपासून ते नवनवीन कपड्यांपर्यंत घर बसल्या विकत घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे आज कोणत्या व्यक्तीकडे जर भ्रमणध्वनी नसेल तर असे क्वचितच आढळेल. हे सर्व शक्य झाले ते इंटरनेटमुळे. इंटरनेट म्हणजेच माहितीचं जाल. याच इंटरनेटमुळे आपण घर बसल्या सर्व आर्थिक व्यवहार हे सुरळीतपणे पार पाडू शकतो आणि आपल्या वेळेची आणि कागदी चलनाची बचत करू शकतो. त्याचप्रमाणे या कोरोना काळातही विद्यार्थ्यांचे शालेय शिक्षण आणि विविध कार्यालयांमधील कामं ही या इंटरनेटमुळे सुरळीतपणे आणि व्यवस्थितपणे चालू राहिली. याच इंटरनेटच्या या उत्क्रांतीमुळे आपण आपल्या वेळेची बचत करण्यासाठी सर्व आपली कामे ही ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास प्राधान्य देऊ लागलो आणि यामुळेच झाले असे की इंटरनेटमुळे आपला जो ऑनलाईन असण्याचा काळ वाढला गेला आणि
विविध कामांसाठी ऑनलाईन राहायला गेल्यामुळे आपण आपली वैयक्तिक माहिती ही इंटरनेटच्या माध्यमातून इतरांना देऊ लागलो. याचंच एक साधे उदाहरण घ्यायचं म्हटले तर यूट्यूबवरील विविध ध्वनिचित्रफित आपण जेव्हा ऐकतो पाहतो तेव्हा आपण पाहत असलेल्या माहितीचा ध्वनिचित्रफितींचे विश्लेषण केले जाते आणि आपल्या आवडीनिवडीनुसार आपल्याला ध्वनिचित्रफिती ह्या प्रदान केल्या जातात. त्यामुळे एका अर्थाने आपल्या आवडीनिवडीवरती ते नियंत्रण ठेवले जातात आणि त्याचप्रमाणे विविध जाहिरातींवरही आपल्याला दिसल्या जाणाऱ्या विविध जाहिरातींवरही नियंत्रण ठेवले जाते. इंटरनेटमुळे आपण एका दिवशी विविध संकेतस्थळांना भेट देतो आणि संकेतस्थळांना भेट दिल्यावरती आपण आपली वैयक्तिक माहिती जसं की आपले नाव, आपले ईमेल ID, आपला पत्ता ही सहजरित्या त्या संकेतस्थळावरती देतो. एखादी व्यक्ती किंवा एखादी संस्था किंवा एखादी कंपनी जेव्हा त्यांच्या ग्राहकांचा डेटा म्हणजेच वैयक्तिक माहिती मागते तेव्हा त्यांचा हा एकच उद्देश असतो की त्या कंपनीमार्फत ज्या सेवा सुविधा पुरवल्या जातात त्या अधिक सोयीस्कर व्हाव्यात आणि त्यांचा व्यवसाय वाढावा आणि ग्राहकांच्या सर्व अपेक्षांची पूर्तता व्हावी. परंतु एका नाण्याला जशा 2 बाजू असतात त्याचप्रमाणे ग्राहकांची म्हणजेच आपली वैयक्तिक माहिती ही चुकीच्या व्यक्तीच्या किंवा चुकीच्या कंपनीच्या संस्थेकडे जाणार नाही याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ही शक्यता सत्यात उतरू नये म्हणून याची खबरदारी घेणं आजच्या आधुनिक युगात एक गरज बनली आहे. समोरचा व्यक्ती कोण आहे हे खात्री पटल्याशिवाय आपण आपली खाजगी माहिती ही इतरांना द्यायला नाही पाहिजे. एखादी कंपनी किंवा एखादी संस्था जेव्हा त्यांच्या ग्राहकांकडे त्यांचा डेटा मागते तेव्हा त्यांचा एकच उद्देश असतो की त्यांच्या सेवा सुविधा सर्व ग्राहकांकडे व्यवस्थितरित्या पुरवल्या जाव्यात, त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता व्हावी आणि यामार्फत जर ते आपला नफा करून घेत असतील तर मला नाही वाटत यामध्ये काही गैर आहे. परंतु इंटरनेटमुळे आपण सध्या हे सर्व आर्थिक व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने तसेच विविध सामाजिक उपक्रम हे ऑनलाईन पद्धतीने होत आहेत. त्यामुळे डेटा संरक्षण आणि डेटा गोपनीयता याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळेच की काय जगभरातील 194 देशांपैकी 134 देशांनी आपल्या संविधानामध्ये डेटा संरक्षण आणि डेटा गोपनीयतेबद्दल जे कायदे आहेत त्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळेच प्रत्येक ग्राहकाने म्हणजेच प्रत्येक नागरिकाने आपली वैयक्तिक माहिती ही चुकीच्या माणसाकडे, चुकीच्या संस्थेकडे किंवा चुकीच्या कंपनीकडे जाणार नाही याची खबरदारी घेतली, याची खात्री पटवून घेतली तर डेटाचा हा गैरव्यवहार थांबेल अशी मला खात्री वाटते. धन्यवाद. माझा आवाज येतोय का? हो हो आहे, आवाजही येतोय आणि तुला वेळही आहे अजून. बोल. हॅलो. हॅलो, मी पुढे कंटिन्यू केलं पाहिजे का? बोल ना. मला एवढाच वेळ घ्यायचा होता कारण. ओके ओके ठीक आहे, थँक्यू. टाइम टेकन बाय सुयश इज 4 minutes and 24 seconds. धनश्री पवार. Next contestant is Dhanashri Pawar. Dhanashri Pawar. फक्त एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला. तुम्ही काल ज्याप्रमाणे 2 स्पर्धकांचं नाव सांगत होतात तसंच आज करा म्हणजे पुढच्या स्पर्धकाला तयार राहता येईल. हो हो चालेल. धनश्री पवार, आर यू देअर? Yes, I am presenting. Just I have to pin the timekeeper. 2 minutes. Yes. Actually, I am the timekeeper now, so you can pin me. Okay, thank you. हाँ. Sakshi Matre. Yes. Yeah. You are the next, so be ready. And after Sakshi, Nitin Kumar. Nitin Kumar. Okay, I'll be there. Okay. Dhanashri, you can start now. Visible? हाँ. नमस्कार, मी धनश्री महारुद्र पवार आज इथे एक विषय सादर करू इच्छिते. माझ्या विषयाचे नाव आहे माणूस निप्रश्न झाला तरी चालेल पण उत्तर झाला तरी चालेल पण निप्रश्न.
प्रश्न हा शब्द खरं तर खूप साधा आणि सोपा आहे, पण तितकाच महत्वाचा आहे. एखाद्याच्या आयुष्याला बदलणारा, तर एखाद्याच्या आयुष्याच्या चिंध्या करणारा हा असा शब्द आहे. एखाद्याच्या आयुष्याला अर्थ पुरवणारा, एखाद्याचे आयुष्य पूर्णपणे, संपूर्णपणे त्याला मार्गी व अर्थी लावणारा असा हा प्रश्न शब्द आहे. खरंच आपण जेव्हा लहान असतो तेव्हा आपल्याला किती कुतूहल असतं प्रत्येक गोष्टीचं, प्रत्येक वस्तूचं, आणि त्यामुळे आपण हजार प्रश्न विचारत. पण जसजसं आपण मोठे होत जातो, तसतसं आपली कुतूहलता, आपले प्रश्न ते कमी होत जातात. कारण बाहेरच्या जगदुनियेशी संपर्क केल्यावरती आपल्याला कुतूहल वाटायचं थोडं थोडं कमी होतं. हे आपल्या वाढण्याबरोबर, आपल्या वयाच्या वाढण्याबरोबर अजून अजून कमी होतं. पण खरंच प्रश्न विचारणं किती महत्वाचं आहे ना, हे आपल्याला तेव्हा कळतं जेव्हा कोणतरी आपला प्रश्न विचारतं आणि आपल्याला वाटतं, अरे हो, हे का नाही आपल्या कधी डोक्यात आलं. तर हे मला समजलं, कारण काल माझ्या भावाने माझ्या आईला एक प्रश्न विचारला, की मम्मा, माणसांच्या पोटाला हातांना 10च का बोटं असतात, जास्त का नाही? जर जास्त असते ना, तर आपल्याला टायपिंग करायला सोपं गेलं असतं. किती मूर्ख प्रश्न होता. हो, पण तो आमच्यासाठी मूर्ख होता, कारण आम्हाला असा प्रश्न कधी पडलाच नव्हता. त्याला पडला म्हणून त्याच्यासाठी तो मूर्ख नव्हता. अशाच कुतूहलाने आपलं ज्ञानही वाढतं. ज्यावेळेस आपण प्रश्न विचारतो तेव्हा आपल्याला नवीन गोष्टींबद्दल माहिती मिळते. आपल्याला कळतं नवीन जगदुनिया, विविध प्रकारची माहिती इत्यादी. तसं बघायला गेलं तर भूतकाळ आणि भविष्यकाळ यालाही कंट्रोलमध्ये ठेवणारा असा हा शब्द आहे प्रश्न. मी असं का जगलं पाहिजे? मी त्यांच्या शासनाखाली का जगलं पाहिजे? मी त्यांचं गुलामगिरी का सहन करू? व मी हे कसं बदलू शकेल? पुढे काय होईल हेच तर गोष्ट आहेत, ज्यांनी इतिहासही घडवला आणि येणारा काळही घडवतील. खरं तर पुढे काय होईल हाच प्रश्न आपल्याला जगण्यामध्ये रस दाखवतो. कारण का जर आपल्याला माहिती असेल की पुढे काय होणार आहे, तर आपल्याला जगण्यामध्ये इंटरेस्ट राहत नाही. त्याचबरोबर आपण प्रत्येक गोष्ट जर माहिती असेल अगोदरच, तर त्याच्यातलं सगळं रस संपून आपण त्याची किंमत करायची विसरून जातो. आपल्याला खूप सारे मेसेजेस येतात व्हॉट्सअपवरती, की हे फॉरवर्ड करा एवढ्या लोकांना, तेवढ्या लोकांना, म्हणजे असं होईल, तसं होईल. आणि आपण करतोही. का करतो? आपल्यालाही माहिती असतं, की हे शक्य नाहीये, हे खरं नाहीये, तरीही आपण करतो. का? कारण का आपल्या मनात कधी हे येतं, की खरंच झालं तर? हा प्रश्नही आपल्याला विविध गोष्टी नवीन शिकायला भाग पाडतो, नवीन गोष्टी करायला भाग पाडतो. खरं तर म्हणायला गेलं तर गीता ही या प्रश्न उत्तराच्याच खेळावरती रंगली आहे. अर्जुन गीतेमध्ये प्रत्येक प्रश्न भगवंताला विचारत होता आणि त्याचं उत्तर त्याला मिळत होतं. प्रश्न हे सर्वात मोठा अविभाज्य अंग आहे आपल्या इतिहासाचाही, आपल्या भविष्य काळाचाही, आणि आपण प्रत्येक गोष्टीचा ज्या नवीन शोध लावतो त्या गोष्टींचाही. खरं म्हणायला गेलं तर स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलं आहे, की उठा, जागे व्हा आणि तोपर्यंत लढा जोपर्यंत तुम्हाला तुमचे ध्येय साध्य होत नाही. पण ते ध्येय कोणतं हा देखील हा एक प्रश्नच आहे ना. आपण ऑनलाईन कितीतरी स्टफ बघतो, ऑनलाईन कितीतरी कंटेंट बघतो, ज्याच्यामध्ये तर आपण सो कॉल्ड मोटिवेशन म्हणतो त्यांना, कारण ज्याच्यामध्ये हजार प्रकारे लिहिलं असतं की जीवनाचा अर्थ हा, जीवन असं जगावं, जीवन तसं जगावं. पण खरं सांगा, जीवनाचा प्रश्न खरंच सगळ्यांसाठी सारखा असतो का? नाही. प्रत्येकाचं जीवन वेगळं असतं. तसंच प्रत्येकाचं जीवनाचा अर्थ, जीवनाचा मूल्य किंवा जन्माला यायचं कारणही वेगवेगळं असतं. मग ऑनलाईन बघून आपण सगळे एकच असू सगळ्यांच्या जीवनाचा अर्थ एकच असू शकतो का? शक्यच नाहीये. पण आपण खूप वेळा तेच तेच बघून तेच मान्य करायला शिकतो. कारण का? ते म्हणतात ना, आपल्या मनावरती ते बिंबवलं जातं, की हे असंच आहे. जीवनाचा अर्थ हा असाच आहे. आणि आपण कधी स्वतःला प्रश्नही विचारत नाही, की खरंच माझ्या जीवनाचा अर्थ हा आहे का? जे विचारतात ते सावरतात, पण जे विचारत नाही ते मात्र डगमगतात.
त्याच अर्थाला आपल्या जीवनाचा अर्थ मानून आपल्या जीवनाचं थोडंसं राख रांगोळी करतात. खरं म्हणायला गेलं तर आपण दुसऱ्यांचे रेडीमेड उत्तर घेण्यापेक्षा आपण आपला प्रश्न निर्माण करून त्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला शिकलो ना तर आपलं जीवन सार्थक आहे. खरं म्हणायला गेलं तर उत्तर मिळणं महत्वाचं नाहीये, कारण प्रश्नापासून उत्तरापर्यंत जाण्याचा एक सुंदर प्रवास असतो. तो प्रवासामध्येच आपण घडतो, बदलतो, शिकतो, पडतोही, पण तरी उठून परत एकदा चालतो. रेडीमेड उत्तर जेव्हा आपल्याला अवेलेबल मिळतात त्यावेळेस आपल्याला न प्रश्न धड माहिती असतो आणि त्यामुळे आपल्याला हेही कळत नाही की उत्तर बरोबर आहे की नाही. म्हणून उत्तर नाही मिळालं ना तरी पण प्रश्न हा पडलाच पाहिजे, कारण का प्रश्न हा आपल्याला शिकवतो, सावरतो आणि त्याही पेक्षा महत्वाचं म्हणजे जिवंत ठेवतो. जसजसं वय वाढतं तसतसे प्रश्न संपत जातात. लहान मुलाला टवटवीत आणि ताजं ठेवतो तो म्हणजे त्याचे प्रश्न. किती प्रश्न असतात लहान मुलांना, क्षुल्लक क्षुल्लक गोष्टींबाबत प्रश्न असतात, क्षुल्लक क्षुल्लक बाबतींबाबत कुतूहलता असते आणि त्यामुळेच त्यांच्यात एक ऊर्जा असते, एक स्वरस्ते असतं. तसं म्हणायला गेलं तर शास्त्रामध्ये सुद्धा प्रत्येक प्रश्नानेच प्रत्येक गोष्टीचा शोध लागला आहे. जर त्यांनी विचार केलाच नसता की जर न्यूटननी विचार केलाच नसता की सफरचंद झाडावरूनच का पडलं आणि खालीच का पडलं, तर आपल्याला गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कधी लागलाच नसता. प्रश्न हा एक अशी गोष्ट आहे जी प्रत्येकाचे आयुष्य बदलू शकते आणि जर स्वतःवरतीच प्रश्न करू लागलो तर आपलं आयुष्य बिघडूही शकते. त्यामुळे प्रश्न कसा विचारायचा, कधी विचारायचा आणि कुठला विचारायचा तेही महत्वाचं असतं. उत्तर मिळू ना मिळू काही फरक पडत नाही, पण प्रश्न महत्वाचा आहे, कारण प्रश्न हे जीवन आहे. प्रश्नाबरोबर आपलं जीवन सुरू होतं आणि जसं अध्यात्मात म्हटलं जातं की आपल्या जीवनालाही एक अर्थ आहे आणि तो अर्थ कोणता तो शोधणं हेही एक प्रश्नापासूनच सुरुवात होतं. ते म्हणतात एका पाऊलाने सुरुवात केली तर आपलं मार्ग सोपा असतो आणि तो एक पाऊल, पहिलं पाऊल म्हणजे प्रश्न असतो. प्रश्न एक खरं तर प्रश्न हा एक फक्त शब्द नाहीये, त्या प्रश्नामध्ये एक शब्द नाहीये, एक वाक्य नाहीये, त्या प्रश्नामध्ये एवढी ताकद आहे की तो एखाद्याचं आयुष्यही बदलू शकतो. त्यामुळे स्वतःला प्रश्न विचारा की मी अशी का आहे, मी का आहे अशी, मी काय करू मी इत्यादी गोष्टी. शेवटी मी एवढंच बोलू इच्छिते की ज्याला प्रश्न पडतात ना तोच खरा घडतो. ज्याला प्रश्न पडतात तोच खरा घडतो, कारण प्रश्न फक्त एक वाक्य नाहीये, तो पूर्ण अर्थ आहे जीवनाचा आणि सारही आहे. धन्यवाद. Thank you, Dhanashri. Time taken by Dhanashri is 8 minutes 21 seconds. Next contestant is Nitin Kumar. After Nitin, Shreya Mehta. Yes, I am here. My name was announced initially. Okay. No, sorry. Sakshi. Yes, Sakshi, you are now. After Sakshi, Nitin Kumar. Sorry about the confusion. Sakshi? It's completely alright. Can you see me? Yes. So, good morning. My name is Ms. Sakshi Sachin Mhatre. My topic for today is End is inevitable when man is devoid of questions and not answers. Daffodils, as we all know, is a very famous poem by William Shakespeare. The first line itself, I wandered lonely as a cloud, arises a lot of questions in our mind. Why was he wandering? What was the motive? Because curiosity is our birthright. Curiosity is the basic instinct of man. Curiosity is the foundation of creativity, and that, along with a questioning mind, leads to creations. As quoted by using UNESCO, it's not the answer that enlightens, but the question. So, what are these questions? Questions are an integral part of our lives, which give us the ability to organize our thinking. And what we don't know, life is wasted without the existence of questions. Questions define a human mindset. They guide our brain to know things in a better way.
What matters here is asking the right question. People walk miles to find answers or solutions to their problems, but often forget how valuable a good question is. The end is inevitable, but we don't stop living, so why should we stop questioning? Life is a journey where time is the most precious currency. You just need to understand how to utilize it in a proper way, not just for your benefit, but also for the benefit of others. Do I know it all? Am I willing to learn more? Is there something which is different from my version of truth? Am I willing to listen? Each of us has a story to tell, and often, question is the key. Around 2 years ago, when people started talking about mental health, a trend started. People standing on streets holding a board in hand, which stated, "Would you like to tell me your story?" This simple initiative has helped million people to overcome loneliness and to speak their heart out. All it took was one question. Questions keep us going and lead us to the abundance of knowledge. In this age of social media, people express their opinions regarding gender, then regarding gender, religion, etc., with a single tweet, but sometimes with half knowledge. And as we all know, half knowledge is dangerous. When we come across something like this, it is our duty to question the authenticity of the matter before blindly believing in something. Underdeveloped minds normally create differences. Developed mind creates visions, and differences disappear. If you blindly accept what the society says, you are missing out on being a better person. It's okay if you don't have answers, but it's not okay if you don't have questions. So let's move to the questioning and importance of questioning in education. Curiosity is the mother of inventions. A story named How Birds Fly, narrated by a teacher, fascinated a schoolboy. The flying technique that the birds use resulted in him taking an oath that he should become an aeronautical engineer. That boy was none other than Dr. APJ Abdul Kalam. He has always said one of the most important characteristics of a student is to question. So let the student ask questions. Questioning is important to stimulate learning, critical thinking, and the power of imagination. Today, the education system is more learning based, yet, students aren't trained to ask questions. There is hesitation seen in students. Let us take a simple example. At the end of webinars, they ask us if we have any questions. At times, there is pin drop silence. There can be only two possibilities for this situation. We do not have an answer, we haven't understood the question. It's time to change our approach and to understand that the power to question is the base of human progress. We know the steps to success: hard work, effort, sincerity. But do we know the steps to failure? There are only two steps: lack of emotions and lack of questions. 10 years ago, if somebody would have told me that one day you will have to buy oxygen, I would have laughed. But COVID taught us that anything is impossible. Anything is possible. Nothing is impossible. Will I be able to survive this pandemic? Am I capable of protecting my loved ones? We didn't have an answer. We were helpless, clueless. All we had were these questions that kept us going. They inculcated the constant urge to fight back. Society at times raises a lot of questions, but the questions we have here in our heart keep us going. It's okay if you don't have an answer to a crisis. It's important not to forget the question: why am I here? How can I get out of it? A curious person will never stay quiet and will keep trying to do new things, whereas a person who is devoid of questions will be stagnant, just like still water in a pool. Who are the people who ask questions? Kids. So, have we forgotten our innocence of asking questions? So, to conclude, I would say that questions are the most important rather than answers. As my former contestant said, माणूस निरुत्तर झाला तरी हरकत नाही, पण निष्प्रश्न झाला की संपलाच. End is inevitable when man is devoid of questions and not answers. So, thank you.
Thank you, Sakshi. The next contestant is Nitin Kumar. After that, is Shreya Mehta in the meeting? Nitin, can you please tilt your camera? Is it fine now? Okay. Is Shreya Mehta in the meeting? Sanket Deshpande? Madhura Gholab? Yes, Madhura is here. Okay. So after Nitin, Madhura, you will speak. Akshat Mandalagi? Yes, Okay. Be ready. yes. So shall I start? Yes, you can start. Uh, Myself, Nitin Kumar, and my topic is the data game, the trade-off between privacy and the data. Do you love to scroll through e-commerce websites and are fascinated to see all those products? And are shocked to see the same ads related to your search popping on your social media newsfeed and your phone browser on the very next day and even on the same day? Have you ever wondered how these ads make up to your social media screen so early? Have you ever searched colleges related to any particular course and have started receiving mails and messages from private institutions all over the India? Why is this so? No wonder if I had received responses such as God has given this to you because He know what you are seeking from a septuagenarian or above. But what is the main cause behind this effect and how does this whole web functions? A very cheerful good morning to all the respected judges and competitors present here. Today I am going to light my views on how data web functions and Hello, Nitin, are you there? Nitin, you are not audible. Nitin, kindly rejoin the meeting if you can hear us, or please contact the organizers. Uh, okay, Nitin Kumar, can you please rejoin the meeting later? Madhura Golab, are you ready? येस, Okay. मी व्यवस्थित दिसते आणि आवाज ऐकू येतोय. Oh, yes, you are audible and visible. अ, एक मिनिट, फक्त माझ्या आजूबाजूला खूप प्रचंड आवाज आहे म्हणून मी इयरफोन्सचा वापर करते, तर काही हरकत नाही ना? No problem, absolutely no ओके, थँक्यू. problem. After this, Akshat Mandalgi, Yes, please. Harshita Tiwari, are you there? Harshita Tiwari. Harshita Tiwari. Hello, am I audible? Yes, you are. Please be ready. Yes, yes. Okay, Madhura, you may start. ज्ञाते वक्ते आणि रसिक श्रोते हो, नमस्कार. मी मधुरा विवेक घोलप विषय मांडते. माणूस निरुत्तर झाला तर हरकत नाही, पण निष्प्रश्न झाला की संपलाच. हा विषय बघितल्यानंतर हे कुणी म्हटलं असेल बरं आणि का म्हटलं असेल असे दोन प्रश्न आधी मला पडले आणि मग
आपल्या महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्व पु ल देशपांडे यांनी गुण गायीन आवडी या आपल्या पुस्तकात हे वाक्य लिहिलंय, या प्रश्नाचं उत्तर मला मिळालं. आता हे का म्हटलं असेल आणि आजही ते लागू होतं का, ह्या प्रश्नाच्या उत्तराकडे माझा प्रवास सुरू झाला. माणसाच्या आयुष्याची सुरुवात ही रडण्याने होते. आपण सर्वसामान्य या गोष्टीला अतिशय सामान्य साधारण मानत असलो तरी तत्वज्ञांच्या मते कोहम या प्रश्नाच्या शोधाची सुरुवात ही रडणं बाळाचं मानली जाते. मग जसं मूल मोठं मोठं होतं तसं त्याला अनेक प्रश्न पडत जातात. आजूबाजूचं निसर्ग, परिसर, घरातली माणसं किंवा ज्या काही वस्तू त्याला दिसतील त्या संदर्भात निरीक्षणातनं त्याला अनेक प्रश्न पडायला लागतात. आपण कोण आहोत, कुठून आलो, आपण इथे कुठे राहतो, इथेच का राहतो, इथपासून ते आपण सगळ्यांनीच ती विज्ञापन पाहिलं असेल. त्यामध्ये एक लहान मूल असा प्रश्न विचारतं की रात्री सूर्य कुठे जातो, सकाळी चंद्र तारे कुठे जातात, सूर्य कुठून येतो, कुठे जातो, असे असंख्य प्रश्न लहान मुलांना पडत असतात. आणि आपल्यापेक्षा अनुभवाने वयाने मोठ्या असणाऱ्या वडीलधाऱ्या माणसांना आपले प्रश्न विचारून तो उत्तर शोधत असतो. नंतर पुढच्या टप्प्यावरती स्वतःच्या निरीक्षणातून, स्वानुभवातून कोणते प्रश्न कधी आणि कोणाला विचारायचे आणि कधी शांत राहायचं हे त्याला हळूहळू उलगडत जातं. त्याच्या पुढच्या टप्प्यावर स्वतः अनेक साहित्यातून, स्वतःच्या निरीक्षणातून, इतरांचं ऐकून आणि स्वतः विचार करून तो त्या प्रश्नांची उत्तरं आपोआप शोधायला लागतो. प्रश्न पडणं ही माणसाच्या प्रगतीची पहिली पायरी मानली जाते. आपल्याला जर प्रश्नच पडले नाही तर आपले विचार खुंटतील आणि विचार खुंटले तर आपला विकासही खुंटेल. आपल्या सगळ्यांनाच आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये असंख्य प्रश्न पडत असतात. अगदी आज कपडे कुठले घालायचे इथपासून कसं होणार या जगाचं, असे अनेक. या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळतच असं नाही. कधी कधी आपण त्या प्रश्नाचा तितका पाठपुरावा करत नाही तर कधी अनेक प्रयत्न करूनही उत्तरं मिळत नाही. उत्तरं मिळाली तरी सुद्धा नवे प्रश्न पडायचं थांबत नाहीत. आणि मग अशा या सगळ्या प्रश्नाच्या चक्रामध्ये भोवंडून जाऊन आपण म्हणतो की का छळतात हे प्रश्न आपल्याला, अरेच्या पुन्हा हाही प्रश्नच. पण विचार करून बघा, आपल्याला हे प्रश्नच पडत नसते तर लाकडाच्या ओणक्याला, पेनाला, कागदाला हे प्रश्न पडूच शकत नाहीत, कारण ते निर्जीव आहेत. सजीवांची गोष्ट मात्र निराळी. सजीवांच्या गरजा असतात, त्या भागवण्यासाठी त्यांना वेगवेगळे प्रयत्न करावे लागतात आणि या प्रयत्नातनं प्रश्नांचा जन्म होतो. आपल्या मनुष्य प्राण्याला विचार करण्याची वेगळी क्षमता ही मिळालेली देणगी आहे. म्हणूनच मनुष्य हा प्राणी असला तरी तो इतर प्राण्यांमध्ये वेगळा ठरतो. त्याच्या गरजा या फक्त शारीरिक नाही तर मानसिक, बौद्धिक, भावनिक अशा असंख्य प्रकारच्या असतात. आणि त्या प्रश्नांची, त्या समस्यांची, त्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी, उत्तर शोधण्यासाठी त्याला प्रश्न हे पडले पाहिजेत. त्यातूनच, या सगळ्या प्रश्नातूनच आपलं वैयक्तिक आणि सामाजिक व्यक्तिमत्व घडत असतं, आपले विचार घडत असतात. आपल्या मानवी संस्कृतीचा इतिहास पाहिला तर त्यामध्ये प्रश्न हेच केंद्रस्थानी आहेत असं आपल्याला दिसून येतं. हे असं का आणि तसं का नाही, इतक्या साध्या प्रश्नातून अनेक विचारवंतांच्या विचारांना चालना मिळालेली आहे. वैज्ञानिक शोधांचा इतिहासही आपल्याला हेच सांगतो. समुद्रातून प्रवास करत असताना डॉक्टर रमण यांना समुद्राचं पाणी निळं का असा प्रश्न पडला आणि त्यातनं नवा सिद्धांत तयार झाला. सापेक्षता सिद्धांत हा सुद्धा आइन्स्टाईन यांना पडलेल्या प्रश्नातूनच निर्माण झालेला आहे. न्यूटन किंवा इतर शास्त्रज्ञांचं उदाहरण घेतलं तरी प्रश्न किती महत्वाचा आहे हे आपल्याला दिसून येईल. नोबेल पुरस्कार विजेते भौतिक शास्त्रज्ञ प्रोफेसर राबी म्हणाले होते की मी शाळेतून घरी आल्यानंतर माझी आई मला रोज एकच प्रश्न विचारायची की आज वर्गात तू कुठला चांगला प्रश्न विचारला. आज माझ्या यशाचं गमक हे आईच्या त्या प्रश्नात आहे. मित्रांनो, आपल्या भारतीय तत्वज्ञानाचा जर अभ्यास केला तर उपनिषदांची रचनाच गुरु शिष्य संवाद किंवा प्रश्नोत्तर अशा स्वरूपाची आहे.
प्रश्नोपनिषद असं एक स्वतंत्र उपनिषदच आपल्याकडे आहे, ज्यामध्ये शिष्यांच्या प्रश्नांना पिप्पलदांनी उत्तरं दिलेली आहेत. तसंच महान तत्ववेत्ता सॉक्रेटिस आपल्या शिष्यांना अनेक प्रश्न विचारायचे आणि त्यातनं त्यांनी दिलेल्या उत्तरातनच उद्भवणारे प्रश्न पुन्हा विचारायचे आणि पुन्हा शिष्यांकडनं त्याची उत्तरं मागवायचे. अशा पद्धतीने या प्रश्नोत्तर रूपातून त्यांनी सखोल आणि पूर्ण आपल्या जीवनाचं सार सांगणारं तत्वज्ञान त्या शिष्यांना सांगितलं. त्यातनं अनेक शिष्य निर्माण झाले, पुढे तत्ववेत्ते झाले. याचं उदाहरण म्हणजे प्लेटो, हे त्यांचे शिष्य. आपल्या भारतीय तत्वज्ञानामध्ये नचिकेताचंही उदाहरण प्रसिद्ध आहे. पण बऱ्याचदा आपल्या जीवनात काही दुःखद प्रसंग, मानसिक भावनिक आघात होतात. आपल्या जवळच्या सुहृदांचा विरह आपल्याला सहन करावा लागतो. त्यातनं आपण निष्प्रश्न होतो. ही अवस्था मात्र घातक असते. माणसाला प्रश्न हे पडलेच पाहिजेत, नाहीतर प्रश्न न पडणारा माणूस हा प्रवाह पतित माणूस समजला जातो. माणसाला जर प्रश्नच पडले नसते तर इतर निर्जीवांपेक्षा आपण सजीव किंवा इतर सजीव प्राण्यांपेक्षाही माणूस वेगळा ठरला नसता. आपल्यात महत्वाचा फरक उरला नसता. जेव्हा माणसाला प्रश्न पडायचे थांबतील तेव्हा विज्ञानही संपलेलं असेल, असंही अनेक जाणकार म्हणतात. मनुष्य प्राण्याला प्रश्न पडेनासे झाले तर त्यातलं मनुष्य प्राण्यातलं मनुष्यत्व दुबळं होऊन त्याचं प्राणी असणंच ठळक होत राहील. त्यामुळे निरुत्तर झालो तर हरकत नाही, पण आपल्याला प्रश्न हे पडत राहिले पाहिजेत. न घाबरता न बिचकता आपण ते विचारत राहिले पाहिजेत. त्यातनंच स्वतःचा, समाजाचा आणि देशाचा विकास होईल असं मला वाटतं. कारण माणसाला जिज्ञासा, कुतूहल हे मिळालेलं वरदान आहे. तेच आपण प्रश्नाच्या स्वरूपामध्ये व्यक्त करत असतो. त्यामुळे मित्रांनो, निरुत्तर झालात तरी हरकत नाही, पण निष्प्रश्न होण्याची वेळ येऊ देऊ नका. कारण प्रश्न हेच आपल्याला जीवनाचं सार सांगण्यासाठी मदत करत असतात. कोहम यापासून सुरू झालेला प्रवास ते सोहम हे त्याचं शेवटी मिळालेलं उत्तर, यातलं अंतर म्हणजे मानवी आयुष्य. म्हणूनच प्रश्न हे सर्वाधिक महत्वाचे आहेत. प्रश्न विचारत राहा आणि आपल्या दडलेला न्यूटन शोधायला सुरुवात करूया. धन्यवाद. Time taken by Madhura is 7 minutes and 55 seconds. Hello, am I audible? Yes, you are. Actually, I have a query that I got disconnected, so I was properly audible and visible in the time throughout I was presenting. Yeah. Just a minute. Nitin, is your internet connection stable now? Yes, my connection is stable. I don't know why the Wi-Fi got off. So, No problem. Can you switch on your camera? okay, I have to complete all those steps now. I'm Like I have to sorry. complete statement that I have given. I have to Yes, repeat yes. them. You may start again from scratch. Okay. Okay. Yes, Sakshi, your time was noted. So, am I audible now? Yes, you are audible. And It's very considerate of you people to, Okay. no Okay. problem. Just a moment, Nitin. Okay. After Nitin, Akshat, are you ready? Yes. Okay. Harshita. Yes, I am ready too. Okay. After Harshita, Durga Yesade. हो, मी पण तयार आहे. Okay, thank you. Okay, Nitin, you may start. Okay, thank you. So my name is Nitin Kumar and my topic is the data game, the trade-off between data and privacy. Do you love to browse through e-commerce websites and are shocked to see the same ads related to your search popping up on your social media, newsfeed and the phone browser? Have you ever wondered how do these make up to your screen so fast? Have you ever searched a college related to a particular course and in website and have started receiving mails and messages from the institutions, private institutions all over the India? But how do they happen? No wonder if I had received responses such as God knows what you are searching and have sent it for you from a septuagenarian or above.
But in reality, how does this data game functions and what is the sole cause behind all this effect? A very cheerful good morning to all the respected judges and competitors present here. Today I am going to light my views how the data web functions and how there stands a trade-off between data and privacy. We all have heard words such as data structure, data sciences, data games, and many more. But what do we really know about the word data? Data simply means is a piece of information that can be shared and received. That can contain anything. It can be your phone number, your email ID, your feelings, your bank details, anything and everything. These are all sort of your information, your personal information, if I'd like to clarify it further. But the intensity of importance of data is so much that we have heard multiple instances of data leaking cases. Firstly, I'd like to start by stating the Red Cross International data leak case, which leaked the data of 5,15,000 individuals that were highly vulnerable across the globe. And secondly, the British Council data leak case, which leaked the data of more than 10,000 individuals. And last but not the least, the Zoom platform data leak case, which happened at the very onset of pandemic. How would you react if I say that you are being continuously monitored all over the time? Whether you like it or you're not, your online activities are being tracked. And in order to further strengthen this argument, it is a bitter truth. It is a bitter truth that in this digitalized world, we all have to cope up with the internet, irrespective of the profession we are working on. And the pandemic had further proved to be a booster to this purpose. But what is privacy? What does the privacy literally means? Privacy is simply the some standard personalized data information which an individual which that person found not to be disclosed in the public domain. But our country has taken steps for that. While talking about the Union of States India, which has a population of 1.37 billion, the Union of India has formulated the laws related to the data and privacy of individuals because it was the need of the hour in the early 2000s. The IT Act 2000 was framed. The IT Act deals with the data privacy, data theft, and the cybersecurity. The major sections include the cybersecurity, data breach, and the guidelines, which must be followed by the institutions and the big corporates while handling the personalized data of their clients and the customers. But is it the case going on? No. After the 2000, that was meager a small step towards that. In the 2011, the Union of India issued a gadget which stated that information technology, reasonable standard procedures and practices, and the Personal Data Rules Act 2011 that defines standardized personal data as information that include your financial instruments such as debit credit card details, your password, your bank account number, your sexual orientation, and many more. But after that, the major break came when the 2017 landmark case law, Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, which stated that right to privacy is a fundamental right of every citizen and is protected under the Article 21 of the Constitution of India. If any state or non-state wants to invade the privacy of individual, then it has to pass through the triple test, which includes legality, proportionality, and the legitimate aim. But all these steps has not affected all the data and privacy cases further, which include the Aadhaar card data theft case, which leaked the data of more than 1.1 billion individuals. Their 12-digit Aadhaar card number, their phone number, and the identity and the email IDs were being available on the low forum hacking websites. And further, the Facebook data leak case. I think most of the persons in India are using their Facebook accounts, which leaked the data of more than 532 million users across the globe. And their email IDs and their phone numbers were made available on the dark web and all the low-level hacking forums. How? But how do these happen? And also, who does these acts? We'd like to point about the big tech-savvy countries. Data can act as a major weapon in the foreign policy of the nation. As we all know, that if we can control the data inflow and outflow of a data of any country, we can control that nation. The Indian government has also banned
many apps from the particular country. The tech-savvy countries know how to exploit the data because they have already mastered in that. And the banning of Huawei from the conducting 5G trials in India and the West is a prominent example how much countries are worried about their privacy issues and how there stands a trade-off between data and privacy. Moving forward to the scenario is that individuals are made just the scapegoat of all these issues by the big corporates and the government, which is here to protect us from all the malwares and the malwares present here. But we don't know when the savior becomes the devil. While quoting about the WikiLeaks, WikiLeaks is a non-profit organization from the Netherlands, which stated that the Central Investigation Agency in America are using the personal electronic devices for espionage, and the legal settlement admonished Facebook for reading all the messages that it made its users to believe were private. So we can understand the intensity of the scenario. If we talk about the Pegasus issue, which made headlines in the independent media circulations, which, as alleged, it included the government tried to spy on leading journalists, opposition leaders, and the opposition leaders, and the Chief Justice of the Supreme Court. This is a matter of intense gravity. If all these allegations comes to be true and all the cases that we have discussed above, that we can formulate a conclusion that the data is acting as a major weapon in this digitalized world. And in order to counter that, we have to stand out and in order to maintain equilibrium between the data and privacy, there's the trade-off functions. The situation would have been more praised if the privacy were given more importance. But sadly, we are far away from attaining that reality because of the major factors. Firstly, the people are not much educated, but people are not much educated how do they share their data and to whom they share their data. Firstly, they share their data with any third-party apps and websites, and then after that, they result in the data privacy issues. Secondly, the government, in order to hold the grip over the masses, they try to control it by the authoritarian acts. In other Islamic countries and other the North Korea and other countries, the authoritarian governments try to do so. Also, the big corporates, in order to garner more and more and more profits, they try to sell their data for the individuals. In the end, I would like to quote Bill Nelson, who states, and I quote, that in this digitalized world, we have to maintain our privacy now, otherwise we would be the victim of identity theft. Thank you so much for keeping all your ears to me. Thank you. Thank you, Nitin. Time taken by Nitin is 8 minutes and 18 seconds. Akshat, are you ready? Yes. After this, Harshita Tiwari. Yes, I'm here. Thank you. After that, Durga Yesade. Yes. Okay. After Durga, Janvi Satpute, please be ready. Akshat, you may start. Okay, thank you. तो सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज अपना वक्तव्य हिंदी भाषा में दूंगा। मेरा विषय है संदेह से, जिज्ञासा से, विचार से उद्भाव है, अधूरा है वह मानव जिसमें सवाल का अभाव है। मेरा वक्तव्य थोड़ा सा उदाहरणों के साथ रहेगा बिकॉज क्योंकि उदाहरण हमेशा हमें कोई भी चीज़ समझने में थोड़ी मदद करते हैं। तो मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये दोनों ही श्लोक हमें गीता से प्राप्त हुए। गीता स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है और परम सत्य है, जैसा कि हम सब जानते हैं। नाउ गीता का सृजन कैसे हुआ? तो यह भी एक प्रश्न के द्वारा ही हुआ। ऐसे प्रश्न जो अर्जुन के मन में आ रहे थे, उन्हें शंका हो रही थी, उन्हें ग्लानि हो रही थी, क्योंकि उनके समक्ष रणभूमि में उनके भाई बंधु, उनके वरिष्ठ लोग सब सामने थे और इसी कारण से वह हथियार उठाने में बहुत हिचकिचा रहे थे। तो जब ये ग्लानि और ये भाव उनके मन के अंदर थे, तब उनके अंदर प्रश्न उठ रहे थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं इन लोगों पर बाण चलाकर सही करूँगा? यह तो सबसे बड़ा पाप होगा।
तब श्री कृष्ण ने उनके मन के अंदर की बातों को जान लिया और कहा, हे अर्जुन, तुम अपने प्रश्न पूछो। फिर उनके एक प्रश्न के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हम सभी को गीता दी, जो कि एक परम सत्य है। दूसरा उदाहरण मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का दूंगा, जिन्हें हमारे संविधान के पिता माना जाता है। संविधान के पिता हैं वो हमारे भारतीय संविधान के। उन्होंने एक बार उनके एक भाषण में कहा था कि एक परम लक्ष्य एक मनुष्य का ये है कि वह अपने जीवन को वैज्ञानिक तरीके से जी सके। वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम जीवन जिएंगे, तो हम अपने लक्ष्य को इस छोटे से जीवन काल में प्राप्त कर पाएंगे। इसमें भी उनका कहना ये था कि आप एक वैज्ञानिक पद्धति से स्वयं से प्रश्न पूछने की आदत डालें। जब आप स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो आपके मन के अंदर जिज्ञासा और संदेह उत्पन्न होने लगता है और आप स्वयं ही उन प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो ये 2 उदाहरण थे जिससे मैं अपना वक्तव्य शुरू करूँगा। अब प्रश्न की जो महत्ता है, वह सिर्फ़ इन दोनों उदाहरणों से पूरी नहीं होती, प्रश्न हमारे दिनचर्या में भी सम्मिलित है। हम सुबह उठते हैं, तो सुबह सबसे अच्छा एक प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए, वो ये रहता है कि हम इस हम इस समय पे क्यों जग पाए? कई बार होता है, कई लोग रात में ही उनकी मृत्यु हो जाती है नींद के दौरान। अगर हमें भगवान ने एक और नया दिन दिया, तो ये क्यों दिया है? सबसे अच्छा प्रश्न। और यह प्रश्न आपको पूरे दिन ऊर्जा देगा कि आप अपने सारे काम कर सकें, पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने सारे काम कर सकें। और जब आप रात को सोते हैं, तो आप एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि क्या जो काम मैंने आज किए, वो मुझे कल से बेहतर बना रहे हैं? आप जब ये प्रश्न पूछेंगे, तो आप उस उन सारे विचारों के साथ सोएँगे, जो आपने पूरे दिन किया है, और अगले दिन वापस ऊर्जा के साथ आप अपना नया दिन शुरू करेंगे। तो हर दिन एक नई ज़िंदगी बन जाएगी। ये कुछ तरह के विचार थे जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता था। और अब आती है बात कि प्रश्न पूछना क्यों ज़रूरी है? जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, पैदा होने के बाद, जब तक बच्चा बोल नहीं पाता, तब तक हम देखते हैं कि वह अपने हाथों के अलग-अलग तरह से हमें कुछ-कुछ चीज़ें समझाना चाहता है। बट जब वह बोलने लगता है, तो वह प्रश्न पूछने लगता है। क्योंकि बच्चों को नहीं पता रहता कि हमें ये चीज़ पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए। बट जिज्ञासा के कारण वह अपने प्रश्न पूछते हैं। और यही कारण है कि जब हम बार-बार प्रश्न पूछते हैं, और हमारे समक्ष जो लोग रहते हैं, वो हमें उन प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं, बिना कोई संदेह के, बिना कोई अ, गलत तरह से सोचे हुए, तब हम अपने आप को बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें सिखा पाते हैं। ये एक छोटा-सा विचार है। तो यही कारण है कि जब हम छोटे रहते हैं, हम 5 साल की उम्र तक बहुत सारी चीज़ें, 5 साल की आयु तक बहुत सारी नए-नए चीज़ें, कलाएँ सीख लेते हैं। तो प्रश्न की महत्ता इन्हीं सब चीज़ों से हमें समझ में आती है। अब बात आती है कि प्रश्न तो है, और प्रश्न-उत्तर दोनों ही, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ प्रश्न होता है, वहाँ उत्तर होता है। तो प्रश्न और उत्तर साथ-साथ चलते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रश्न पूछा कि क्या ये वक्तव्य के लिए मैंने तैयारी की थी? हाँ, की थी। क्या ये वक्तव्य मुझे अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। हर प्रश्न के साथ उसका उत्तर ज़रूर है। उत्तर आपको पता हो ये ज़रूरी नहीं, पर कोई भी काल में, कोई भी जब भी आप किसी शंका या कोई समस्या में हों, तब आपको उस समस्या से निकलने के लिए स्वयं से कुछ प्रश्न करने पड़ते हैं। मैं एक समस्या में फँस गया, जैसे मैं बस में जा रहा हूँ, बस लेट हो रही है, मैंने खुद से एक प्रश्न पूछा कि क्या मेरे जहाँ पर मुझे पहुँचना है, वहाँ पर ये बस मुझे मेरे समय पर पहुँचा देगी? नहीं, नहीं पहुँचा पाएगी। तो मैं उस बस से उतर कर और कोई मार्ग लेकर और कोई माध्यम से अपनी जगह तक पहुँच जाऊँगा। इस तरह के प्रश्न दिन-ब-दिन हमारे दिमाग में आते रहते हैं, और यही प्रश्न हैं जो हमारे जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं। जब आप प्रश्नों का उत्तर ढूँढते रहते हैं, आप और नई-नई चीज़ों पे जाकर अपने और प्रश्न बनाते रहते हैं, तब आपका जीवन एक बहुत अच्छा जीवन बनने लगता है।
जो कि जैसे कि एक और बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है, रुडयार्ड किपलिंग जी की एक पोएम है। उस पोएम में उन्होंने कहा है कि उस पोएम का सार ये है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रेशर्स जो होते हैं अलग-अलग तरह के, जो हमारे साथ, हमारे समाज से आते हैं या बहुत सारी अलग-अलग जगहों से आते हैं, ये हमें रोकते हैं कि आप अपने प्रश्नों को सिर्फ़ 6 अलग-अलग भागों में कम कर लो। बट जब हम छोटे रहते हैं, तो हज़ारों लाखों प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और हम हर प्रश्न को उतने ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही ज़रूरी समझ के हम उनके प्रश्नों के उत्तर ढूँढना चाहते हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि जब मैं छोटा था, 2, 3 और 6 वर्ष तक मैं जब था, तो मेरे दिमाग में मिलियंस, बहुत सारे मिलियंस, हज़ारों, सैकड़ों क्वेश्चन हमारे दिमाग में प्रश्न आते रहते थे और हम उनका उत्तर ढूँढते रहते थे। जिसके कारण हम उस समय बहुत अपने आप को कला के कलार्थी जिसे बोलते हैं, कला के लिए बहुत हम अग्रसर रहते थे और जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, सभी तरह के प्रेशर, सभी तरह की जो दूसरी हमारी दुनियादारी रहती है, उसके कारण हम अपने जो हमारा देखने का ज़रिया रहता है, हम उसे छोटा करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अंत में अपने शब्दों को ऐसे विराम दूँगा कि फिर से मैं अपना विषय दोहराता हूँ बिकॉज़ विषय ही इतना अच्छा था, इतना ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। Time taken by Akshat is 8 minutes 9 seconds. Next is Harshada Tiwari. Yes, I'm here. Can you hear me? Yes, yes. Can you please turn on your Yes, video? I'm doing. You can see Sorry, me, right? Harshita, you are not audible. Hello, you can see me, right? Yes, but it's blur. You cannot hear me? Yes, yes, I can hear you. Don't worry. Next is Durga Yesade. Durga? Yes. Okay. Janhavi Satpute. Janhavi Satpute. Siddharth. No, no, it's okay. Siddharth. Payal Shitole. Yes, ma'am, I am here. Okay, okay. Be ready. Can Harshita? I start? Yeah, you can start. Hello, myself Arshita. Respected students, teachers, and my very dear friends. I am here to talk about the art or the practice of conducting international relationship, as in negotiating alliances, treaties, and agreements. The art of diplomacy. This includes negotiating trade deals, discussing mutual problems, implementing new policies, and tackling disputes. The consequences that arise if the diplomacy is not maintained can be conflict, violence, and even war. In other words, diplomacy is the art of negotiation. Big words, right? But hold on. Is diplomacy only limited to international relations or to high power executives? Or it can be applied to our everyday life, to us, to our relationships. For instance, what will you do in a situation where your wife has spoiled the curry and your mother is furious about it? What will you do if your way is obstructed by the car of your not so amicable neighbor and you have to discuss this with him? You need to be diplomatic and tactful. Diplomacy finds its way in every when I say every relationship one. That is student teacher relationship or parent child relationship. I can already feel you all squirming in your seats. Let me try to convince you by giving you a few examples. For that, let's start with the types of diplomacy. That is coercion and persuasion. They were basically classified from Chanakya to Aristotle. Coercion means forcing a person to do something that they won't normally do. Do you know how? By making actual threats to their well being and safety. Whereas persuasion is the act of making people believe that they need to do something. In layman's term, manipulating someone into doing something. I personally believe both these measures are used in personal relationships as well. How?
Allow me to explain the various subtypes of persuasion and coercion. Let's begin with coercion type. First and the foremost is deterrence. It is the act of discouraging an action by instilling the fear of negative consequences. For example, when our parents don't like our friends, they won't simply ask us to stop hanging out with them now, would they? Instead, they threaten you by not allowing you to go to play at all, right? Or when you leave your room messy, you are in a big trouble, mister, because we all are familiar with the sentence, "Jaldi safai karo warna अच्छे से पिटाई होगी," aren't we? Next comes compellence, which is another technique of coercion that is nothing but the ability of an unwilling person to making an unwilling person to do something by using force or threat. For example, when you are absolutely lazy, you don't want to do your homework, you just want to lie around, slouch around, watch TV. Get ready to starve for the night is what your mind will keep whispering to you with the mother's visual in front of your eyes. Here, coercion sounds like a real devil, right? Like an absolute worst thing to do. What can be worse than coercion? Some might say persuasion. Let's find out by knowing about the types of persuasion. Let's begin with the type connotation. It is disguising a real intention by giving it a good spin. We all, at some point of time, have heard our parents dictate certain things to us, like don't wear certain kind of dress, don't go to certain type of party, don't go to college like this. However, instead of being provided by a logical reason, all we hear from them is, "It's for your own good." Are you all convinced? Not really? Let me try some more. This is something I am sure all of us have experienced. That is shared aspiration. Basically, making someone think that you share their aspiration, their goal. For example, our parents make us believe that a certain career choice is an aspiration they share with us. Thus, it becomes our aspiration as well. Many parents want their children to become doctors, engineers. Using the technique of shared aspiration, they ultimately impose certain goals on their children. Reciprocity is another common technique which we must all have witnessed. It is basically bribing. Shocked? Do you remember when your mother made you go down to bring some bread by offering you some extra pocket money in exchange? Do you remember your parents making you attend a certain family event by promising you a toy in return? If nothing else works, they're still our parents, right? It won't be far fetched to say that they are the most credible people for us. Thus, their words hold weight for us, right? They are the figure of authority and they consequently demand respect, which is synonymous to obedience. We do what our parents ask us to do because they are our parents. Their credibility very often blinds us to to the rationality of their instruction. Since our parents are the most credible people for us, if they tell us something is essential for our well being, we rarely question it, even if it seems irrational. For example, Mina's mother tells her that her phone is responsible for not only her migraine but for also her unreasonable sadness. Rakesh's father tells him that to focus more on the studies to get good grades, despite being told that Rakesh is dyslexic and requires special attention. That was heavy, wasn't it? I am sure by now you all are convinced that diplomacy, be it coercive or persuasive, is used in all kinds of relationships. From international relationship perspective, persuasion might seem ethical option, but when applied to micro or personal relationship, we may see it is manipulative and unethical to certain extent. Both persuasion and coercion have their own pros and cons. Coercion is used to threaten, persuasion to manipulate. So, can we pick a side here? If you persuade me or threaten me, I might do so. Then, what's the point of my speech? Am I saying all the relationships are bad? No, they are not. But the point is that power dynamics do not spare any relationship. Our parents can try to become our friends or our equals, but they cannot fully succeed. The power distribution always remains unequal. Then, what can be done? We should be conscious about the power distribution. Then only we can try to become our own person with our own mind. Thank you. Have a nice day.
Time taken by Harshita is 6 minutes and 59 seconds. Durga? Durga Yesade? Yes, मी कॅमेरा चालू करते. Just let me know if I'm audible and visible. Yes, you are audible and visible as well. Okay. Janhavi Satpute? Yes, ma'am, I'm present. Okay. Janhavi, then just a minute. Siddharth? Payal Shitole? Yes, ma'am. Okay. Durga, after Durga, Janhavi, and then Payal. Okay. Durga, you can start. ओके मॅम. उपस्थित माननीय परीक्षक, आयोजक आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रमंडळींना माझा व्हर्च्युअल नमस्कार. मी दुर्गा येसादे आपल्यासमोर सादर करते आजचा खूप लोकप्रिय विषय, माणूस निरुत्तर झाला तर हरकत नाही, पण निष्प्रश्न झाला तर संपलाच. फ्रेंच तत्वज्ञ व्हॉल्टेर असं म्हणून गेलेत की माणसाची पारख ही त्याच्या उत्तरांवरनं नाही तर त्याच्या प्रश्नांवरनं झाली पाहिजे. बरं, हे वाक्य माझ्या या आजच्या विषयाला फार समर्पक असलं तरीही हे खरंच व्हॉल्टेर बोललाय का असा प्रश्न मला पडला. थोडी शोधाशोध केली आणि जाणवलं की हे वाक्य व्हॉल्टेर नाही तर त्याच्या समकालीन असणाऱ्या पियर्स मार्क गॅस्टॉन द लेव्ही नावाच्या फ्रेंच राजनेत्याचे आहे. मग प्रश्नांवर विधान करणाऱ्या या विधानाला मी प्रश्न केला, त्यातून नवीन माहिती कळली आणि त्या योगे आजचा विषय का महत्वाचा आहे याची पुरेपूर जाणीव झाली. बरं, आपल्या पृथ्वी तलावर सर्वात जास्त प्रश्न विचारणारी कोणती लोक असतील असं आपल्याला वाटतं? संशोधक, शास्त्रज्ञ, किंवा दिवसातून आपल्याला 100दा कॉल करून तुम्हाला क्रेडिट कार्ड हवंय का विचारणारी लोक? तर नाही. संशोधन सांगतं की आपल्या जगामध्ये सर्वात जास्त प्रश्न विचारतात ती लहानगी मुलं, खास करून लहान मुली. 2013 मध्ये इंग्लंडमध्ये झालेल्या एका संशोधनामध्ये असं स्पष्ट झालं की वय वर्ष 4 असणाऱ्या मुली दिवसातनं सरासर 390 प्रश्न म्हणजे प्रत्येक 1 मिनिट 56 सेकंदाला एक प्रश्न विचारतात. आणि या प्रश्नाचं स्वरूप सुद्धा फार भन्नाट असतं बरं का. सावली कशाची बनली असते? पाणी ओलं का असतं? माझी इतकी मोठी काय? मला शाळेत का जावं लागतं? अशा असंख्य प्रश्नांनी मुलं आपल्या आईबाबांना सळो की पळो करून सोडतात. पण या रंजक माहितीमुळे एक गोष्ट खूप स्पष्ट होते, ती म्हणजे आपल्या मानवांना इतर गोष्टींपासून वेगळं करणारी, इतर प्राणी जातांपेक्षा वेगळी करणारी कोणती गोष्ट असेल तर हीच आपली प्रश्न विचारण्याची जिज्ञासू वृत्ती. मग या जिज्ञासू वृत्तीचं आपण मोठे झाल्यावर काय होतं? आपण प्रश्न विचारणं का थांबवतो? भय? दडपण? नाही. त्याचं काय आहे ना, प्रश्नवेडी असलेली आपण लहान मुलं शाळेत जायला लागतो, जिथे प्रश्न विचारण्यापेक्षा 5 मार्कांसाठी 10 वाक्यांमध्ये उत्तर लिहा ह्यावर भर दिला जातो आणि आपल्या जिज्ञासेचा, आपल्यातल्या कुतूहलाचा तिथल्या तिथे गळा घोटला जातो. प्राचीन भारतीय इतिहासाच्या तज्ज्ञ असलेल्या आणि प्राध्यापिका रोमिला थापर यांच्या मते कोणत्याही विषयाच्या अभ्यासामध्ये प्रश्न विचारल्याशिवाय गत्यंतर नाहीये. मग तुम्ही जर अस्तित्वात असलेल्या ज्ञानावर प्रश्नच उठवले नाहीत ना, तर त्या ज्ञानाची, त्या विषयाची उत्क्रांती होणं अशक्यच. मग फक्त आपल्या ज्ञान साधनेसाठी, आपल्या कुतूहलासाठी विचारलेलेच प्रश्न नाहीत, तर आपल्या दैनंदिन जीवनातही आपण असंख्य प्रश्न विचारतो. मग तो आपल्या प्रियकराला जेवलास का हा प्रश्न असेल, किंवा आपल्या आईला विचारलेला, आई तू माझ्या एवढी होतीस तेव्हा कशी होतीस? अशा असंख्य उदंड प्रश्नांनी आपले नातेसंबंध दृढ होतात. संशोधन सांगतं की आपल्याबद्दल बडबड करण्यापेक्षा समोरच्याला जाणून घेताना जे आपण प्रश्न विचारतो आणि जी संभाषणं करतो ती जास्त प्रभावी ठरतात. आपल्या आजूबाजूला असंख्य माणसं आहेत, ज्यांच्या असंख्य गोष्टी आहेत. मग त्या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी फक्त एक प्रश्न विचारला तर आपल्या ज्ञानात फार भर पडू शकते. इथे या पॉइंटला मला आपल्या प्रश्नाच्या दुहेरी स्वरूपावर भाष्य करावं असं वाटतं. आस्किंग क्वेश्चन्स आणि क्वेश्चनिंग, म्हणजेच प्रश्न विचारणं आणि जाब विचारणं, ह्यात किंचितचा फरक आहे जो आपल्याला जाणून घेण्याची गरज आहे.
आपण एक व्यक्ती म्हणून कुतूहलाने जिज्ञासेने विचारलेले प्रश्न एकीकडे आणि आपण एका समाजाचा भाग देशाचा भाग आहोत म्हणून आपल्या राज्यकर्त्यांवर आपल्या वरिष्ठांना विचारलेले जाबाचे प्रश्न दुसरीकडे. ह्या गोष्टी जरी वेगवेगळ्या असल्या तरी त्या परावलंबी आहेत. जे लोक जिज्ञासू नसतात ना त्यांना प्रश्न पडत नाहीत आणि तशा लोकांमध्ये आपल्या वरिष्ठांवर आपल्या सरकारवर प्रश्न उठवायचं बळ नसतं. आणि अशा वृत्तीची प्रश्न न विचारणारी विचार न करणारी लोक जिथे असतात ना तिथे जन्म घेते ती हुकुमशाही. बरं, आजच्या 21व्या शतकात सर्वात जास्त भयावह गोष्ट आपल्या मानवजातीसाठी कोणती आहे माहितीये का तुम्हाला? मान खाली घालून आंधळ्या डोळ्यांनी आज्ञा पाळणारी लोक. इतिहास तज्ञ हार्वर्ड झिन असं म्हणतात की ऐतिहासिक दृष्ट्या ज्या भयानक गोष्टी घडल्या आहेत ना आपल्यासोबत, मग ते युद्ध असेल, नरसंहार असेल किंवा गुलामगिरी असेल, यांचा जन्म काही आज्ञाभंगामुळे नाही झालाय, तो आज्ञा पालनामुळे झालाय. भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश आहे असं आपण म्हणतो खरं, पण लोकशाही कशी बनते हे आपल्यापैकी किती लोकांना माहिती आहे? लोकशाही ही तिच्या लोकांनी विचारलेल्या जटिल पण महत्वाच्या प्रश्नांनी बनते. जर तुम्ही तुमच्या सरकारला, तुमच्या शासनाला त्यांच्या निर्णयांवर, त्यांच्या धोरणांवर प्रश्न विचारले तर तुम्ही काही देशद्रोही बनत नाही हो. आणि कोणताही देश, कोणत्याही समाजासाठी प्रश्न विचारणारी लोक अत्यावश्यक आहेत असं मी नाही तर आपल्या भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी म्हणतात. अहो, आपल्या संसदेमध्ये सुद्धा प्रश्नोत्तराचा तास असतो जिथे विरोधी पक्षाचे नेते आपल्या सरकारमधल्या नेत्यांना त्यांच्या धोरणांवर जाब विचारतात. आणि आपल्या भारताचे संविधान आपल्या सगळ्या नागरिकांना ह्याच प्रश्नांसाठी माहितीचा अधिकार देतं. हे अधिकार म्हणजे आपल्या सरकारला, आपल्या शासनाला प्रश्न विचारण्याची आधुनिक यंत्रणा. मग त्याचा जास्तीत जास्त वापर करून सरकारला त्याच्या निर्णयासाठी जबाबदार ठेवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे. अशा प्रकारे प्रश्न विचारून आपण आपल्या सामाजिक, मानसिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक अधःपतन होण्यापासून वाचवू शकतो. ते दिवसातनं 390 प्रश्न विचारणारी मुलं आहेत ना, त्यांच्याचमुळे आज आपल्याला आकाश निळं का आहे, बर्फ पाण्यावर का तरंगतो, अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आहेत. आपल्या आजूबाजूचं जग जाणून घेण्यासाठीचे प्रश्न ह्या एक किल्ल्या आहेत, ज्या किल्ल्यांनी आपल्या उज्ज्वल भवितव्याची दारं उघडू शकतात. मानवी वंशशास्त्रज्ञ जे फ्रेंच मानवी वंशशास्त्रातले खूप मोठे नेते आहेत, ज्यांचं नाव क्लॉद लेवी स्ट्रॉस आहे, यांच्या मते खरा शास्त्रज्ञ तो असतो जो बरोबर उत्तरे नाही तर बरोबर प्रश्न विचारतो. जिथे जिज्ञासा नसते ना तिथे प्रश्न नसतात, जिथे प्रश्न नसतात तिथे विचारांची देवाणघेवाण नसते, जिथे विचार नसतात तिथे सर्जनशीलता नसते आणि जिथे सर्जनशीलता नसते तिथे उरतो तो अंधकार. म्हणूनच प्रश्न विचारणं फार गरजेचं आहे. मग माझ्या या प्रश्नांवर भाष्य करणाऱ्या भाषणाचा अंत पण मला एका प्रश्नानेच करायचा आहे. हा असा प्रश्न आहे जो आपल्या मानव जातीला आपल्या निर्मितीपासून पडलाय. या प्रश्नाच्या शोधात आपली उभी आयुष्य गेली आहेत, बरबाद पण झाली आहेत. पण ह्या प्रश्न विचारल्यामुळे, ह्या प्रश्नाच्या शोधामुळेच आपल्याला आपण जिवंत आहोत, आपण माणूस आहोत ह्याची खात्री मिळते. तो प्रश्न आहे, तुम्ही आनंदी आहात का? ह्याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी तुम्हाला बळ मिळावं यासाठी शुभेच्छा देऊन मी सांगता करते. धन्यवाद. Time taken by Durga is 7 minutes and 42 seconds. Janvi? Janvi Satpute? Yes, I'm sorry, I had some range issues. Can you rotate your phone? Yes, okay. The next is Payal Shitore. Yes, ma'am. Okay. Harshita Sangam. Harshita Sangam. Yes, audible? Yes, you are. Janvi Satpute, after her Payal, and after her Harshita. Be ready. Janvi, you can start. Okay, thank you. Good morning.
What is holistic health? Holistic health is a approach to life which considers multidimensional aspects of our wellness. It encourages individuals to see a whole person: physical, mental, emotional, intellectual, and social, which are the five main aspects of personal health. It takes charge of everything and encourages individuals to um, take everything into account. Um, Holistic healthcare providers view people as an unity of mind, body, and spirit, and their systems. These dimensions. Therefore, I think this topic of awareness and implementation of holistic health is an important one. We can also learn about how can we take care of our holistic health. This can be done by health. Sorry, this can be done. This can be done by uh, natural healthcare, integrative medical systems, alternative medical systems, and holistic healing practices. The the National Center for Complementary and Holistic Health has grouped these therapies into five categories. The first one of them being mind and body interventions. These interventions work through psychological and behavioral way. For example, cancer support groups and relaxation classes. The second one is body-based therapies. These therapies have physical means, for example, massages, and chiropractic. The third one of them being uh, third one of them being biological medicines. These use completely plant-based biological medicines, for example, aromatherapy and herbal medicines. The third one, the third one of it being alternative medical systems. These medical systems are completely outside of Western biomedical approach. For example, traditional Chinese medicines and Ayurveda. The fifth one of these being energy therapies. These energy therapies include energies like ultrasonic and electromagnetic. These can also include examples of healing touch or Reiki. Now let us focus on why implementation of holistic health as a deliberate intention in our daily healthcare important. According to WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well being, and not just an absence of disease. It is understanding that being unwell in one aspect can affect you in another. Take stress for example. Stress is a psychological response whereas it can have physical symptoms such as headaches, loss of appetite, losing sleep, weight gain, and many more. And it can also work vice versa. For example, having a physical illness can affect you mentally, like depression and anxiety. According to Maslow's hierarchy of needs, our primary needs include food, shelter, clothing, and sleep, whereas our secondary needs are love and belonging. This shows that our overall well being does not just depend on our physical requirements, but also depends on our emotional requirements. Studies have shown that having close friendships can help you lower your blood pressure and reduce your stress level. Our relationships help boost our physical and mental well being. Holistic healthcare is more about integrating Eastern and Western medicines. It is about creating a more comprehensive and personalized way of taking care of our wellness. Take a chronic pain, for example, or an injury. A holistic healthcare provider will suggest you and surgery to repair your injury and prescribe some medicines for a chronic illness. But they will also recommend you to increase your endorphins by exercising. They may also ask you about your diet and recommend some dietary changes. They may also ask you about your stress, anxiety, and depression, which can be caused by the pain or which can cause the pain. They may also recommend you to a therapist if you want one. They may also suggest you some mindful meditation to manage your stress that is caused by the pain. Um, a person can
A person can use the holistic healing practices as an alternative to conventional medical system, but it would make more sense if a person going through chemotherapy might go see a massage healing therapist to help him recuperate his muscles. Understanding this, Understanding this, doctors and holistic healthcare providers do not just ask you about your wellness or your symptoms. They ask you about your life and your whole complete well-being. Holistic healthcare providers provide a wide range of clinically proven therapies ranging from psychological to psychological to clinical counseling, from dietary changes to exercise plans, and from pharmaceutical to surgical treatments. Uh, from pharmaceutical to surgical treatments. Um, we believe that we believe that holistic healthcare is a key to a integrative healthcare. I I believe the goal is to move towards an integrative healthcare where the best of both holistic healthcare practices and conventional medicines is available to all, and the workers from both work towards the best patient outcome. A few years back, these complementary healthcare complementary healthcare practices weren't taught in schools or mainstream medical schools. But now things are changing. For example, physicians also recommend patients with chiropractic or biological medicines. This can only grow if informed healthcare consumers ask for the best of both worlds. Thank you. Time taken by Janhavi is 6 minutes and 43 seconds. Uh, Payal Shitole. Ma'am. Okay. Harshita Sangam. If you are in meeting, then please unmute yourself. Yes, ma'am. Yes. Okay. Akshay. Yes, Harshita, I can hear you. Just be ready. After Payal, you are. Akshay. Yes, ma'am. Okay. Be ready. Payal, you can start. ओके मॅम. माणूस हा अतिशय हुशार आणि बुद्धिमान प्राणी आहे. याच माणसाला त्याच्या डोक्यामध्ये सतत प्रश्नांची जाळी चालू असते आणि ह्याच प्रश्नांचे उत्तरे शोधण्यासाठी तो सतत धडपडही करत असतो. अशाच एका महत्वाच्या प्रश्नांवर आणि अशाच एका महत्वाच्या विषयावर मी माझे मत मांडू इच्छिते. नमस्कार, मी कुमारी पायल शाजी शितोळे. माझ्या विषयाचं नाव आहे माणूस निरुत्तर झाला तरी हरकत नाही, पण निष्प्रश्न झाला की संपलाच. अश्मयुगीन काळातील मानव गुहांमध्ये राहायचा. निसर्गापासून संरक्षण करण्यासाठी तो झाडाची साली गुंडाळत असे. परंतु ज्यावेळेस सुई आणि दोऱ्यांचा शोध लागला, त्यानंतर तो शिवलेले कपडे घालून निसर्गापासून आपले संरक्षण करत असे. याच अगोदर मानवाला उपजीविका भागवण्यासाठी एकच मुख्य स्रोत होता, तो म्हणजे शिकारी. ही शिकारी करतानाही मानवांना अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. जसे की प्राण्यांना मारण्यासाठी आवश्यक असणारी शस्त्रास्त्रे त्याच्याकडे नव्हती, त्यामुळे त्याला शिकार ही चांगल्या प्रकारे करता येत नव्हती. ज्यावेळेस त्याला हा असा प्रश्न पडला आणि याच प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्यासाठी त्याने अनेक शस्त्रास्त्रांचा शोध लावला. त्यानंतर मानवाच्या जीवनामध्ये अत्यंत महत्वाचा आणि उत्क्रांतीचा टप्पा ठरला, तो म्हणजे शेतीचा शोध. ज्यावेळेस मानवाच्या जीवनामध्ये शेतीचा शोध लागला, त्यावेळेस त्याला उपजीविका भागवण्यासाठी एक मुख्य अन्नस्रोत भेटला. मानवाने शेती करण्यासोबतच पशुपालनही सुरू केले. परंतु ज्यावेळेस मानवाने गाई, म्हशी, बैल असे पाळीव प्राणी शेतीमध्ये उपयोग करू लागला, त्याचे परिणामही त्याला जाणवू लागले. जसे की प्राण्यांना होणारे काही आजार मानवालाही होऊ लागले. उदाहरणार्थ टीबी, फ्लू यांसारख्या आजाराने मानवाला सामोरे जावे लागले. परंतु याच आजारांवर मात मिळवण्यासाठी त्याने अनेक औषधेही निर्माण केली आणि याच पुढे मानवाला अनेक औषधांचाही शोध लागला. पूर्वीच्या काळी एक परंपरा होती, गुरु शिष्य परंपरा. त्यामध्ये ज्ञानाचा प्रचार फक्त आणि फक्त गुरु ज्यावेळेस शिष्यांना मौखिक स्वरूपात द्यायचे त्याच वेळेस व्हायचा.
मग आपल्याला असे म्हणता येईल, याच मौखिक ज्ञानामुळे हे ज्ञान एका बंदिस्त चौकटीमध्ये असल्यामध्ये आपल्याला जाणवते. परंतु ज्यावेळेस छपाई यंत्राचा शोध लागला, या बंदिस्त ज्ञानाची चौकट उघडी होऊन ती सर्वांसाठी खुली झाली असे आपल्याला म्हणता येईल. 3500 ते 3000 या शतकांमध्ये छपाई यंत्राचा शोध विकसित झाला आणि याचमुळे अनेक बदलही घडून आले. एका सुमेरियन पंडिताने मेंदूच्या बाहेर ज्ञानाचा संग्रह करणे आणि परंपरागत चालत आलेले गणितीय सूत्र आणि सिद्धांत कशा प्रकारे मेंदूच्या बाहेर साठवता येईल ही पद्धत शोधून काढली आणि याच पद्धतींमुळे भूमध्य आणि इजिप्शियन नागरिकांचा उदय झाला. त्याचबरोबर व्यापार आणि विपणन या क्षेत्रातही चांगल्या प्रकारे विकसितता झाली. या पद्धतीमुळे मानवाची जीवनशैली सुधारली. मानवाला येत असलेल्या अडचणींवर त्याने मात करत अनेक शोधही लावले. जर आपण थोडासा इतिहास डोकावून पाहिला तर आपल्याला नक्कीच कळेल की मानवाने कशा प्रकारे अश्मयुगीन काळापासून एका आधुनिक मानवाकडे कशा प्रकारे प्रगती केली. ज्यावेळेस आपण लिओनार्डो दा व्हिन्सी, मोनालिसा यांचे चित्र पाहतो त्यावेळेस आपल्याला नक्कीच कळते की मानवाने कशा प्रकारे पूर्वीच्या घराची रचना बदलून नवे घरे उभारली. रस्त्यांची पूर्वीची बांधणी न स्वीकारता त्यांनी नव्या प्रकारची बांधणी कशा प्रकारे केली आणि त्याचबरोबर स्वतःच्या बुद्धीचा वापर करून कशा प्रकारे पैसे कमवावे हे त्याला कळले. त्यांनी अनेक प्रकारची संपत्तीही साठवली. परंतु ज्यावेळेस मानव प्रगती करत गेला असे म्हणता येईल, जशी मानवाने प्रगती केली या सर्वांमध्ये एकच कारण आहे, ते म्हणजे मानवाला पडलेले प्रश्न. ज्यावेळेस मानवाला प्रश्न पडतो तो नक्कीच प्रगतीच्या मार्गावर आहे असे आपण म्हणू शकतो. परंतु ज्यावेळेस हाच बुद्धिमान मानव निष्प्रश्न होतो, त्याला प्रश्नच पडत नाही, नक्कीच तो अधोगतीच्या मार्गावर असतो. अनेक शास्त्रज्ञांचेही योगदान अनेक शोधांमध्ये आहे. जसे की आपल्याला माहितच आहे, 16व्या शतकामध्ये कोपर्निकस याने एक सिद्धांत दिला होता आणि त्याचा सिद्धांत होता पृथ्वी आणि अनेक ग्रह सूर्याभोवती फिरतात. परंतु हा सिद्धांत त्यावेळेस एकदम नवीन होता, त्यामुळे याला कोणी स्वीकारले नाही. त्यानंतर 16व्या शतकामध्ये जी ब्रुनो याने हा सिद्धांत पुढे चालवला. 17व्या शतकामध्ये गॅलिलिओ गॅलिली या एका खगोलशास्त्रज्ञाने दुर्बिणीचा शोध लावला आणि कोपर्निकस आणि ब्रुनो यांनी दिलेले सिद्धांत त्यानेही पुढे चालवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यावेळेस त्यालाही पाठिंबा न मिळता त्यांनी या सिद्धांतांवर लिहिलेले पुस्तक 200 वर्षांसाठी बंदी घातली. त्यानंतर मानवाने स्वतःची प्रगती केली. जशी जशी त्यांनी प्रगती केली त्याला आरामदायी जीवन हवं असं वाटायला लागले आणि मग हे जीवन हवं असण्यासाठी त्याला प्रश्न पडला, कशा प्रकारे आपण हे आपलं जीवन आरामदायी बनवू शकतो. त्यानंतर त्याने अनेक वाहनांचा शोध लावला, अनेक प्रकारचे शोध लावले. आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे सर आयझॅक न्यूटनने गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावला. कसे बरं लावला हा शोध? तो म्हणजे की सफरचंदाचं फळ खालीच का पडतं, आणि याच प्रश्नामधून त्यांना उत्तर भेटलं की गुरुत्वाकर्षण बल. त्याचबरोबर अल्बर्ट आइन्स्टाईन असे लाखो शास्त्रज्ञ आहेत की आपल्याला माहितीच आहे की त्यांनी अनेक शोध लावले. निसर्ग हा आपला अत्यंत महत्वाचा आणि प्रेरणादायी मित्र आहे. आपल्याला माहितीच आहे की मानवाने प्रगती केली, त्याचबरोबर निसर्गावर त्याने अनेक अन्याय केले. त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदल या संकटांना त्यांना सामोरे जावं लागले. मानवाने जर आजच या संकटावर मात केली नाही तर आपल्याला नक्कीच मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानीला सामोरे जावे लागेल. आपल्याला माहितच आहे निसर्गाच्या सोबत राहून कशा प्रकारे चांगल्या प्रकारचे जीवन जगायला हवे की ना की निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊन. मला जाता जाता एवढंच म्हणायचं वाटतं, मंजिल तो भटक कर ही मिलेगी, मंजिल तो भटक कर ही मिलेगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. धन्यवाद. Time taken by Payal is 6 minutes and 57 seconds. Harshita Sangam.
Harshita. Yes, ma'am. Am I audible properly? Yes, you are. Just a minute. Uh, Akshay. yes. Am I audible? Yes. Yes, madam. Okay. Payal, you are audible. No, sorry, Harshita, you are audible. Akshay. Yes, madam. Yes. After Akshay, Pratik Raut. हॅलो, एक 2 मिनिटाचा आपण ब्रेक घेतोय आणि मग सुरुवात करतोय. ओके, ठीक आहे. Harshita, we are taking break for 2 minutes. Yes, we can start now. Yeah. Okay, all right. Harshita, you can start. Harshita, you are not audible. Yes, ma'am. I hope I'm properly visible and properly audible as well. Am I audible now? Yes, you are. Start. Okay. It is uninterrupted, right? Like, I hope there's not a lot of problem with my voice. Yes, you can start. It's all right. All right. Harshita, you are not audible. So the next is Akshay. Akshay. Yes, madam. हॅलो. दिसतोय का मी? हो. Hello. आवाजही येतोय ना मला?
हो हो. त्या हर्षिदा मॅडमांचं काही आहे का, ते परत आल्या होत्या? नाही नाही, तुम्ही करा सुरू. चालेल. टाइम हां, करा करा. रसिक हो नमस्कार. मी अक्षय मारुती येळके, इचलकरंजी. विषय मांडतोय समग्र आरोग्य साधण्यासाठी जागरूकता आणि अंमलबजावणी. मित्रांनो, एकही शस्त्र नसणारा, साधा डोळ्यांनाही न दिसणारा हा कोरोना नावाचा महाभयंकर विषाणू साऱ्या जगात आला आणि त्यानं होत्याचं नव्हतं करून टाकलं. ह्या विषाणूनं ज्यावेळेला लाखोंच्या संख्येमध्ये वेगवेगळ्या लोकांचे बळी घ्यायला सुरुवात केली, या विषाणूनं ज्यावेळेला जगातील 180हून अधिक राष्ट्रांमध्ये लॉकडाऊन लावायला भाग पाडलं, त्यावेळेला मात्र सबंध मानवजात परमेश्वराचा धावा करत होती की हे ईश्वरा, आम्हाला या संकटातून वाचव रे. मात्र त्यावेळेला त्या परमेश्वरानं सुद्धा स्वतःच्या मंदिराची दारं बंद करून घेतली. मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार सगळीकडे सॅनिटायझेशन केलं गेलं. मात्र अशाही परिस्थितीमध्ये नेहमीप्रमाणेच सदरक्षणाय खलनिग्रणाय या स्वतःच्या ब्रीद वाक्याला साजेसं काम करत सदांचं रक्षण करण्यासाठी, दुर्जनांचा संहार करण्यासाठी, समाजामध्ये सरकारनं लागू केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, जागरूकता पसरवण्यासाठी उभे राहिलेले दिसले ते म्हणजे पोलीस बांधव. दुसऱ्या बाजूला आज हा विषाणू माणूस संपू पाहतोय, माणूस जात संपू पाहतोय. मात्र त्याचा तो माणूस आम्ही पूर्ण होऊ देणार नाही, भलेही आमचे प्राण गेले तरी 73 असं म्हणत लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी धडपडणारे ते डॉक्टर असतील किंवा मग आज कोरोनासारखा एक विषाणू आलाय, मात्र असे अनेक आजार येऊ शकतात जर आम्ही कामावरती गेलो नाही तर. म्हणून रस्त्यावरती उतरून साफसफाई करणारे ते साफसफाई कर्मचारी असतील, यांनी सगळ्यांनी जागरूकता पसरावी, लोकांची चांगली आरोग्याची काळजी घेतली जावी, याच्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. इतकंच काय तर समाज माध्यमाच्या रूपातून सुद्धा आम्ही अनेक मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे व्हिडिओज व्हायरल केले. वेगवेगळ्या सेलिब्रिटीजने एकत्रित येऊन तयार केलेला तो आपल्याला व्हिडिओ आठवत असेल की आम्हाला फरक पडत नाही जोर आमचं कोणी जात नाही, अशा पद्धतीच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जागरूकता सुद्धा झाली. मात्र हे सगळं होत असताना समाजामधील मूर्ख माणसांचा मूर्खपणा सुद्धा आपल्या नजरेसमोर आलाच होता. म्हणजे जे पोलीस तुमच्या माझ्या रक्षणासाठी आहेत त्यांच्याच अंगावरती गाड्या चालवणारी अनेक माणसं आपण पाहिली, पोलिसांना त्यांच्याच काठीनं मारणारी अनेक माणसं आपण पाहिली, डॉक्टरांच्या अंगावरती थुंकणारी, हॉस्पिटलमध्ये मलमूत्र करणारी माणसं आपण अनेक पाहिली. इतकंच काय तर ज्यावेळेला धुळ्यासारख्या जिल्ह्यामध्ये डॉक्टर तपासणीसाठी जातात त्याला त्याच डॉक्टरांवरती दगडफेक करणारी कितीतरी माणसं आपण पाहिली. म्हणजे हा मूर्खपणा लोकांचा सुद्धा निदर्शनास आला. अर्थात काय तर जिथं आपण समग्र आरोग्य साधण्याचा प्रयत्न करत होतो तिथं अडथळा निर्माण करणाऱ्या अनेक माणसांनी अडथळे निर्माण केले, हेही लक्षात यायला लागतं. मात्र मित्रांनो, वास्तविक पाहता हे सगळं घडत कशामुळे होतं तर काही ठिकाणी लोकांचा मूर्खपणा होता. मात्र जागतिक पातळीवरती जर आपण विचार केला तर सरकारनं काही ठिकाणी जाचक लादलेत, हेही विसरून चालणार नाही. म्हणजे चीन सारख्या राष्ट्रामध्ये आपण जर पाहिलं तर सरसकट सगळ्यांना उचलून नेऊन हॉस्पिटलमध्ये टाकणं किंवा मारून टाकणं अशा सारख्या घटना काही डोळ्यासमोर येतच होत्या. इतकंच काय तर आपण ऑस्ट्रेलिया किंवा कॅनडाचा जर आज विचार केला, कॅनडामध्ये आज लोक रस्त्यावरती उतरलेत. कशासाठी तर आम्हाला फ्रीडम हवाय, तुमच्या जाचकाठी आम्हाला नकोय. या कशामुळे होत आहे तर सरकारनं असे छोटे छोटे नियम की लोकांनी घरातून बाहेर पडायचं नाही, वाण सामानासाठी सुद्धा अनेकांना घरातून बाहेर पडण्याची बंदी घातलेली आहे. इतकंच नाही तर आज आपण पाहिलं तर कॅनडाचं आंदोलन होण्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण त्यांना फ्रीडम हवाय. इतकंच काय तर कंपल्सरी लसीकरण झालं पाहिजे, त्याशिवाय बाहेर पडायचं नाही, असे अनेक जाचकाठी झालेले आहेत. आणि त्यावरती सरकारनं थोडं माघार घेणं महत्वाचं होतं. मात्र तिथले असणारे राष्ट्राध्यक्ष जस्टिन ट्रुडो यांनी काय केलं तर तिथं तर आणीबाणी घोषित केलेली आहे. म्हणजे समग्र आरोग्य लागू करण्याच्या नादामध्ये आपण कुठेतरी लोकांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुद्धा हिरावून घेतोय का, याचं राष्ट्रीय पातळीवरती अनेकांकडून पाहणी होणं, अनेक राष्ट्रांकडून पाहणी होणं हे सुद्धा फार महत्वाचं आहे असं मला वाटायला लागतं. मग फक्त कोरोनाच्या संदर्भाने समग्र आरोग्यावरती बोलणं हे सुद्धा मर्यादित ठरेल. ज्याला आपण समग्र आरोग्याचा विचार करतो, आपण पाहिलं तर मानवाच्या उत्क्रांतीच्या टप्प्यामध्ये नवनवीन आरोग्याच्या पद्धतींचा सुद्धा विकास आम्ही करत गेलो. म्हणजे आयुर्वेदिक असेल, होमिओपॅथी असेल, ॲलोपॅथी असेल, यासारख्या नवनवीन पद्धती आपण डेव्हलप केल्या. मात्र याच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक आजारांवरती मात करणं अशक्य व्हायला लागलं. आम्ही जरी त्याच्यावरती उपाययोजना बऱ्याच वेळेला काढल्या असल्या तरी सुद्धा कितीतरी वेळेला लोकांचं मानसिक खच्चीकरण असल्यामुळे किंवा मानसिक दृष्टिकोन त्या आजाराकडे पाहण्याचा याच्यामुळे लोक त्या आजारापर्यंत, त्याच्या निदानापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, त्या उपचारापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, हेही लक्षात घेणं फार महत्वाचं आहे. आजही समाजामध्ये आपण पाहिलं तर लैंगिक आजाराच्या संदर्भाने जागरूकता मुळीच केली जात नाही. आजही समाजामध्ये मेंदूमध्ये लोकांच्या मागासले पण आहे. म्हणूनच की काय 4 सप्टेंबर हा जागतिक लैंगिक आरोग्याच्या संदर्भाचा दिन आम्ही जाहीर केला आणि त्या निमित्तानं सप्टेंबर महिना हा लैंगिक आरोग्याच्या संदर्भाने जागरूकता व्हावी याच्यासाठी आज जागतिक पातळीवरती प्रयत्न केला जातोय. मला वाटतं लैंगिक आरोग्याच्या संदर्भातील गोष्टी सुद्धा फक्त एखाद्या मुतारीमध्ये किंवा एखाद्या सार्वजनिक शौचालयामध्ये लावण्यासारखी ती बाब नाहीये, तर ती जाहीर
एकत्रितपणे लोकांपर्यंत पोहोचवून त्या संदर्भाने जागरूकता निर्माण करणं आणि त्याची जागरूकताच नाही तर त्याची अंमलबजावणी सुद्धा करणं फार महत्वाचं आहे. आजही आपण पाहिलं तर मासिक पाळी विटाळच आहे हा विचार कितीतरी गावखेड्यांमध्ये कितीतरी सामान्यातल्या सामान्य लोकांपर्यंत तोच पेरला गेलेला आहे. आजही सॅनिटरी पॅड काय असते हे लोकांना सर्वसामान्य छोट्या छोट्या गावांमधल्या लोकांना माहित नाहीये. अक्षय कुमार सॅनिटरी पॅडची ऍडव्हर्टाईज करतोय म्हणजे तो मूर्ख आहे असे उल्लेख सुद्धा करणारी माणसं समाजामध्ये दिसतात आणि त्यांच्या मनामध्ये या सगळ्याच्या संदर्भात जागरूकता निर्माण करून या सामाजिक आरोग्याच्या संदर्भानं समग्र आरोग्याच्या संदर्भानं विचार मंथन विचार चिंतन होणं सुद्धा फार महत्वाचं आहे. हे लक्षात घेणं फार महत्वाचं आहे. मासिक पाळी विटाळ नसते. अरे त्या मासिक पाळी अर्थात त्या महिलेच्या उदरातून तुमच्या माझ्या अस्तित्वाची निर्मिती झाली त्यामुळे ती विटाळ नाही हे पेरणं फार महत्वाचं आहे. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. मित्रांनो आजही टीबी असेल किंवा कर्करोग असेल किंवा मग एड्स सारखा आजार असेल किंवा मग कुष्ठरोग झालेला असेल या सगळ्या आजारामधून माणसानं घरातून बाहेर हाकलून टाकलं हा एकच मार्ग आहे. हात लोकांच्या डोक्यात आहे त्याच्यावर उपचार उपलब्ध आहेत हे मात्र लोकांना माहीत झालेलं नाही. हे दुर्भाग्यानं माहीत व्हावं यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. लोकांचं दुर्भाग्य जे आहे की आजपर्यंत त्यांच्यापर्यंत ह्या आरोग्याच्या चांगल्या गोष्टी पोहोचू शकल्या नाहीत. यासाठी या फक्त स्पर्धाच नाही तर स्पर्धेच्या पलीकडे जाऊन आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न होणं हे फार महत्वाचं आहे. मित्रांनो आपण पाहिलं तर आज आपण एकत्रितपणे सर्दी झाली ताप झाला खोकला झाला यासारख्या आजारावरती डॉक्टरांकडे जातो मात्र मानसिक आरोग्याच्या संदर्भाने डॉक्टरांकडे जात नाही. आपल्याला चिंता वाटते भीती वाटते वेगवेगळे विचार होतात हे आपण मांडायला घाबरतो जेणेकरून लोक आम्हाला येडे म्हणतील. हा विचार लोकांच्या मनामध्ये आहे तो दूर होणं गरजेचं आहे. आजही आपण कोकणामध्ये गेलात तर मानसिक आजार म्हणजे काय तर त्यांच्यावरती कुठल्या तरी देवाची बाधा झालीये किंवा कुठल्या तरी लोकांनी त्यांच्यावरती करणी केली असे विचार लोकांच्या मनामध्ये येतात आणि डॉक्टरांकडे नाही तर एखाद्या गोंधीबाबाकडे जाऊन हजारो रुपये खर्च करताना लोक दिसतात. हे दूर झालं पाहिजे. इतकंच काय तर त्याही पलीकडे जाऊन आपण विचार केला तर आजही समाजामध्ये आपण पाहिलं तर आपण करत असलेल्या निष्काळजीपणामुळे तोडत असलेल्या वृक्षतोडीमध्ये ग्लोबल वॉर्मिंगचं प्रमाण वाढलंय. त्यामुळे ओझोनचं छिद्राला मोठं छिद्र पडत चाललेलं आहे. त्यामुळे समाजामध्ये आपण पाहिलं तर हिमवृष्टी जी पहिले हिमालय जी होती ती वितळत चालेल आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये 50 वर्षांमध्ये बहुतांशी बेट ही पाण्याखाली जातील. हे वास्तव सुद्धा आहे. म्हणजे जग वाचवायचं असेल तर आम्हाला सुद्धा आज पर्यावरणाचं संवर्धन करणं आणि त्या संदर्भातील जागरूकताच नाही तर त्याची अंमलबजावणी करणं हे सुद्धा आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. आजही आरोग्याच्या दृष्टीने अनेक माणसं काम करताना मला दिसतात. आपण जर कधी पंढरपूरला गेला असाल तर पंढरपूरला गेल्यानंतर ज्ञानोबा तुकोबांची पालखी पाहत असाल मात्र तिथं कधीतरी गेल्यानंतर पालवी जी मंगलाताईंनी उभी केली तिथं जाऊन पहा एड्स ग्रस्त मुलांना एकत्रित घेऊन त्यांचं संगोपन करण्याचं काम त्यांच्यावरचे उपचार करण्याचं काम ते करतात. अर्थात ज्यांच्या आयुष्यातला मोहर हरवला त्यांच्या आयुष्यात पालवी फुलवण्याचं ते काम करतात. आज माझ्यासारखे कितीतरी तरुण आम्ही होप फाउंडेशनच्या माध्यमातून एकत्रित येऊन आज एड्स बाधित मुलांवरती उपचार हवेत याच्यासाठी प्रयत्न करतोय. आजही छात्र भारती विवेक वाहिनीच्या माध्यमातून सामाजिक समग्र आरोग्य साधलं जावं याच्यासाठी उपक्रम राबवले जात आहेत. हे सगळे उपक्रम लागू करणं राबवणं फार महत्वाचं आहे आणि त्या संदर्भाने आपण काम करूयात. आपण जर त्या संदर्भाने जागरूकता निर्माण केली तर एक दिवस समग्र आरोग्य साधलं जाईल. त्या संदर्भातील जागरूकता होईल आणि त्याची अंमलबजावणी करत असताना साहजिकच तुम्हाला मला प्रत्येकाला आनंद मिळेल. तो दिवस यावा इतकाच आशावाद व्यक्त करतो आणि शेवटी इतकंच की आज हे असे आहे तरी असे असणार नाही. दिवस उद्याचा एक आहे तो घरी बसणार नाही. धन्यवाद. Time taken by Akshay 8 minutes 6 seconds. Harshita. Yes. Yes. Should I begin? Yes. Next is Manavi Maske. Yes, ma'am. Okay. After Manavi, Sanket Deshpande, are you in the meeting? Okay. Sneha. Yes, ma'am. हॅलो मॅम. कोण बोलतंय? हॅलो मॅम. मी प्रतीक बोलतोय आणि तुम्ही मीटिंगच्या आधी माझं नाव अनाऊन्स केलं होतं. हो ओके प्रतीक आर यू इन द मीटिंग? ओके सो आफ्टर मानवी प्रतीक राऊत राईट? हॅलो. राईट. ओके बरोबर. हां हर्षिता यू कॅन स्टार्ट. A very good morning to one and all present here. My name is Harshita Sangam, and today I am before all of you to express my opinion on the topic awareness and implementation for inculcating holistic health. Let me begin with a question.
What if the pandemic didn't exist? Evidently, we eluded the uncountable losses and cons of it. Doesn't it all sound fascinating? But what changes? As a quote perfectly puts it, every cloud has a silver lining. Although this take can be a little conflicting, but the idea that pandemic has changed our perspective regarding various walks of our life remains undisputed. And one such factor happens to be health. The pre-pandemic definition of health elaborated significantly, if not entirely, on only the physical aspect of it. But during the pandemic, with all the abrupt implicit and explicit changes, people are now drawn towards the idea of what is referred to as holistic health. Before we speak about the impact and importance of inculcating holistic health in one's life, it is necessary we understand what exactly it means. Holistic health is basically a person centered approach towards health that considers multidimensional aspects of wellness. Rather than segregating or compartmentalizing people, it focuses on seeing them as a whole. Holistic approach is a culmination of these five basic factors. First is the physical, focusing on the body. Second is the mind, emphasizing the mind. And third is the emotional, focusing on one's feelings and emotions. Fourth is the spiritual, focusing on connecting with one's inner self. And fifth is the social, dealing with relationships and social life. This approach ensures the well being of a person by making use of both traditional as well as modern techniques and medicine. For example, chiropractic care, herbalism, yoga, meditation, therapy, naturopathy, and homeopathy, to name a few. Although holistic health as an approach started gaining immense popularity among the masses very recently, its roots lie in the ancient knowledge system. Like herbalism, a treatment used by holistic healthcare practitioners focusing on the therapeutic and medicinal use of plants is mentioned about in various ancient Greek and Chinese books, along with playing a major role in centuries long Ayurvedic practices. Likewise, acupuncture, another alternative treatment, has its root in traditional Chinese medicine. This holistic approach is important and one of its kind because it focuses more on getting to the source of the symptom and treating it rather than just treating the surface symptom. A very lucid example of how interconnected our health is could be the various physiological symptoms that we experience while dealing with a psychological problem like stress. We might have experienced aches, dizziness, and even shaking when stressed. And in such situations, pain medicine alone hardly helps if the source of the symptom, that is, the stress, remains unaddressed. This in turn solidifies the argument that if any one of these five factors remain unstable, then a person is far from being healthy in true sense. The question that now arises is, what are the necessary steps one must take to ensure or seek stability in these five components? To improve the physical health, we should focus on our diet, exercise regularly, maintain a healthy sleep cycle, and allow our body to rest. With regards to mental health, there comes two major factors that we need to focus on. First is calming the mind, and second is strengthening it. For calming the mind, the one thing that greatly impacts is just watching one's breath. Doing so helps us relax and even rejuvenates our energy. To improve the various functions of our mind, we can make use of puzzles, riddles, and even learn a new language. For the emotional aspect, we can start by maintaining a gratitude journal, which will eventually, over time, help us establish the much needed emotional stability. With respect to spiritual aspects, we can start by practicing small meditating exercises that will help us connect with our inner thoughts as well as revisit and strengthen our value system. Man is a social animal, and relationships keep us going. A slight imbalance there can affect our social health immensely, and therefore it becomes necessary to practice the notion of forgive and forget. This will not only help us improve our relationship but also improve our overall health. Why is it so that despite such plethora of benefits,
holistic health yet isn't being practiced by a majority of population. One of the major reasons behind it happens to be the lack of awareness among the masses. Although the pandemic did help shed some spotlight on the benefits of holistic health, there are still ways in which we too, as individuals, can help educate people about the very same. And one of the ways could be by introducing the concept of holistic health to our friends and family, by providing better access to holistic healthcare practitioners, and last but not the least, by inculcating such habits and indulging in a holistic lifestyle. The simplest way to do so and take a step forward towards inculcating holistic approach in our day-to-day life is by keeping these three things in mind. One is food first. Create a diet consisting of easily digestible food that will help reduce the burden on the digestive system, thus creating more energy than spending it. Second is breathe. Breathe by using diaphragmatic breathing techniques. Such type of breathing helps us relax our muscles and even massages our internal organs. Third is by just getting outside. Taking a walk in the nature and spending time outside one's roof helps so much more than we know. By following such easy methods, one can actually lead a healthy life. Not just physically healthy, but holistically healthy. Lastly, I would like to conclude by stating that although a few holistic procedures are considered unorthodox by mainstream medicine, but the recent researches and interest developed says otherwise. Holistic approach might just be a revolutionary step towards changing the way majority of people perceive health and thus raising a generation more aware of these various factors that contribute towards the overall well-being of a person. I hope that through my words today, I'm able to plant a seed of thought, not just about how important holistic health is, but also about just where to begin. After all, as the age old saying goes, health is wealth. And well, who doesn't want to be wealthy? Thank you. Time taken by Harshita, 7 minutes 29 seconds. Next is Pratik. Pratik? हा माझा आवाज प्रतीक? येतोय तुम्हाला? माझा आवाज येतोय? हो हो येतोय आवाज, पण व्हिडिओ ऑन कर. व्हिडिओ ऑन करता का? फोन आहे ना थोडा असा ठेवा, दिसत नाहीये तुम्ही. नाही तुम्ही दिसत नाहीये नीट. फोन आडवा ठेवा, आडवा. फोन आडवा ठेवा, तुम्ही दिसत नाहीये नीट, तुमची स्क्रीन उभी दिसतीये. हां. आवाज येत नाहीये. आता येतोय? हो हो येतोय येतोय. प्रतीक आफ्टर प्रतीक मानवी. Yes, ma'am. Ready. आफ्टर मानवी संकेत. संकेत, आर यू इन द मीटिंग नाउ? Yeah, I'm in the meeting. I apologize कि पहले नहीं आ सका मैं since I was caught up, but I'm there in the meeting now. Okay, okay, no problem. So after Pratik, Manavi, and after Manavi, Sanket. Okay. प्रतीक हा. तुम्ही सुरू करू शकता. करू सुरू? हो 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 चालेल चालेल करा. बस कदाचित वणव्यामध्ये भाजलेलं मांस करतो गाडत असेल आणि तेव्हा त्याला कळत असेल हीच वाघ, हीच आग, आणि त्यातूनच त्याने कृत्रिमरित्या आग कशी लावावी याचा शोध घेतला असेल. चाकाच्याही बाबतीत तसंच. पशु पक्षी आपल्या प्रकारे संवाद साधतात. माणसालाही ध्वनींचं उच्चारण करता येतं, पण याच ध्वनीच्या माध्यमातून विशिष्ट संकेतांसाठी विशिष्ट प्रकारचे ध्वनी निश्चित करून त्याने भाषेचा शोध लावला असेल. या सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये असलेल्या जिज्ञासेतून, समाजाच्या उत्कंठेतून हो त्याच्यामध्ये शोधाचे जनन लागतात.
हे सगळं घडतं कारण त्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला शोधतात, विचारान करून काही पुस्तकात शोधावी लागतात आणि काही आत्मपरीक्षणातून आपल्याला मिळतात, स्वानुभवातून द्यावी लागतात. कारण माणूस निरुत्तर झाला तरी चालेल, पण तो निष्प्रश्न झाला की संपला. हेच मानवी आयुष्याची सगळ्यात मोठी गुरुकिल्ली आहे आणि हेच मानवी आयुष्याचं कुलूप उघडण्यासाठी कदाचित असेल. म्हणून नमस्कार, मी प्रतीक राऊत, ज्ञाते वक्ते व रसिक श्रोते हो याच विषयावर आपल्या समोर चिंतन करण्यासाठी उपस्थित आहे. आभासी व्यासपीठावरून माझा सर्वांना सस्नेह नमस्कार. जेव्हा मी मानवी आयुष्याचा विचार करतो आणि माणसाला पडणाऱ्या प्रश्नांचा प्रश्न माझ्या समोर उभे राहतात, तेव्हा मला असं वाटतं की प्रत्येकाला पडणारे प्रश्न हे सर्वांना पडणारे प्रश्न काही अर्थी ते सारखेच असतात, परंतु प्रत्येकाची उत्तरं मात्र वेगळी असतात. प्रत्येकावर झालेल्या संस्कारांवर, प्रत्येकाचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कोणता आहे, या सगळ्या गोष्टींवर ते प्रश्न अवलंबून असतात. परंतु हे प्रश्न केवळ वैयक्तिकच राहतात का, असंही नाही. तर काही प्रश्न सामाजिक असतात, काही प्रश्न जागतिक पातळीवरचे असतात, काही प्रश्न पातळीवरचे तर हे प्रत्येकाला लागू पडत नाहीत. कारण पातळीवर विचार करतो ना, तेव्हा वाष्मयुगीन मानवापासून अगदी आजच्या 21व्या शतकापर्यंतचा माणसाचा झालेला हा प्रवास, त्याच्या आयुष्यामध्ये झालेले सिद्धांत, ते सगळे एखाद्या प्रश्नाच्या अवतीभोवती लागतात. कारण बघा ना, जेव्हा माणसाने विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये पाऊल टाकलं तेव्हा कदाचित त्याला अनपेक्षित असं यश सुद्धा मिळत गेलं. ते पडलेलं साध्य होत गेलं. मला असं वाटतं की व्यक्तीच्या जीवनामध्ये काही प्रश्न असे असतात तिचे जे सुरुवातीला अनुत्तरित करतात, पण नंतर मात्र त्याची मिळालेली उत्तरं हे जग बदलून टाकतात. बघा ना, कधीतरी एका माणसाचा अवयव दुसऱ्या माणसाला लागू शकतो. हा सगळ्यांना सगळ्यांना खुला प्रश्न वाटत असेल, परंतु आज डुकराचं हृदय जेव्हा मानवी शरीरामध्ये यशस्वीरित्या प्रत्यार्पित करण्यात आलं ना, तेव्हा मला असं वाटतं त्या प्रश्नातून मिळालेलं उत्तर हे जगाचा इतिहास बदलून टाकणारं होतं. मग विजेचा शोध असेल, वाफेच्या इंजिनाचा शोध असेल, टेलिफोनचा शोध असेल, इंटरनेटचा शोध असेल, तंत्रज्ञानातला प्रत्येक शोध असेल, हे मानसशास्त्रीय शोध, त्याने मांडलेले मनाचे प्रकार हे सुद्धा मानसशास्त्रीय चिकित्सेतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचं त्यांनी उत्तर आहे. पण काही प्रश्न असे असतात ना, प्रश्न म्हणजे तिला जगाला दिशा दाखवणारे असतात असे नाही. काही प्रश्न फार छोटे मोठे असतात, ते आपल्या वैयक्तिक राहतात. त्याचा एक प्रश्न असा असतो की नेमकं माझा जन्म इथेच का झाला, मी या साईबाबाच्या पोटी जन्माला का आलो. पण या प्रश्नाचे उत्तर मिळतातच असं नाही, पण प्रश्न मात्र नक्की पडत असतात आणि ते विचारावेच लागतात. पण याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट अशी असते की प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर हे मी आधी सांगितल्याप्रमाणे व्यक्तिगणित बदलत असतं ना, तसे प्रश्न सुद्धा व्यक्तिगणित. मुळात काही लोक प्रश्न पडतात पण त्यांना उत्तर शोधण्याची धडपड नसते. मला असं वाटतं की प्रश्न पडला म्हणून माणूस जिवंत आहे असंही म्हणता येत नाही, पण मी असं म्हणेल की जो उत्तर शोधत नाही तो माणूस देखील संपला असंही म्हणावं लागेल. कारण बघा ना, आज आपल्याकडे जर आपण विचार, मुलगी मानवी अर्भक जेव्हा जन्माला येतं वाटतं असं मुलगी जन्माला येऊ हे आपल्या हातीच नाही, हे याचा करता करविता हा निर्माता ईश्वर आहे. परंतु जेव्हा आम्ही विज्ञानाचे विद्यार्थी म्हणून याकडे बघतो तेव्हा लक्षात येतं की सगळ्या प्रश्नांची उत्तर शोधत असताना एक्स आणि वाय हे पुरुषी शुक्राणू आमच्या लक्षात येतात. काही प्रश्न असे असतात की बघा ना, प्रत्येक धर्माने आम्हाला मानवतावाद शिकवला, परंतु हा मानवतावाद शिकत असताना सुद्धा आजही धर्मगुरूंच्या आज्ञेवर चालणारा हा समाज कुठेतरी धर्मांध झाला आणि त्यातूनच धर्मासाठी अमानवी कृत्य करायला लागला. तेव्हा आम्हाला प्रश्न पडतो, खऱ्या माणसाला धर्म कळणार तरी कधी. मग स्त्रियांच्या सुद्धा लैंगिक भावना असतात, हे पुरुषांना कधी कळलंच नव्हतं. त्यांना फक्त उपभोगाची गोष्ट वाटत होती. पण द सेकंड सेक्स नावाचं पुस्तक लिहून बुवा या लेखिकेने जगाला स्त्री प्रश्नाची जाणीव करून दिली आणि मोठा हा प्रपंच उभा राहिला आणि स्त्रियांच्या लैंगिक भावनांवर सुद्धा चर्चा होऊ लागली. मग हे प्रश्न व्यक्तीच्या जीवनात असे असतात ना, प्रत्येक दारोड्याला वाटते, प्रत्येक व्यसनी माणसाला वाटते की माझं व्यसन का सुटत नाही. मला असं वाटतं त्याला पडलेला प्रश्न हा व्यसन का सुटत नाही हा रास्त असला तर जेव्हा तो त्याचं उत्तर शोधेल तेव्हा त्याचं व्यसन सुटेल. अर्थात तो उत्तर शोधत नाही आणि तो व्यसनाधीन सगळे प्रश्न असले तरी मला असं दृष्ट्या मी विचार केला तर आमच्याकडे
का तुच्छ लेखतात? आमच्याकडे तृतीय लिंगी तृतीयपंथी व्यक्तींचा का सन्मान केला जात नाही? आमच्याकडे दिव्यांग व्यक्तींना समाजामध्ये आजही विधुर व्यक्तीला समाजात मान मिळतो, पण विधवा असणाऱ्या स्त्रियांना सामाजिक कार्यातून का डावलं जातं? मला असं वाटतं हे प्रश्न आम्ही विचारले पाहिजे आणि याच्या उत्तर शोधलं पाहिजे. दुर्दैवानं आमचा समाज हा हे प्रश्न विचारतो, परंतु उत्तर मात्र शोधत नाही. म्हणून हा समाज कुठेतरी मला कमी पडलेला दिसतो. जेव्हा मी देशाच्या पातळीवर विचार करतो तेव्हा ही राष्ट्रीयत्व भावना आहे आणि या राष्ट्रीयत्वाच्या पाहिजे आणि एकत्रित लढा वेळेत या प्रश्नाचं दिलेलं शोधलेलं उत्तर होतं हा लोकशाही तत्वांचा अभाव असलेल्या समाजामध्ये लोकशाही ही शासन व्यवस्था रुजवणे शक्य आहे का? सगळ्यात मोठा प्रश्न इथल्या राज्यकर्ता ही ज्यांनी प्रयत्न करून उत्तर शोधलं आणि तसं बघितलं तर प्रचंड विविधता असणाऱ्या देशामध्ये एकोप्याची भावना कशी निर्माण करावी हा संविधान सभेच्या प्रत्येक सदस्यासमोर असलेला प्रश्न. मला असं वाटतं त्यांनी त्यावर उत्तर शोधून संविधान लिहिलं. म्हणून काय तर प्रश्न आपल्या वैयक्तिक जीवनातले असतील किंवा असतील राष्ट्रीय पातळीवरचे किंवा जागतिक पातळीवर आपण बघितलं हवामान बदल कशा प्रकारे होतात, प्रदूषण कशा प्रकारे थांबवतात, सगळा प्रश्न आपल्याला काय करावं लागेल. तर मला असं वाटतं प्रश्न पण त्यापेक्षाही मी म्हणेल की ज्या दिवशी तो प्रश्नाचं उत्तर शोधायला लागेल जिवंत असलेला माणूस आपल्या समृद्ध आयुष्याच्या दिशेने वाटचाल करायला सुरुवात करेल. आणि या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याआधी माणसाने स्वतःला 3 प्रश्न विचारावेत. मी या जगात का जन्माला आलो? मला या जगातून जाताना काय देऊन जायचं आहे? माझ्या आयुष्याचं प्रयोजन काय आहे? मी स्वतःला ओळखलं का? की जेव्हा यासारख्या मूलभूत प्रश्नांची उत्तर आम्ही शोधू प्रत्येकाला व्यक्ती म्हणून स्वीकारत असताना त्या व्यक्तीच्या ती व्यक्ती कशी आहे याचा स्वतंत्र चिकित्सेतून करू. मला त्या दिवशी हा माणूस प्रश्न पडेल आणि पडलेल्या प्रश्नांचं उत्तर शोधत असेल. निरुत्तर झाल्यावरच माणसाला प्रश्नाचे उत्तर शोधता येतातच हे मी जर आपण प्रयत्न केले तर निश्चित जगातला कोणताही प्रश्न असा नाही उत्तर नाही. आज जरी आपल्याला वाटत असलं की रक्त कृत्रिमरित्या बनवता येत नाही पण ते होईल. Time taken by Pratik is 8 minutes and 15 seconds. Manavi, are you ready? Manavi? Am I audible? Yes, you're audible, Shravani. Okay. Manavi? Yes, ma'am. Okay. Are you ready? Yeah, it's my turn, right? After Manavi, Sanket. Sanket? Yeah, I'm here only. Shreya Mehta. Yes, I'm ready. Shreya Mehta, are you in the meeting? Yes. Okay, after Sanket. Okay. Manavi, you can start. Hello everyone, myself Manvi Maske, and the topic that I am going to speak on is awareness and implementation of holistic health. First of all, the word holistic, it comes from the word holism, which means treating the whole person. Holistic health is an approach of multidimensional well-being. It is about caring for the whole person, physically, mentally, spiritually, socially, intellectually, etc. So, you might look healthy, but are you really healthy? Does being tall, short, or athletic makes you healthy? Or does being in a good shape makes you healthy? No. Being healthy isn't just about your physical appearance. Holistic health is about both your mind as well as your body. It is rooted in understanding that all these factors like physical, social, emotional, they are all related and they can affect your health. Being unwell in one of these aspects can affect you in another.
For example, if you have an exam tomorrow, how will you feel? Or at this moment, right now, you are waiting for your turn. How are you feeling? You are feeling very stressed and nervous. It is a psychological response, but it can cause physical symptoms such as headaches, lack of sleep, and sometimes gain of weight or muscle pain. So, one factor affected another. Thus, everything is related and everything is connected. Our philosopher Plato quoted that a part can never be well unless whole is well. Whether the largest or the smallest ones, each unit comprises of a system that works in harmony to cause stability, which results in better result. Um, so overall, holistic health is about caring for the person. It just doesn't depend on focusing over a symptom of diseases or illness, but it takes cares of whole person. In remember that being healthy is an outfit which is different for everybody. In our Western medicine, generally a person is treated with drugs or surgery according to the need. The doctor or the surgeon decides the best way for surgery or any medication needed, and the patient follows it. But in holistic health, a person, they take care and take responsibility of their need, as well as they take own decisions for their well-being. So it just doesn't depend on only one symptoms. They take care of the whole person. That's the whole point of the holistic health. But it is very upsetting that people value health only when they get sick. Everyone wants to live a healthy and happy life by using like minimum efforts and the easiest ways possible. So in order to achieve holistic health, you just have to follow some simple and basic steps that will lead you to a happy and healthy life. So the step number one, which is the most basic and most important one, is to learn to breathe. The only thing that stays with you from the moment you are born to the moment you die is breath. Your friends may change, the conditions may change, the circumstances may change, but what stays with you is your own breath. So when you learn to navigate and maintain your breath, you can navigate any situation in your life. Next is by practicing outdoor yoga, by removing toxicity from your life, by having firm affirmations like you are perfect, I can do anything, I will never give up no matter what. I may not control my thoughts, but I can navigate them in a good direction, and by always believing that no matter what, I will never give up. By exercising daily, by doing meditations daily. These are some basic ways from which you can achieve holistic health naturally. And anyone can achieve emotional, mental, spiritual illness by believing in themselves, by developing new skills, by developing new hobbies. Wellness is a term which is different for everybody, but by being well, one can achieve anything. So I will say that please work on yourself and on your health. And if you do that, if you take care of yourself, of your soul, of your body, and everything, you can achieve anything in this universe. Holistic health is the need of an hour in order to live a happy and healthy life. So, and in order to spread the awareness of holistic health, you should start the change from yourself, and then people will be inspired from you, and thus holistic health will spread everywhere. Okay, thank you. That's all. Time taken by Manavi 5 minutes 4 seconds. Sanket? Yeah. Shravani, am I audible and visible both? I think visibility can be a bit problem here. There is some less light, that's why. Okay. Okay, So can I okay. start? No, wait. Shreya? Yes, I'm there. Okay. After Shreya, Sneha. Sneha? Sneha, are you in the meeting? Janvi? Yes, they am present. Okay, be ready. Sanket, you can start.
Yeah. So, good morning, respected panelists, teachers, and my dear friends. I'm Sanket Deshpande, and my today's topic is marketing, sustainability, or gimmick. So, guys, before we jump into this actual discussion, I would like to share my own personal experience here. That is, क्या हुआ कुछ साल पहले. So, basically, कुछ साल is before this COVID and all came and disrupted our lives. So, I had gone to the Tata Croma store to buy a new desktop computer. So the salesman over there, along with taking down all the specifications, and while showing me the PC, it was a HP PC, I remember. So he also said that this thing was has an Energy Star approval rating. So I'm pretty sure all of you know what Energy Star rating means. That this particular machine or product, it is environmentally or eco-friendly. So the point I want to make is he also highlighted that this PC was Energy Star compliant and it will consume less electricity, thereby giving you more benefit. So this was my own personal experience when I had gone to buy. So coming to today's world, that is post-pandemic, look all around you and even the cars are right now, be it your smart cars, smart buses or any smart vehicles, they are all being run and powered by electricity. So this is one example of sustainable marketing. So why do you all think that the companies are investing so much in to make electric batteries, or rather whenever you go to any shop, so they will try and tell you that this is an organic product or this is an recyclable environmental friendly product. So the reason is that as a society now we are becoming more aware about our responsibilities as well. And the second thing is, since the companies are also uh, realizing the value of their products. By value, I'm referring to the materials that they are using and can it be disposed of properly or not. So that is why companies are also, they are now shifting to eco-friendly materials or eco-friendly like your plastic bottles and everything. I guess the season, and for those who also, and for those of who you all are might be definitely aware that eco-friendly or green products, rather eco-friendly and green products, these are the pretty common symbols today. And the salesman person, they try to sell you that, and the customers are also more interested now to buy an eco-friendly product or an environmental friendly product, even though it can cost them more in the short period. So to give you an example about this, you can go to any electronics shop and you can see the ACs which are over there or coolers. They will have that Energy Star rating. And the one which is 5-star compliant, it will have some big design thing, below it, that it's an energy efficient machine or it's an energy efficient cooler, which will give you save your the X number of units of electricity. So that was this is how companies are genuinely trying to make their products environmental friendly. And of course, as we speak today, more and more energy, manpower and research is being put to come up with new eco-friendly models so that we can create a sustainable environment, and also the products which we are making today. Tomorrow, after their lifetime is over, they can be easily scrapped and they can be easily reused to make new products. So this was for energy sustainability. Now coming to the reverse side of the coin, like we all know, every coin has two sides. So this was the heads side of the coin. Now coming to the tail side, we all know like that Apple recently with the launch of their new iPhones and iPads, they are removing the charger. Okay, which I personally believe it's a stupid and a gimmicky kind of thing which they are doing, because charger is one thing which any person who is buying an iPhone for the first time will definitely need. So अभी इन्होंने क्या कर दिया, they remove the charger and they are making people spend around 5,000 Indian rupees, 5 or 6,000 Indian rupees, and they are making them to buy the charger separately. And this is being done all in the name of environmental friendliness and to cut down their carbon emissions. So this is a completely gimmicky thing, to be honest, because it simply doesn't make any logical sense that one charger is something which is easily required. Yeah, one justification can be given that many people are already using Apple for mainly those who are upgrading and they might be having. It's a fair argument, but what about those people who are buying their iPhones or iPads for the first time, and
and they only to figure out after opening the box that there is no charger, and they have to then spend a separate 5,000 rupees to buy that particular charger or cable. So I guess we are fortunate enough that we at least get the cable in the Apple box, or as some YouTubers have also commented that they might also remove that tomorrow. We never know. So the point I brought the Apple case was this is a pure gimmicking thing that Apple is doing. And in the name of sustainability and environmental friendliness, they are simply filling up their coffers and they are increasing their profits through these means. So I believe this was one example of a gimmick which Apple is doing. And the sad thing is that after watching Apple, as all other smartphone companies tend to do, now even high-end brands like Samsung or OnePlus for their higher-end models, not the middle ones, and maybe even Oppo and Vivo for their higher-end smartphones and any other brand for that matter. So they have also started this trend of removing the charger from their phones, from the box. I'm sorry, and this is all because they want to promote as environment. They are environmental. So so now to conclude my topic, so I would say that yes, there are companies who are genuinely investing and trying to bring out eco-friendly products, and that too at an affordable price. And they are also researching a lot and going ahead. But on the other side, that is the flip side, there are also smartphone companies like Apple and all who are using this so-called trend or this gimmick of marketing friendly products, and in reality they are removing all useful products which are actually needed by the consumer. So thank you panelists for giving me the opportunity to come and present myself, and I would like to conclude here. Thank you all. Time taken by Sanket 6 minutes and 43 seconds. Shreya, are you in the meeting? Yes, I am there. Okay. Next is Sneha. Yes, ma'am. Okay. After that, Janvi. Yes, Diya, I'm there. Okay, be ready. Shreya, you can start. अब मुझे एक ही पूछना था, मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों सुनाई दे रहा है बराबर से? Yes. Perfect. Shall I start? Yeah, you can start. यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मेरा नाम श्रेया मेहता है और मैं कक्षा 13वीं में पढ़ती हूँ। और आज का मेरा विषय है संदेह से, जिज्ञासा से, विचार से उद्भव है, अधूरा है वह मानव जिसमें सवाल का अभाव है। प्राचीन काल में जब छात्र गुरुकुल में जाता था तो वह हाथ में समिधा लेकर जाता था। इस बात का भाव यह था कि जिस प्रकार अग्नि के लिए समिधा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान के लिए जिज्ञासा की अत्यंत आवश्यक होता है। जिस प्रकार किसी वाहन को गतिमान होने के लिए उसमें ईंधन जरूरी है, उसी प्रकार विद्या प्राप्ति के लिए जिज्ञासा एवं विचार दोनों की नितांत आवश्यकता है। इतना सुंदर विश्व बनाने वाला, उसे संभालने वाला कौन है? इसी जिज्ञासा के कारण प्राचीन आर्य मानव जीवन के अर्थ को, उसके रहस्य को भली भांति समझ सके। आज हम देखते हैं तो मैं जब अपने घर की खिड़की से आकाश की ओर देखती हूँ तो बस मुझे एक ही ख्याल आता है कि यह चंद्र, सूर्य, तारे, नक्षत्र, ये सब बनाने वाला कौन है? इतनी सुंदर सृष्टि के रचनाकार कौन होंगे? शंकराचार्य कहते हैं, कस्त्वम को हम कुतो आयात कामे जननी को मे तात। हम मनुष्य होंगे तो ही हमें मनुष्य के अर्थ का पता चलेगा, मनुष्य को इस पृथ्वी में लाने का उद्देश्य के बारे में पता चलेगा। मनुष्य बाकी सारे जीवों से भिन्न और अधिक बुद्धिमान क्यों है, ये हमें मनुष्य होके ही पता चलेगा। हमारा जीवन कौन चलाता है, ये भी हमें मनुष्य होके पता चलेगा। जो जिज्ञासा से, संदेह से एवं विचार से विचार करता है, उसी को मनुष्य कहते हैं। और साथ ही साथ महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आता है, जहाँ अर्जुन महाभारत के युद्ध के दौरान उन्हें संदेह होता है कि कौन सा धर्म अधिक श्रेष्ठ है, व्यक्तिगत धर्म या सामाजिक धर्म। और अर्जुन के इसी संदेह के समाधान हेतु भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और इसी से गीता का उद्भव हुआ। और गीता सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, स्थितोऽसि गत संदेह, हे कृष्ण, अब मेरे सारे दुविधा, अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जिज्ञासा से, संदेह से एवं विचार से ही उद्भव होता है।
आज सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक हर एक क्षेत्र में जब जब उद्भव हुआ है तो वह किसी न किसी की जिज्ञासा से, किसी न किसी के संदेह से, किसी न किसी के विचार से ही हो पाया है। अब प्रश्न उठता है कि ये सब संदेह, जिज्ञासा, विचार, इसका किस किस का हमें उद्भव होता है। तो आज हम सभी के पास मोबाइल है, बराबर। तो हमें कभी विचार आया है कि मोबाइल का उद्भव किस प्रकार हुआ? विचार से, जिज्ञासा से। किसी को विचार आया कि हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में बैठे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं। क्या हम उस बातचीत को रिकॉर्ड कर पाएंगे? क्या हम उनसे टेक्स्ट मैसेज द्वारा बातचीत कर पाते हैं? तो हाँ, कर पाते हैं। और इसी से मोबाइल का उद्भव हुआ और मोबाइल से टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स का भी जन्म हुआ। आज हम सभी मनुष्य के पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, पर फिर भी हम अधूरे क्यों हैं? क्योंकि हम अपना विचार, हम अपना संदेह, हम अपनी जिज्ञासा को किसी के सामने प्रकट ही नहीं कर पाते हैं और इसी के कारण हमें कभी प्रश्न ही नहीं हो पाते हैं। छोटे बच्चों की बुद्धि जिज्ञासा वाली होती है और इसी के कारण वे लगातार प्रश्न पूछते जाते हैं। एक छोटा सा बालक दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास जाके पूछता है कि पिताजी मुझे बताइए ना, ये पृथ्वी गोल ही क्यों होती है? ये सूर्य पूर्व से ही क्यों उगता है? इतना बड़ा हवाई जहाज ऊपर से इतनी ऊंचाई से कैसे उड़ पाता है? तभी पिताजी उससे कहते हैं, बेटा आज मैं बहुत थक गया हूँ, हम बाद में बात करते हैं। आप पहले अपने पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान दो, फिर ये सब की पढ़ाई आप बाद में कर लेना। तो इसी के कारण शिक्षक एवं पालक समय का अभाव एवं अन्य कारणों से बच्चों के मन में उठी ये जिज्ञासा की अग्नि को बुझा देते हैं। अंतरिक्ष से लेकर भूमि के भीतर तक के ज्ञान को प्राप्त करने वाले हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इसी जिज्ञासा के कारण प्राप्त कर सके हैं वे। आज हम देखते हैं न्यूटन है। न्यूटन का नाम हम सभी को पता होगा, सर आइजैक न्यूटन, और उनका बालपन का प्रसंग भी हमें याद होगा कि कैसे वे एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वे कुछ सोच रहे थे, तभी सहसा उनके माथे पर एक फल गिर जाता है और उन्हें प्रश्न होता है कि ये फल ऊपर से नीचे ही कैसे गिरा, क्यों वह नीचे से ऊपर फिर से नहीं जा पाता। और इसी प्रश्न के कारण उन्होंने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की जानकारी पूरी दुनिया को दी। अब प्रश्न उठता है कि क्या न्यूटन से पहले ये ग्रेविटेशनल फोर्स था ही नहीं? अवश्य था। इस सृष्टि में हर एक शक्तियाँ और हर एक वस्तुएं पहले से ही मौजूद है, बस उन्हें खोज के, उन्हें ढूंढ के किसी ने निकाला है। तो महान वैज्ञानिक जैसे कि होमी बाबा, जैसे कि आइंस्टाइन, एडिसन, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम। एक और प्रसंग मुझे याद आता है जब एक छात्र एक गुरुजी के पास जाके उनसे पूछता है कि गुरुजी मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। तो गुरुजी उनसे कहते हैं, बेटा पहले तुम कुछ पुस्तकें पढ़ो, उसमें थोड़ा प्रश्न निर्माण करो, कुछ जिज्ञासा प्राप्त करो और फिर तुम्हें ज्ञान जरूर मिलेगा। वे आगे उनसे कहते हैं कि बेटा जैसे बिना बादल की बारिश नहीं हो पाती, वैसे ही बिना संदेह, बिना जिज्ञासा और बिना विचार के तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आज हमारे पास इतने सारे वैज्ञानिक हैं जिनकी वजह से हमारे पास बहुत कुछ मिल सका है हमें, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी बाबा, कल्पना चावला, आर्यभट्ट जैसे महान महान वैज्ञानिकों ने हमारे समाज को आज इतना गौरवान्वित किया है, केवल और केवल उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी इच्छा शक्ति से। आज महात्मा गांधी, सावरकर, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, फिर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे महान महान नेताओं को हम आज भी याद करते हैं, क्योंकि उनकी तीव्र जिज्ञासा, तीव्र अभिलाषा, तीव्र संदेह, तीव्र विचार और तीव्र ज्ञान के कारण ही आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। और इसीलिए हम इन सभी को आज भी धन्यवाद देते हैं। आज अमिताभ बच्चन है, लता मंगेशकर है, नीरज चोपड़ा, जनरल बिपिन रावत जैसे महान महान लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है और इस देश को गौरवान्वित किया है। आइए हम सभी आज इस नवयुग की पीढ़ी भी एक प्रण ले, कुछ नया करने का, कुछ नया दिखाने का, इस समाज के लिए कुछ नया उत्पन्न करने का और अपनी जिज्ञासा को अपने देश के लिए समर्पित कर दे। और इसी से हम अपने देश को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने समाज को गौरवान्वित कर पाएंगे। अंत में जाते जाते एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगी। जिज्ञासा और संदेह जीवन के दो पहलू ऐसे,
जिज्ञासा और संदेह जीवन के दो पहलू ऐसे जिनके बिना जीवन में हम आगे बढ़ पाते कैसे। अधूरा है वह मानव जिसको प्रश्न नहीं है सताते। अधूरा है वह मानव जिसको प्रश्न ही नहीं सताते। प्रश्न ही हम सभी को जीवन में आगे ले जा पाते। प्रश्न ही हम सभी को जीवन में आगे ले जा पाते। धन्यवाद। Time taken by 7 minutes 34 seconds. Next is Sneha. Yes, ma'am. Okay. Am I audible and visible, ma'am? You are not visible. Now? Okay. Yes, you are now. Janavi. Yes, dear, I'm present. Okay. Riddhi. Yes, ma'am, I'm present. Okay. Just be ready. Sneha, you can start. Okay, ma'am. Good morning, everyone. I am Sneha Sanolkar, and my today's topic name is Awareness and Implementation for Inculcating Holistic Health. As it says in Sanskrit, Punarvitta, Punarmitta, Punarbhaya, Punarmahi, Etat Save Punarlabhyana Sharir Punam Punam, which means wealth, friend, wife, and landed property, if lost, can acquire again and again, but not this human body, which is directly connected with our health. If our health is not good, then our body can't perform well, and if our body can't perform well, then it will create a huge burden in our life, in our planning, and in our goals. The very first two pillar of human life that everyone should focus on is our physical and mental health. As it says in Sanskrit, arogyam dhan sampada, which means health is a wealth. If our health is not good, then we can't focus on our other goal, our other pillar. It may be the pillar of finance, pillar of relationship, if our very first pillar are weak. If I talk about our physical body, then we human designed for a movement, but advent of modern lifestyle with increasing dependence on automation and reduce the physical labor has coincided with the rapid growth of several illness. That is why nowadays we all are suffering from several illness is due to our inappropriate planning, our continued changing routine, our bad habits, our irresponsible towards our environment, which directly impacts our health. In this world of competition, we take our health as a granted and focusing on our other pillar and ignore the health pillar. For example, pillar of finance is already strong, then still focusing on it to make it more strong, and health pillar remains weak. The best example of this is Steve Jobs, the founder of iPhone, died at the age of 56 due to pancreatic neuroendocrine tumor. And then his company's turnover was around 10.5 billion US dollar, but this amount still failed to save him. That is why we say health is wealth. According to 2019's National Family Health Survey, in India, 29% man and 1.4% woman consume alcohol, and 140,000 people die each year due to the alcohol consumption. Road traffic injuries and cancer are the prevalent among the consumer of alcohol. Also, 68% of children and 66% women in India suffering from anemia is due to lack of access to the nutritional food, and this is due to the economic condition of family, because majority of family can't afford nutritional food like fruits, vegetables. And on the other hand, families who could afford all these things but still unhealthy is due to the dominance of packaged and processed food. According to WHO, India is home about 12% of smokers, and 1 million people die due to the tobacco. Total death in India due to the fireworks in last decade is about 3,447, which is much higher than the deadly dengue at 1,429 for the same period. In India, availability of public healthcare in rural area is 65% and 89% in urban area. India has a 1.7 nurses for 1,000 population and one doctor for 1,404 population, which is against the WHO's prescribed ratio, which is 3 nurses for 1,000 population and one doctor for 1,000 population. That is why we should focus on our health sector.
A good quality education is a foundation of health and well-being, but majority of educational institutions skip chapters such as reproduction system and menstruation cycle, which is important for the awareness of the children. And on the other hand, parents also don't discuss these things with their children. So at their teenage, they face many problems relating to their health, especially girls. In India, 1.2%, 4.2% people are covered by life insurance, and many people avoid regular health checkup is due to lack of awareness and little income of the family. So at the last stage, they come to know about serious diseases, for example, cancer. This show how much people are aware about their health and how the health and health sector we have and what extent we should work on it. After physical health, second comes mental health. It means feel, think, act, feel, think, where it defines how aware one is about their health and how one deal with it. We all do hard work for success, happiness, and peace of mind. But one out of those goals was not fulfilled. Then we start taking stress, get frustrated, which ultimately make us depressed and hopeless. The problem of mental health is vast in country is due to the poverty, unemployment, illiteracy, sexual abuse, domestic violence, inequality, discrimination, and so many reasons. That is why in India, 1 out of 5 Indians suffering from depression in their lifetime. 42% of private employees are in a general anxiety disorder. For 24% suicide occurs in India, and 150 million people are in need of urgent mental health care. And army personnel are also in this row. We all faces these challenges because no school, college, university, and society teach about these things. That is why health should be the focus should be on a health, because it's downgrade the productivity of our population, especially the young population of the country. No doubt, India is doing India is doing well to boost its health sector by launching schemes such as Ayushman Bharat Yojana, public distribution scheme, then midday meal scheme. India also launched the International Yoga Day and also establish the Ayush Ministry. But there is a need of our that India should focus on that. India should focus on its healthcare system, so majority of people can enjoy a quality of healthcare. Opportunity should be given to the IITians with good salaries and facilities. Second come safely managed water should is the right of every citizens under Article 21. So safely managed drinking water supply is must in a country. India should spend 6% of its GDP on health sector. And at the last, we can take care of our body by following good diet, yoga, meditation. Instead of antibiotic, we could follow the Ayurveda, which is the gift from ancient India. And by implementing all these things effectively, we could achieve the holistic health, which ultimately achievement of sustainable development goal first, second, third, fourth, and fifth, and sixth. And at the last, I want to say standard of living leads to the eradication of poverty, good health, and quality education, and taking approach of positivity among people. That would be the real growth of healthy fit generation. Thank you. Time taken by Sneha, 7 minutes 50 seconds. Next is Janavi. Yes, Dev. Okay. Am I Riddhi? visible and audible? Yes, you are. Riddhi, after Janavi, you are supposed to speak. Riddhi, Chanchal, Yashwin. If you are in the meeting, please unmute yourself. Yashwin, Samar. Yeah. Yashaswin here. So yeah. Okay. Be ready, okay? Yeah. Janvi, you can start. Okay, Dev.
Respected jury, honorable guests, and my fellow mates, a very good morning to one and all present here. I, Janvi Tripathi, take this opportunity to present my views in favor of and is inevitable when man is devoid of questions and not answers. How many of us have understood what is life? It's a question, the answer of which differs from person to person. One thing very apparent how great one depends on its own depth of values, whose life's dedication towards motherland exists. As of people at present move in an erratic way without meaning the constructive approaches in life, the ultimate goal of life ought to be towards the benefit of the motherland rather than anything which is detrimental to the interest of the country. End of anything comes when stagnation grows. The failure of humanity is the cause of degradation. It is quite apparent that human life is achieved with lots of perceptions and its utilization, which is a great task realized by very few people. From the very ancient age, human being with its effort has been trying to move forward with the purpose to grow so as to benefit people and society at large. The very purpose has been noticed an achievement from the state of civilization which the present mankind has witnessed. It could so nicely be stated that man, with its knowledge and skill, brought the world to a glamorous state which other animals could not succeed. But a big question now arises whether this glamorous world could be capable of surviving unlimitedly or to move in a direction of gradual diminishing return. If it is so, then what is the remedy to save the world? Apparently, it invites the negative forces responsible for degradation of human race. Some of the few factors that could be analyzed to justify the happenings in the present day world that is devoid of questions and not answers. People, those who have developed an attitude of lethargy, which is derogatory for any development and new creations. People, those who keep themselves out of the boundary of self desire, with the misnomer as sky is the limit. People, those who are devoid of coherence living and indulged in the matters of filthy conflicts. People, those who have no love and affection for their own motherland, knowing very well they consume everything for their livelihood from it. People, those possessing the attitude to grab and create obstacles on others' interest, know nothing except destruction. People which are quite educated and knowledgeable in whatever field may still remain ignorant for proper implementation of their knowledge or credibility in the field where they are supposed to deliver benefit to the society. People, those who pay more importance to superficial matters without any practical approach to problems, therefore weakening and hampering the prosperity of the country. Profoundly speaking, for the people of the country to develop in a way to remain peace and harmony, so also safeguard the safety of the country for which they are to be taught patriotism, which will lead them to be in a stable state, not giving scope to negative thinking, which damages their own existence. To minimize the problems, preventive measures need to be adopted to ease out unnecessary hurdles. Perish or prosper are two approaches for all to consider. Thank you all for being patient listeners. Thank you. Time taken by Janvi is 4 minutes and 37 seconds. Uh, Yashvin? मॅम इट्स रिद्धी ना. हां रिद्धी तू मगाशी रिप्लाय नाही दिला ना. ठीक आहे रिद्धी आणि आफ्टर रिद्धी यशविन.
Okay. After Yashvin, Samar, Lakshay. Yes, ma'am, I'm there. Okay, ठीक है. Be ready. Riddhi, you can start. And also, there is one instruction. We are extending our slot, so please be till the end. Okay? We are extending our slots. Riddhi, you can start. नमस्कार, माझं नाव रिद्धी नितीन दराडे आणि मी विषय मांडते आहे समग्र आरोग्य साधण्यासाठी जागरूकता आणि अंमलबजावणी. लॉकडाऊन मध्ये अनेक तरुणांचा आदर्श असणारा सुशांत सिंह राजपूत हा ज्यावेळेस आत्महत्या करतो त्यानंतर आपण बघितलं की अनेक अभिनेते आणि अभिनेत्री यांचे ड्रग्ज प्रकरण समोर येतात आणि हे ड्रग्ज प्रकरण समोर आल्यानंतर समाज माध्यम किंवा प्रशासन किंवा समाजातील इतर घटक यांकडून ते ड्रग्ज प्रकरण दाबल्या जातात आणि ज्यावेळेस हे ड्रग्ज प्रकरण दाबल्या जातात त्याचा परिणाम म्हणून आपल्या तरुण पिढीच्या आरोग्याला लागलेलं व्यसन हे आपण विचारात घेतलं पाहिजे आणि हे ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस आपल्या समोर प्रश्न उभा राहतो किंवा विषय उभा राहतो की समग्र आरोग्य साधण्यासाठी जागरूकता आणि अंमलबजावणी. आपण लहानपणापासून म्हणत असतो किंवा ऐकत असतो की शुभम करोती कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा, पण नेमकं आपण आपल्याकडे आरोग्याची धनसंपदा आहे का हे बघायचं विसरून जातो आणि ही समग्र आरोग्याची धनसंपदा मिळवण्यासाठी आपण काय केले पाहिजे किंवा काय अंमलबजावणी केली पाहिजे ही आपण पूर्ण विसरलेला असतो. आरोग्य गीता या ग्रंथाच्या अध्याय 21 मध्ये असं सांगितलं आहे की जर तुमचे शरीर जर आरोग्य असेल, तुमचे जर आरोग्य व्यवस्थित असेल तर तुमच्या पृथ्वीचेही आरोग्य व्यवस्थित असेल. म्हणजे जर आपल्या आरोग्यावर म्हणजे जर आपण व्यवस्थित असो, जर आपण व्यवस्थित आपल्या शरीराला कामात दंग ठेवलं तर आपण पृथ्वीचेही आरोग्याची काळजी घेऊ शकतो आणि जितकं आपलं आरोग्य आपल्यासाठी महत्वाचं आहे म्हणजे जितकं आपलं आरोग्य आहे तसंच आपल्या बाजूतील वातावरणही आपल्या आरोग्यावर प्रभाव पाडत असतं. त्यामुळं आपण आपल्या सराउंडिंगची काळजी घेणंही तितकंच गरजेचं आहे असं मला वाटतं. मला प्रश्न पडतात की ज्या भारताने जगाला अथर्ववेद दिला, ज्या भारताने जगाला स्वच्छतेचा कानमंत्र दिला, त्या भारताची आज आरोग्याच्या बाबतीत दशा आणि दिशा हे दोन्ही बिघडलेले आपल्याला बघायला मिळतात आणि हे बिघडलेले आहेत. मग ह्याच्यात जागृतीकरण करून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी फक्त आपल्याला विज्ञानातील शोध किंवा डॉक्टरांचे किंवा गोळ्यांमध्ये जे काही आपण शोध लावलेत ते शोध फक्त कळवून न घेता ते वळवूनही घ्यायला हवेत असं मला वाटतं. आपण जर उदाहरण पाहिलं तर पाश्चिमात्य देशांमध्ये स्त्रियांना प्रसूतीनंतर जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन नावाचा मानसिक आजार होतो तो आजार होऊ नये म्हणून प्रसूती झाल्यानंतर स्त्री तज्ञासोबत तिथे एक सायकॅस्ट्रिक डॉक्टर हा कंपल्सरी त्यांच्यासोबत असतो. का तर फक्त ती स्त्री त्या मानसिक आजाराला बळी पडू नये हा त्यांचा हेतू असतो. आणि आपण जर पाहिले तर हा पोस्टपार्टम डिप्रेशन नावाचा मानसिक आजार हा बऱ्याच जणांनी आज पहिल्यांदा ऐकला असेल. यावरून असं लक्षात येतं की किती जागरूकतेची अजून गरज आहे किंवा किती अंमलबजावणीची गरज आहे हे आपल्याला यावरून लक्षात येतं. आपल्या भारतात जर आपण एखादा माणूस मानसिक खच्चीकरण किंवा भीती किंवा चिंता या गोष्टींनी ग्रस्त असेल आणि तो जर म्हटला की मी आता सायकॅस्ट्रिक कडे जातो आणि मी सल्ला घेऊन येतो तर आपला समाज किंवा आपल्या समाजातील व्यवस्था त्याला वेड म्हणून घोषित करते आणि आपण त्याला जरा साईडला टाकतो, त्याला एरोडाचा रस्ता दाखवतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्या सामाजिक आरोग्याचं मानसिक खच्चीकरण पण होत चालले आहे का याकडे आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे. जर आपण कोविड काळात बघितलं तर कोविड काळात ज्यांचा रोगप्रतिकार शक्ती ज्यांचं आरोग्य सुदृढ होतं त्यांनी त्या कोविडला प्रतिकारही तेवढाच चांगला केला. पण ज्या लोकांचं म्हणजे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत बरेच लोक हे मोबाईल फोनच्या व्यसनी आहारी गेलेले आपल्याला बघायला मिळाले. आपल्या शरीराची हालचाल थांबली. आपल्याला व्यायामाचं महत्व हे अजूनही तेवढंसं कळलेलं नाहीये. पण ज्या लोकांना स्थूलते संबंधित आजारांचं शिकार व्हावं लागलं त्या लोकांना मात्र आहार आणि व्यायाम या दोन गोष्टींचं महत्व हे त्या काळात चांगलं कळलेलं आहे. मला असं वाटतं की आपण
आजार होऊ नये त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. म्हणजे जे डॉक्टर्स, नर्स हे आहेत, हे सगळे नंतरचा भाग झाला. पण प्राथमिक पातळीवर आपण स्वतः कसे निरोगी राहू या गोष्टी आपण आधी पाहिल्या पाहिजे आणि त्यासाठी आपण आपल्या आजूबाजूच्या घटकांकडे लक्ष दिलं पाहिजे. म्हणजेच आपल्या नद्या, आपण नद्यांना देवीची उपमा दिलेली असते, पण आपण बघतो की गंगा सारख्या नदीत कोविड काळात मृतदेह तरंगताना दिसले. त्यानंतर अशा कितीतरी नद्या आहेत की ज्या म्हणजे प्रदूषित आहेत, ज्या अस्वच्छ आहेत आणि त्यामुळे ते पाणी आपण पितो, त्यात तयार होणारा बॅक्टेरिया आपल्या पोटात जातो आणि आपण पाईल्स किंवा अनेक पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचे शिकार होतो. म्हणजे आपण स्वच्छ पाणी थोडक्यात पित नाही. त्यामुळे पाण्याचाही आपल्या आरोग्यावर परिणाम होतो. ह्या गोष्टी या प्राथमिक पातळीवरच्या आहे. यांकडे लक्ष देणं हे आपण आद्य कर्तव्य समजलं पाहिजे. फक्त पाणीच नाही, आपला आहारही सकस पाहिजे. म्हणजेच व्यापाऱ्यांनी सांगितले की तुम्ही आता हे खत वापरा, हे औषध वापरा, ह्याने दुप्पट पीक येईल. ह्याने आपण आपल्या सेंद्रिय खतीचे, सेंद्रिय शेतीचे अजैविकीकरण करून आपण सगळं भेसळयुक्त शेती पिकवायला सुरुवात केली आणि आपण स्वतः ते भेसळयुक्त खाल्लं. ह्या भेसळयुक्त खाल्ल्याचे परिणाम आपल्याला समाजात असे बघायला मिळतात की 16-17 वर्षांचा मुलगा याला कॅन्सर होतोय, 20-30ला माणूस हा हृदयविकाराच्या रोगाने ग्रस्त आहे आणि या हृदयविकाराच्या रोगाने ते मृत्यू पावतायत. या गोष्टींचं सगळं अनालिसिस केलं तर आपला आहार सुद्धा सकस पाहिजे आणि यासाठी सुद्धा जागृती करणं हे आपलं काम आहे. यानंतरच आपण जर बघितलं की व्हॉट्सअपवर एक मेसेज फॉरवर्ड होत असतात, कंटिन्यूस होत असतात. जे व्हॉट्सअप नेटवर्क आहे ते सत्यता न पडताळता तुम्ही हे करा, तुम्ही ही गोळी खा, तुम्ही असे व्हाल, तुम्ही हा नुसका यूज करा, मग ते यूज होईल. त्याचा सगळ्यांचा विचार आपण केला पाहिजे की हे कितपत बरोबर आहे आणि हे सगळं आपण कुठेतरी थांबवलं पाहिजे. यानंतर भारतात पॅडमॅन सारखा चित्रपट प्रदर्शित होतो का, तर फक्त स्त्रियांनी सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर करावा या जागृतीसाठी पॅडमॅन सारखा चित्रपट येतो. त्यानंतर टॉयलेट सारखा चित्रपट येऊन देखील सुद्धा भारतात तितकी जागृती झालेली दिसत नाही. असं म्हणतात की व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम सर्व म्हणजे व्यायामात जर आपल्याला जे स्वास्थ्य, व्यायामामुळे आपल्याला स्वास्थ्य लाभते. दीर्घायुष्यम बलम सुखम, म्हणजे दीर्घायुष्य आणि बल, ताकद सगळी व्यायामामुळे मिळते आणि जर आपलं आरोग्य चांगलं असेल तर आपण इतर गोष्टी साध्य करू शकतो. पण मला असं वाटतं की हा सगळा भार प्रसार माध्यम किंवा प्रशासन किंवा समाजातील इतर घटकांवर न देता स्वतः आपण आपल्यावर थोडासा भार घेऊया आणि ज्यावेळेस आपण आपल्यावर भार घेऊ म्हणजेच आपल्या स्वतःच्या मानसिक आरोग्याची आणि शारीरिक आरोग्याची जबाबदारी आपण स्वतः घेऊ आणि आपण स्वतः अंमलात आणू, त्यावेळेस मला वाटतं की समाजातील भार कमी होईल आणि समाजात ज्या पातळीवर हे जागृतीकरणाचं काम चालू आहे ते होऊन समग्र आरोग्य साधण्यासाठी आपल्याला नक्कीच यश मिळेल असे मला वाटते. एवढे बोलून मी थांबते. धन्यवाद. Time taken by Riddhi 7 minutes 20 seconds. Yashvin. Yashvin. Yeah. So am I audible and visible? Yes, you are. Lakshay. Yes, I'm ready. Ready. Is Summer in meeting? Summer. Are you in the meeting? Okay. Parag Badrike. Okay. You can start, Ashwin. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. By Albert Einstein. Good afternoon, respected teachers and my dear friends. This quote by Albert Einstein completely sums up the topic I have chosen to speak upon today. End is inevitable if a man is devoid of questions and not answers. When a child speaks for the very first time, what does he or she speak? They ask questions. They question the existence of everything around them. This proves that questioning is an innate ability in human beings. It is a quality that cannot be taught to anyone. It is an inborn character trait by which humans are born, they carry it with them.
When humans start questioning things around them, magic happens, innovation happens. This ability to question makes us superior to other species on our planet. It is the most omnipresent and fundamental character trait that we are born with. Since the birth of our civilization, every aspect has been improved when people ask questions. About 2 million years ago, when early humans were struggling with the cold weather, someone might have asked, why don't we have anything to improve our warmth? Why don't we have anything that can keep us warm? They started experimenting with different things. They started experimenting with two stones. That was the birth of the greatest discovery in the history of our mankind, fire. It all started with a question. Someone in the Mesopotamian civilization about 6,500 years ago questioned, why do I need to drag this wooden plank from one place to other? He cut a disc out of a trunk of a tree and made a hole in the center of that disc, and the discovery of wheel happened. Again, a very important discovery for humankind, and it started with a question. James Watt was sitting in his factory and he saw a lot of equipments emitting steam into the atmosphere. He thought, why don't I use this steam into something more useful? Why don't I use this lost latent heat into something more useful? And that gave him the idea of steam engine. Christopher Columbus and many other explorers thought that what is on the other side of that sea? They started exploring and they explored and discovered so many new continents and countries which wouldn't have been possible if they didn't ask this question. Questioning is important, but to have the courage to question is more important. That courage should be backed by perseverance, patience, determination, and the most important thing, persistence. Questioning has done a lot of social good in our society, and particularly in India, where so many detrimental social practices were in process during the 17th and 18th century. One such example, and the most famous example, is the practice of sati. It was widespread in our country during 17th and 18th century. Raja Ram Mohan Roy, the famous reformer, questioned, why does a woman need to burn to death after the death of her husband? How can we live in such society? This question, this anger led to a movement. This movement became so widespread that the British government had to abolish sati in 1829. You can see the power of questioning. Alexander Fleming, a famous scientist and discoverer, he questioned, why are people dying due to unidentified bacterial infection? He was so determined that he discovered penicillin. It is the most important biological discovery in the history of mankind. Again, it started with a question. If I have to give an example of today's world, in this rapidly changing world, companies and organizations need to continuously question themselves and their practices, their products, their services in order to reach the next level. If they stop questioning, the stagnation that will result in decline of that company and sometimes in the whole industry. If I have to give an example, there are so many technical changes happening around us, so many technological advancement happening around us. If 15 years ago you would have told me that we can have an easily accessible free video call on a smartphone which will not have any keypad, I would have laughed at you. But due to the technological innovation and the questioning ability of these companies and software engineers, this has been made possible. They want to reach the next step. They want to explore the next thing because they question the current situation. They question the status quo. And due to that, we are able to attend this elocution competition from the comfort of our homes. The ability to question is currently visible in our banking sector. I hear it from my grandfather that the loans and payments processing took a month, sometimes years to process in the 1970s. At that time, the entire financial sector questioned, why are we so slow?
And that led to an innovation in our processes in the 90s and 2000s. And that has made fintech possible. Today, we can make a payment from a click of a button. And that's why we need to question our current existence and our current process. To conclude, I would like to say that yes, questioning has taken us from the birth of civilization toward this current stage. We have been blessed by this ability to question, but today we need it even more. We need to question our actions and our motives towards our planet. Climate change and global warming is so widespread that by 2050, countries like Tonga and Tuvalu could be underwater. And by 2070 and 80, many cities which are situated in the coastal areas could be drowned and be vanished from the face of the earth. We need to ask ourselves a simple question: why do we need 4 or 5 air conditioners in our homes? Because it emits chlorofluorocarbons, which causes greenhouse effect. Why do we need four? I've seen 5 cars in a family of 4 people. It emits pollutants that causes a lot of greenhouse effect. Why can't we use bicycles and public transport to go from one place to another? We need to sacrifice our convenience for the betterment of our planet. Why can't we use renewable sources of energy such as solar and wind energy as compared to non-renewable sources of energy such as coal and petroleum when we know they cause a lot of harm? Why don't we reduce our plastic waste? We need to ask these simple questions to us ourselves. And when we do, I promise you, if we find the answers to these questions, we will reach a point where we can make this country livable for the next generation. To conclude, I would also say there is no final answer. All we have are questions. Every day presents with it a new question. As humans, it is our responsibility to answer those questions to make our and others' lives better. Thank you. Time taken by Yashvi, 7 minutes and 57 seconds. Lakshay? Yes, I'm ready. Okay. Samar? Am I audible? Yes, you are. Samar, are you in the meeting? Okay. Parag? Yes. Okay. Lakshay, you can start. Thank you so much for giving me this opportunity. My name is Lakshya Sachdeva, and the topic of today's discussion will be awareness and implementation for inculcating holistic health. So, what is holistic health? I wondered it on Google and typed it, what is holistic health, and I came up with a very fancy definition that holistic health is an approach to life that considers multidimensional aspects of wellness, and particularly it includes our mind, our body, and our spirit. And it goes beyond to support more than just the body. With our environments changing and our surroundings impacting us day by day, we need to figure out a more systematic way of dealing with our health in the future. This was what I found on Google, but honestly, I want to share my opinions on holistic health today. There are 5 elements of holistic health that I found: physical, mental, emotional, spiritual, and social. So let's start with the physical component. If you are able to manage your daily lives, chores, and if you're able to do everything effortlessly without any disease and in a healthy way, then you are physically healthy. Simple as that. Emotionally, when you are in the regulation of your emotions, when the emotions are not controlling you but instead you are controlling your emotions, that means you are emotionally healthy. A part of it also relates with the emotional quotient that we call it as emotional intelligence. Then there comes a part of spiritual. How in sync are you with your truer inner self? When you are absolutely satisfied by the end of the day, spend some time alone, spend some time in the nature. Alone time can give you something so satisfying that maybe nothing else can give you. But as important as it is to spend your time alone, it is also important to spend your time with some people. And not just people, I mean significant people like your parents, your family, your friends, and the community. That includes the social part of our health. And the fifth part, that is the most exciting part that I have been studying for almost a couple of years, that is the mental health part. And as a student of psychology, I want to emphasize my views on that part even more. So I believe that there's a strong relationship between
the way you choose to transform your life and your mental health. Not only mental health, I would like to include that considering all those 5 elements all together, that has a direct correlation with what amount of change you make in your life. See, if you can gratify yourself with no transformation, if you can gratify yourself with no transformation, it is in fact a sign that you should change, right? It is the time to face the things that you fear to face. It is the time to get over the comfort zone you are hanging in. And let's say, if you feel resentful about the nature of your life, what should you do? Let's get this straight. You straighten the damn thing out. Just try it for a year, or maybe just try it for a week. Stop doing things that you know you shouldn't be doing. Just give it a shot, and maybe you will see how the things unfold. And it involves shaking off several things that are holding you back. It involves shaking off habits, it involves shaking off people, and sometimes irregular thinking patterns. And everything that makes you hold back, you need to shake that off. Now you'll be questioning, I don't know what is holding me back, and I don't know what I have to leave behind. And the answer to that is, that's a lie. You know it. You know what you have to leave behind. All you have to do is ask yourself. You have to ask yourself, and the moment you ask it, you will come up with at least 100 stupid things that you know you shouldn't be doing, but you do that anyway. You manage to do those things anyway. So everything that has made you anxious, everything on any level that has made you upset, it is lying inside of you. It is lying beneath your soul, and it is crumbling inside your nasty little soul, and it wants to pop out in some simple random dimensions. It wants to pop out. But what do? Everything that you have inside of you has to come out in some way or the other. And what is the tactic of the game that you're playing with yourself? What is the nature of the game you're playing with yourself? And the answer to that is, it's all of the world you are ignoring. Let me explain that to you. It's all of the world you are ignoring. All of the implicit world that exists inside of you. Whenever something bad happens, whenever something significantly tragic happens in your life, that world inside of you crumbles, and it forces you to act like completely miserable. The dragon inside of you comes out, and that is the biggest probability that you will end up in a position that is way much worse than what you were in the beginning. And that may lead to you thinking that I might just fall off the bridge. But that's the dragon playing. See, whenever you try something new, you're bound to make mistakes, right? Because what the hell do you know? You're bound to make mistakes whenever you try something new. But the rule is, every time you made a mistake, you're not going to jump off the bridge. That's not a very effective problem-solving strategy. So the question that arises when the obstacle emerges is, which part of this structure needs attention? This whole structure needs attention. But rather, I would say that only a single part should be needing the attention. And I will start that approach by considering a small part of it. That will be on my mind. I'll start with it. So that will be needing the attention. And we'll assume that there's a piece to begin with that is magnificently wrong, and that is the right mechanism. So if you aren't suffering from self-imposed misery, if you're just suffering from inescapable misery, maybe you can get that right. Maybe you can escape from that. But you could bear it even without becoming irredeemably corrupt. You can do that. So the goal would be, yeah, life is full of miseries and it does not seem to have a meaning at all. But that is from a statement of complete pessimism. If then the question arises is, if you didn't do everything to make it worse, what good can you do? And the least answer of that, in the worst case scenario, can be, it can be a tragedy but not hell. It can be a tragedy but not hell. It is the most proper pessimistic statement, that it is because of the tragic circumstances that the dragon inside of you comes out, and it is those tragic circumstances that make you stronger and stronger. So by the end of the day, I would like to conclude that it is the
choice between strength and weakness. All you have to do is choose. There are no other alternatives. You have to choose. And in amidst of the chaos, it's the thing that you have to rediscover. There are no such things as beyond weak and strong. Is it going to be safe? Not in a cat's hill chance. It is not going to be safe. You're never going to be safe because you have to be meta safe. In that, you're not going to be safe, but you know how to cope up with danger. When you know how to cope up with danger, you can go out. And you can go anywhere and you can have adventure. And that's what you want. You don't want to be safe, and that's fine. You want adventure. So what do you get? You get to be stronger. And that's a better bargain anyways. You get to be mentally strong. Thank you very much, ladies and gentlemen. Time taken by Lakshay, 8 minutes and 11 seconds. Samar. Samar, are you in the meeting? Please जी unmute मैम your... हेलो जी मैम हेलो Yes. Yes, you are not visible. जस्ट अ सेकंड मैम मैं ऑन करता हूँ हाँ. जस्ट अ सेकंड मैम मैं फ़ोन को कंफर्टेबल कंडीशन में रख लूँ जस्ट अ सेकंड Okay, okay. जी मैम क्या मैं विजिबल और ऑडिबल हूँ पूरी तरह से Yes, yes, you are audible and visible as well. जी मैम Just एक चीज़ और just a पूछनी थी second. क्या बोल रहे हैं आप? मैम ये पूछ रहा था कि कितने समय के बाद बेल रिंग की जा रही है पहली बेल 6 मिनट्स के बाद बजेंगी और दूसरी 8 मिनट के बाद. अच्छा जी मैम तो टोटल कंप्लीट 8 मिनट हम बोल सकते हैं हाँ. ओके थैंक यू मैम Next is Parag. Yes. जी मैम तो जब आप बताइए तब मैं शुरू करूँ हाँ. Everyone, please be in the meeting because we are extending our slots. We are going to take all the participants today itself. So please be in the meeting. Parag, are you in the meeting? Parag, if you are in the Yes, meeting, yes. please unmute Yes, yes, yourself. yes. Okay. Urja? Yes, I'm here. Okay, ठीक है. Samar, you can start. ओके मैम 3 2 1 के साथ कृपया आप टाइमर स्टार्ट कर दीजिएगा जी Yes. 3 2 1 स्टार्ट सदन में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम मैं समर रजा आज का हमारा जो विषय है डेटा का खेल लाभ एवं गोपनीयता के बीच व्यापार तो महोदय सबसे पहले हमें यह समझना होगा इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है यदि हम उसके तह में जाएंगे तभी जाकर हम इस प्रश्न को इसका आंसर हमें मिल पाएगा इसका जवाब मिल पाएगा और उसके अंदर जो मूल तत्व है उसको हम पकड़ पाएंगे इसमें एक शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ है डेटा का खेल इसमें जो शब्द आता है डेटा पहले तो हमें मेरे से पहले भी जो भी वक्ता यहां पर आकर बोल कर गया उन्होंने सारी चीजें तो बोल दी परंतु उन्होंने अभी तक डेटा का मतलब नहीं समझाया किसी भी चीज के बारे में शुरू करने से पहले जरूरी है कि उसके शब्दों के अंतर्निहित मूल तत्वों को समझाया जाए डेटा का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार की यदि आपकी जानकारी है आपके नाम आपका उम्र से लेकर के आपसे जुड़ी हुई हर एक जानकारी वो डेटा है अब उस डेटा का यहां पर जब डेटा का खेल शब्द का प्रयोग किया गया है साथ में लाभ और गोपनीयता इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया सबसे पहले हम समझते हैं लाभ का क्या मतलब है यहां पर देखिए कोई भी डेटा होता है यदि आप कुछ भी सर्च करते हैं आपसे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है उससे आप साझा करते हैं और वो व्यक्ति यदि उस जानकारी से आपको बदले में कुछ देता है आप उसको अपनी जानकारी दे रहे हैं और बदले में वो व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है तो इसमें आपका भी लाभ हो रहा है और जब उस जानकारी को वो व्यक्ति किसी और के साथ बांट रहा है बांटने के बदले में उसे कुछ लाभ हो रहा है तो इस पूरे चक्र को हम लाभ का खेल कह सकते हैं अगला शब्द आता है गोपनीयता गोपनीयता का मतलब हम समझते हैं मनुष्य सर्वप्रथम कैसे रहता था वो कबीलों में रहता था उसका एक दूसरे से आमना सामना नहीं था चीजों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता था
उस समय कोई गोपनीयता वैसी कुछ नहीं होती थी। जैसे जैसे सोशल साइंस की भाषा में यदि हम बात करें तो मनुष्य जैसे जैसे सोशल एनिमल वर्ड जो यूज किया जाता है, जैसे जैसे मनुष्य जो है सोशल एनिमल बनता गया, उसका दायरा बढ़ता गया, वो लोगों के एक दूसरे के जुड़ाव में आने लगे, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीजें वहां पर बनी जिसको कि मनुष्य दूसरों के साथ बांटना पसंद नहीं करता। ऐसी कुछ जानकारियां या अपनी से जुड़ी हुई कुछ चीजें होती थी जिनको मनुष्य उसका सीमित दायरा करके रखना चाहता था। तो ये जो सीमित दायरा करने वाली चीज है, इसी को गोपनीयता कहते हैं। अब हम अगले टर्म पर चलते हैं। यहां पर जब बात हो रही है कि डेटा का खेल की, एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा महोदय। हम सभी मोबाइल फोन यूज करते हैं। जब भी हम सभी फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, मान लीजिए हमने जूते का सर्च किया, हमें जूता खरीदना है, हमने सर्च किया, अगले ही पल से हमारा फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे मैसेंजर, हमारे हर जगह उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें, उसके बारे में एड्स आने लगते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने जो गूगल था, सर्च साइट था, उसने हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी सर्च हिस्ट्री जो है वो अन्य एप्स के साथ कहीं ना कहीं ट्रांसफर की, उनके साथ साझा की। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि जब इस चीज की बात करें, वो साझा कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि ये गलत है, पर ये चीज सही नहीं है, ये गलत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक ऐसे देश से आते हैं, या हम कहें हम सभी क्या करते हैं, कोई भी एप्स यदि हम डाउनलोड करते हैं, किसी भी साइट पर जाते हैं, आप सबने देखा होगा, हमें एक 10-15 पंक्तियों का लिखी हुई एक नोटिस आती है कि ऐसी ऐसी चीजें हम आपकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हम कभी उसको नहीं पढ़ते, हम एक बार भी उसकी तरफ देखना उचित नहीं समझते, और हम आंख मूंद करके ओके एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं, उनकी टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हमने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम उन पर बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वो उसमें लिखा होता है कि वो आपकी डेटा अपने पास स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ वो अपने आपके डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम लाभ की बात करते हैं डेटा से, तो 3 चीजें आती हैं। डेटा का जो उसका जो फायदा होता है, पहली चीज मार्केटिंग में फायदा मिलता है कॉर्पोरेट घरानों को। दूसरी चीज राज्य, स्टेट वर्सेस सिटीजन्स की जब हम बात करते हैं, यानी राज्य और उसके नागरिकों के बीच की, तो वहां भी राज्य को फायदा पहुंचता है। वो इस तरीके से सबसे पहले मार्केटिंग की बात करते हैं। कोई भी कंपनी होती है, उसके पास यदि डेटा है, अपने जो कि कस्टमर्स, उनका जब डेटा होता है, तो उस आधार पर वो चीजों का प्रचार करती है, उस आधार पर वो उनको लुभाती है। हम यहाँ पर सिर्फ एक कस्टमर की नजर से चीजों को देख रहे हैं, एक बिजनेसमैन की नजर से आप देखिए यहाँ पर कि भाई अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक कंपनी खोल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे डेटा का खेल करना ही होगा। क्योंकि आज के समय में यदि मैं चाहूं कि मैं प्रगति भी कर लूं और साथ ही मैं डेटा की गोपनीयता को बरकरार रख लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें निश्चित तौर पर उन सभी डेटा की जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं उनको अपने हिसाब से लुभा सकूं। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं स्टेट वर्सेस सिटीजन की, यानी राज्य और उसके नागरिकों की, तो राज्य क्या है? राज्य अपने नागरिकों के पास, हर नागरिक तक पहुंच के उसके बारे में जानकारी इतनी इकट्ठा करना आसान नहीं होता है। वहां पर काम आता है डेटा। राज्य के पास अपने नागरिकों का जब डेटा मौजूद होता है, उसी आधार पर राज्य उनके लिए नीतियां बनाता है, उसी आधार पर कार्यान्वयन करता है। इसमें नागरिकों को भी फायदा होता है कि उनके राज्य के पास उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, ताकि उसका फायदा उन तक पहुंचे। उस एग्जाम्पल के तौर पर आप आधार कार्ड को देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप राशन कार्ड को देख लीजिए। इन दोनों के माध्यम से सरकार के पास डेटा होता है कि भाई हमारे पास इतने नागरिक है, हमें इन नागरिकों के हिसाब से ही अनुदान देना है। तो इसमें नागरिकों का भी फायदा हुआ, राज्य का भी फायदा हुआ। तो ये चीज हम देख सकते हैं, और लाभ ये चीज हुई। लेकिन जब हम गोपनीयता की बात कर पाते हैं, देखिए किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो हम लाभ की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इससे हमें नुकसान क्या पहुंच रहा है, इससे हमारी गोपनीयता पर कितना ज्यादा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं देखिए, जहां पर भी हम अपनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं, वहां से वो इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच जा रही है, तो ये तो हमारी गोपनीयता का क्षरण है। बहुत अभी हाल में ही आप देख सकते हैं कि पेगासस वायरस का लेकर इंडिया में कितना बवाल मचा हुआ था। यूएस इलेक्शन के टाइम पे फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका का कितना हुआ था। फेसबुक के आप वो देखिए, यूएस में जब इलेक्शन हुए तो पूरा का पूरा चुनाव ही बदल गया। जब वहां पर जो हिलेरी क्लिंटन जब खड़ी हुई थी, उनके ईमेल्स लीक हो गए, पूरा चुनाव का रुख ही बदल गया। तो ये क्या चीज है? यूएस का जब इलेक्शन हो रहा था, वहां पर रशिया का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ, और ये पाया गया कि फेसबुक ने बहुत से डेटा को जो बेच करके लोगों के मत है, लोगों की जो सोच है, उसको बदलने की कोशिश की गई। पर लोगों ने खुद इसकी इजाजत दी, लोगों ने खुद इजाजत दी कि हाँ हमारा डेटा स्टोर करिए। तो इसके लिए आप फिर बोलने योग्य वहां पर नहीं रह जाते हैं। किसी के भी जीवन का सबसे मूल तत्व होती है, निजता जो होती है, वो उनका डेटा होता है, उनकी इंफॉर्मेशन होती है। भाई आप किसी से बातें कर रहे हो, आपके जीवन से जुड़ी हुई क्या चीजें आप दूसरों को नहीं बताना चाहते, लेकिन यदि उसको शेयर किया जा रहा है, सिर्फ डेटा का खेल ही है ये। डेटा का खेल मतलब ओवरऑल यही होता है कि भाई मैं अपने लाभ के लिए आपकी गोपनीयता से समझौता कर लूं, और कहीं ना कहीं आपको भी वहां से लाभ मिल रहा होता है। इसी कारण से आप अपनी गोपनीयता को भंग करने में भी बिल्कुल असहमत नहीं होते। अब इसके 2 तरीके से फायदे होते हैं। पहली चीज, मुझे अगर कोई चीज पसंद है, एआई मेरा डेटा लेता है, तो एआई साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मुझे इससे रिलेटेड और सारी चीजें दिखा देती है, जिससे मुझे मेहनत नहीं करनी होती। जैसे अगर मुझे जूता सर्च करना, मुझे जूता खरीदना है, तो जूते से जुड़े हुए कई सारे ब्रांड्स आपके सामने, कई सारे वैल्यू, कई सारे प्राइस के मूल्य वाले ब्रांड आपके सामने ला देगी, जिससे आपकी जिंदगी और आसान हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक कट्टरपंथी सोच के व्यक्ति हैं, अगर आप एक चरमपंथी सोच के व्यक्ति हैं, जी, Are you referring to any notes?
जी मैम। आप नोट्स रेफर कर रहे हो क्या? नहीं मैम, ये सब तो मैं अपने से बोल रहा हूँ, नोट्स में होता तो मेरी भाषा खड़ी होती। नहीं, आप डिस्क्वालीफाई है, जजेस ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। जी मैम। आपको डिस्क्वालीफाई किया है क्योंकि जजेस को ऐसा लगता है कि आप नोट्स रेफर कर रहे हो। तो मैं आपको पूरा सुना दूं फिर से आप कहिए तो, या फिर उसको बदल कर सुना दूं पल भर में मैं, अगर आपको ऐसा लगता है जजेस को तो, क्योंकि मैं डिबेटिंग सोसाइटी में, मुझे इसकी आदत है ऐसे बोलने की। तो आप कहिए तो मैं आपको पूरा डेटा फिर से सुना दूं कंप्लीट, या कहिए तो आप आंख बंद करके वो सारी चीजें मैं सुना दूं जो मैंने बोला है। ओके, कंटिन्यू। नहीं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आंख बंद करके वो सारी चीजें आपको फिर से सुना सकता हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने अभी बनाई है बैठकर, वो सारी चीजें मैं तुरंत बोला है मैंने। कंटिन्यू। जी मैम, ओके, धन्यवाद। हाँ, मैं कहाँ पर था? जी, अगर आप एक चरमपंथी और आप एक कट्टरपंथी व्यक्ति हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अलगाव की भावना को और ज्यादा भड़काएगा। ये लोगों के बीच जो एक सामाजिक समरसता का पालन है, जो लोगों के बीच एक मिली जुई जो गंगा जमुनी तहजीब का जिसका हम शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं ये उस पर सीधा सा असर डालेगा। क्योंकि यदि ये शांति की तरफ नहीं बढ़ाएगा बल्कि कट्टरपंथ और चरमपंथ को भी बढ़ावा देगा, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं यदि हम डेटा के खेल की बात करते हैं तो वहां पर लाभ के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी गोपनीयता से भी समझौता होता है। तो एक तरफ जहां ये कंपनीज को मैम 8 मिनट हो गए हैं, पर मुझे थोड़ा समय एक्स्ट्रा चाहिए, 30 सेकंड। हेलो हेलो। Yes, you may continue. ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ, तो यदि हम बात करते हैं, और साथ ही साथ मोबाइल एंड इंटरनेट नेटवर्क की जो इंडिया की सर्विसेज हैं, वहां पर अगर आप देखें तो उनके डेटा के अनुसार भारत में आज जो है कई करोड़ जो है यूजर्स हो चुके हैं। और साथ ही साथ हम मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज के मामले में चाइना के बाद पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। तो इतनी ज्यादा मात्रा में यदि हम इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, इतनी ज्यादा मात्रा में यदि हम अपनी डेटा, अपनी गोपनीय चीजों को साझा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि उसका खेल आपस में हो रहा है, उसका व्यापार हो रहा है, तो उससे हमें, देखिए बार्टर सिस्टम की तरह है भाई, हमने आपको अपनी गोपनीयता दी, आपने अपने ऐप्स की और वेबसाइट की सर्विसेज मुझे दी, हम दोनों का लाभ उसमें हो रहा है। लेकिन जिस पल मेरी गोपनीयता वहां पर भंग हो जा रही है ये डेटा खेल के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स हैं। कहीं ना कहीं जब कट्टरपंथ चरमपंथ को बढ़ावा मिल रहा है, ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। आप देखिए कहीं भी दंगे होते हैं तो वहां पर इंटरनेट पर सबसे पहले रोक लगाई जाती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो डेटा को मैनिपुलेट करके सामने रखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं कट्टरपंथ और चरमपंथ को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, कोई भी ऐप्स है उसको सिर्फ अपना फायदा देखना है, कॉर्पोरेट घराने को सिर्फ अपना फायदा देखना है, वो अच्छाई और बुराई के बीच फर्क नहीं करेगा, वो आपके मन माफिक चीजें देगा। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं जो डेटा का खेल है, ये लाभ और गोपनीयता के बीच का एक खेल होता है, ये जो कहीं ना कहीं हमें अगर फायदा पहुंचाता है तो बहुत स्तर तक नुकसान भी पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Time taken by Samar is 8 minutes and 55 seconds. Parag? मैम, Who is speaking? हाँ जी मैम, मैं बोल रहा हूँ समर। ये कह रहा हूँ मैम, बीच में वो जो लय बिगड़ गई थी, इस कारण से मुझे 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, वरना मैं ठीक 8 मिनट पर मेरा कंप्लीट हो जाता। Yes, sir. Don't worry about it. ओके, धन्यवाद मैम। Yes. All remaining students, be ready now onwards. Start presenting your speech when your name is announced. Okay? You can start. सुरू करू मॅडम? Yes, yes. आवाज येतोय का माझा व्यवस्थित? हो येतोय आवाज आणि व्हिडिओ पण नीट दिसतोय. ओके. नमस्कार. वि. स. खांडेकर त्यांच्या अमृतवेल नावाच्या पुस्तकामध्ये असं लिहितात की भंग झालेल्या स्वप्नांच्या तुकड्याला कवटाळण्यासाठी माणसाचा जन्म होत नाही किंवा भूतकाळातल्या साखळ दंडाने त्याला जखडूनही ठेवता येत नाही. माणसाचा जन्म हा संघर्ष करण्यासाठी झालेला असतो. त्यामुळे एखाद्या माणसानं एखादं स्वप्न पाहणं, ते पूर्ण करण्यासाठी धडपडणं आणि मग तेच स्वप्न भंग होणं, मग याच भंग झालेल्या स्वप्नांच्या तुकड्याला कवटाळून नव्या स्वप्नांची आस लावणं, ही नव्या स्वप्नांची जी आस आहे ती तुमच्या माझ्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये प्रश्न उभे करत असते. कदाचित ह्या प्रश्नांची उत्तरं अनुत्तरित राहतील, परंतु ते प्रश्न तुमच्या यशाच्या मार्गाच्या होकारार्थी उत्तरापर्यंत तुम्हा प्रत्येकाला पोहोचत असतात. म्हणून माणसाच्या अस्तित्वामधलं प्रश्नांचं सामर्थ्य घेऊन तुमच्या समोर उभा आहे. स्पर्धक सांकेतिक कोड क्रमांक 26 विषय मांडतोय, माणूस निरुत्तर झाला तर हरकत नाही, पण निष्प्रश्न झाला की संपलाच. मुळात काही दिवसांपूर्वी आपल्या धर्मनिरपेक्ष असलेल्या भारत देशामध्ये
काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकमध्ये एक मुलगी बुरखा घालून शाळेमध्ये असाइनमेंट सबमिट करायला गेली होती. त्यानंतर एक घोळका तिच्या अवतीभोवती जमा झाला आणि जय श्रीरामचे नारे देत तू बुरखा का घातलास हा जाब तिला विचारला गेला. या प्रश्नाचं उत्तर कदाचित तिच्याकडे नव्हतं, परंतु हे मला असं का विचारतात हा प्रश्न मात्र तिच्या मनामध्ये उभा राहिला आणि ही संपूर्ण घटना आपल्या प्रत्येकापर्यंत येऊन पोहोचली. या घटनेचा अभ्यास करणारे राज्यशास्त्राचे विद्यार्थी असतील किंवा शाळेमध्ये धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीच्या संकल्पना समजणारी मुलं असतील, या प्रत्येकाच्या मनामध्ये प्रश्न उभा राहिला होता की खरंच हा भारत देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे का. आणि ह्या प्रश्न हा अशा प्रकारचा प्रश्न ज्यावेळेस प्रत्येकाला पडला, हा उभा राहिला, त्यावेळेस फक्त आणि फक्त या पिढीचं अस्तित्व टिकलं नाही तर लोकशाही आणि त्याचबरोबर समतेचं अस्तित्व टिकवण्याचं सामर्थ्य या प्रश्नांनी दाखवलं. म्हणून आपल्या प्रत्येकाला प्रश्न हे पडलेच पाहिजेत जे प्रत्येकाचं अस्तित्व टिकवून ठेवतात. काही माणसं अशी सुद्धा असतात की जी माणसं फक्त त्यांना विविध प्रकारचे प्रश्न पडतात, परंतु या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी जिंकण्यासाठी ते कुठल्याही प्रकारची तमा मनामध्ये बाळगत नाहीत. ते फक्त आणि फक्त त्या प्रश्नाचं समाधान शोधण्याचं काम करत असतात. 12व्या शतकामध्ये संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी परिवर्तनाचं स्वप्न पाहिलं आपल्या प्रत्येकाला माहितीये, परंतु त्यावेळेला हा संपूर्ण जग एका समतेच्या धाग्यामध्ये जोडला गेलेला आहे का हा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये उपस्थित राहिला होता. त्यावेळेस ह्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी दिलं नाही, परंतु पसायदानाच्या माध्यमातून समाधान देण्याचं काम केलं आणि त्यातूनच आपण ही सगळी समिधा पाहिली. मग ही समिधा आली कुठून तर ही समिधा तर समिधेचं मूळ हे प्रथनामध्ये असतं आणि समिधेच्या माध्यमातून आपल्याला उत्तरं मिळत असतात, परंतु उत्तरं शोधण्यासाठी प्रश्न पडणं हे सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे. न्यूटननं गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावला हे आपल्या प्रत्येकाला माहितीये, परंतु तो सफरचंद ज्यावेळेस त्याच्या झाडावरून डोक्यावरती पडला त्यावेळेस तो उचलून खाऊ शकत होता, परंतु तो पडल्यानंतर तो सफरचंद का पडला हा प्रश्न ज्यावेळेस न्यूटनला पडला ना त्यावेळेस गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागला. गोष्ट खूप साधी आहे, परंतु सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की त्यावेळेस न्यूटनला जर का प्रश्न पडला नसता तर आजही आपण गुरुत्वाकर्षणापासून अनभिज्ञ राहिलो असतो. हे आपण प्रत्येकानं लक्षात घेतलं पाहिजे. तुम्हाला पडलेले प्रश्न हे तुम्हाला तुमच्या शोधाच्या मार्गापर्यंत सुद्धा घेऊन जात असतात. एक लुई ब्रेल नावाचा एक छोटासा मुलगा आपल्या वडिलांच्या बुटाच्या कंपनीमध्ये टेबलावरती उभा असतो, हातामध्ये स्क्रूड्रायव्हर असतो आणि तो स्क्रूड्रायव्हर डोळ्यामध्ये जातो आणि एक डोळा पूर्णपणे निकामा होतो. तेच इन्फेक्शन दुसऱ्या डोळ्याला होतं आणि त्यानंतर पूर्णपणे अंध होतो. आता मी अंध झालोय ह्या प्रश्नाचं त्याच्याकडे उत्तर नसतं, मी आता काय करू याचंही त्याच्याकडे उत्तर नसतं, परंतु मला शिकायचंय मग मी शिकू कसा हा प्रश्न मात्र त्याच्याकडे निश्चितपणे असतो. आणि त्याच वेळेला त्याच प्रश्नाचा शोध घेत असताना तोच लुई ब्रेल लिपीचा शोध लावतो आणि आजच्या घडीला हजारो नाही लाखो नाही तर करोडो विद्यार्थी त्याच ब्रेल लिपीचा वापर करून शिक्षण घेत आहेत. त्यावेळेस तुम्हाला पडलेल्या प्रश्नाच्या माध्यमातून अशा पद्धतीनं समाज परिवर्तन सुद्धा घडू शकतं. हे आपण प्रत्येकाला लक्षात घेतलं पाहिजे. ज्यावेळेस तुमच्या माझ्या प्रत्येकाचं या पर्यावरणाकडून लक्ष विचलित झालं होतं त्यावेळेस स्वीडन मधली ग्रेटा थनबर्ग हाऊ डेअर यू असं म्हणत ज्यावेळेस या संपूर्ण व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये प्रश्न उभा करते आणि आपल्या प्रत्येकाला त्या पर्यावरणाकडे लक्ष केंद्रित करायला लावते ना त्यावेळेस खऱ्या अर्थानं या ग्रेटा थनबर्गनं आपल्याला दाखवून दिलं की तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नामुळे संपूर्ण जगाचं तुम्ही लक्ष केंद्रित सुद्धा करायला लावू शकता. कर्नाटक मधल्या सितवा जोटी त्यांच्या इंटरव्ह्यू मध्ये सांगतात की मी ज्यावेळेस 14 वर्षाचे होते त्यावेळेस माझं लग्न इथल्या देवाशी लावलं गेलं आणि त्यानंतर या मंदिरातला प्रत्येक पुजारी रोज रात्री माझ्यावरती बलात्कार करायचा. मला माझा विद्रोह जर का कोणाच्या विरोधामध्ये मांडायचा असेल तर तो या व्यवस्थेच्या विरोधामध्ये मांडायचा आहे आणि त्याचबरोबर या व्यवस्थेला मला प्रश्न विचारायचे. त्यांनी प्रश्न विचारले, त्यानंतर त्यांची सुटका झाली. पुढे जाऊन त्यांना पद्मश्री सुद्धा मिळाला. पण तो पद्मश्री का मिळाला फक्त स्वतःची सुटका केली म्हणून नाही तर माझ्यासारख्या देवदासी असलेल्या अशा हजारो देवदासींची त्यांनी सुटका केली होती आणि त्यावेळेस त्यांच्या प्रश्नाच्या माध्यमातून फक्त आणि फक्त त्यांनी स्वतःचा विचार केला नाही तर अशा कित्येक देवदासींना त्यांचं अस्तित्व पुन्हा एकदा मिळवून दिलं. फक्त त्यांचं अस्तित्व मिळवून दिलं नाही तर ज्या परंपरेचे गुलाम आहेत त्यांना फटकारलं आणि त्यातून मृतांची जी लोकशाही आहे त्यांचं अस्तित्व नष्ट करण्याचं सामर्थ्य सुद्धा या सितवा जोटीने दाखवलं. त्यांच्या प्रश्नांच्या माध्यमातून हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आतापर्यंत आपण जन आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध प्रकारचे प्रश्न या समाजापर्यंत उभे केले आहेत, परंतु आम्हाला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे यासाठी सुद्धा जन आंदोलन घडलं होतं. अर्थात त्यातून मिळालेला आपला अधिकार RTI राईट टू इन्फॉर्मेशन म्हणजे एखादा अधिकारी माझ्यासमोर जर काम करतोय तो कशा पद्धतीनं करतोय याची थेट माहिती मी ज्यावेळेस त्याला विचारू शकतो आणि हा अधिकार सुद्धा आम्हाला जन आंदोलनाच्या माध्यमातून मिळाला आणि या अधिकारांना फक्त आणि फक्त आपल्याला एवढंच दाखवून दिलं नाही की तुम्ही प्रश्न विचारू शकता, तुम्ही प्रश्न विचारल्यानंतर घटनेमध्ये बदल सुद्धा घडवू शकता, तुम्ही भ्रष्टाचाराचं अस्तित्व नष्ट करू शकता आणि खऱ्या अर्थानं राजकीय समतेचं अस्तित्व तयार करू शकता. अर्थात हे प्रश्नांचं सामर्थ्य आहे. हे प्रश्न आपण प्रत्येकानं विचारले पाहिजेत. 12व्या शतकामध्ये डोईवरला पदर आला खांद्यावर भरल्या बाजारी जाईन मी अशीच उभी राहीन विठू दरबारी मनगटावर ते लावा तुम्ही अशा प्रकारचं वक्तव्य
जनाबाईंनी केलं तर ताराबाई शिंदेंनी स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथाच्या माध्यमातून आपले प्रश्न मांडले. सीमंद बोईवार त्यांच्या सेकंड सेक्स नावाच्या पुस्तकामधनं व्यक्त झाल्या, परंतु त्यांनी कित्येक प्रकारचे प्रश्न उभे केले. परंतु आजच्या घडीला मात्र ज्या वेळेस चूल आणि मूल या संकल्पनेमधून ही स्त्री बाहेर पडली, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं आज आपल्या प्रत्येकाला मिळतात आणि खऱ्या अर्थानं प्रश्नांचं सामर्थ्य काय असतं हे आज आपल्याला दिसतं. त्याचबरोबर ज्यावेळेस एखादा प्रश्न हा विचारला जातो त्यावेळेस तो प्रश्न विचारल्यानंतर तुम्ही कशा पद्धतीने व्यक्त होता यापेक्षा तुम्ही एक विचार त्या समाजामध्ये व्यक्त करत असता. तो विचार समाजामधल्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचत असतो, परंतु तो विचार कधीच संपू शकत नाही. नरेंद्र दाभोळकरांनी अंधश्रद्धेच्या विरोधामध्ये विविध प्रकारचे प्रश्न मांडले, ते प्रश्न लोकांपर्यंत पोहोचवले, परंतु त्याचं प्रत्युत्तर त्यांना बंदुकीच्या गोळीच्या माध्यमातून मिळालं. परंतु मला आवर्जून सांगायचंय की बंदुकीच्या नळीतून फक्त गोळ्या सुटतात, प्रश्न कधीच सुटू शकत नाहीत. हे प्रश्न आजही या समाजामध्ये उभे आहेत. हे प्रश्नांचा विचार आजही आपण प्रत्येक जण करतो. त्यामुळे तुम्ही मांडलेले प्रश्न हे समाजामध्ये परिवर्तन तर घडवतातच, पण त्याचबरोबर समाजाला जागरूक करण्याचं काम सुद्धा करतात. त्यामुळे तुम्ही मांडलेला प्रश्न हे फक्त तुमचं अस्तित्व टिकवत नाही, तर तुमच्या बरोबर इतरांचं अस्तित्व टिकवण्याचं सामर्थ्य सुद्धा त्यांना देतं. कवी निलेश चव्हाण त्यांच्या कवितेमध्ये म्हणतात कि एक आदमी जलकर खाक हुआ ये आग फैलने वाली है, एक आदमी जलकर खाक हुआ ये आग फैलने वाली है, एक टोली ऐसी भी है जो तेल डालने वाली है, घर में कुर्सी डाले चुपचाप ना बैठो तुम, घर में कुर्सी डाले चुपचाप ना बैठो तुम, सावधान हो जाओ तुम्हारी बस्ती जलने वाली है. मला वाटतं आपली ही वस्ती टिकवायची असेल, आपलं भविष्य टिकवायचं असेल, आपली पिढी टिकवायची असेल, लोकशाहीचं आणि समतेचं जर का लोकशाहीनं समतेला टिकवायचं असेल तर घरात खुर्ची टाकून बसून काही होणार नाही. आपण प्रत्येकानं प्रश्न विचारले पाहिजेत. कदाचित त्या प्रश्नांची उत्तर अनुत्तरित राहतील, काही हरकत नाही, परंतु निष्प्रश्न होऊन अजिबात चालणार नाही. कारण आपण विचारलेला प्रश्न या समाजामध्ये परिवर्तन घडवेल आणि निश्चितपणे ज्यानं प्रश्न विचारले नाही तो संपला हे आपल्या प्रत्येकालाच माहितीये. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं प्रत्येक जण आपण प्रश्न विचारू आणि या व्यवस्थेमध्ये बदल घडवू इतका आशावाद व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Time taken by Parag is 7 minutes and 43 seconds. Urja? Urja, you can start. Yeah, am I clearly visible and both audible? Yes, you are. Yeah, I'll be going in a count of 3, 2, 1. If knowledge is power, curiosity is the muscle. Namaste and good afternoon, everyone. Today I'll be talking on the topic, end is inevitable when man is devoid of questions and not answers. Let me start with a very short story. One day a teacher gave a task to all the students in her classroom that she'll be giving them a very difficult problem to solve and they have to solve it in only 60 minutes. As soon as the bell rang, all the students rushed to find the answer and ruffle the pages of the book, except one. That student stood aside and was quietly sitting with his pen and paper, thinking. Apparently, he was the only one who was able to solve the problem. When he was asked why, he answered that if I had been given the most difficult problem to solve, I would spend the first 55 minutes determining as to what to pose the right question. And once I pose the right question, I'll simply be able to solve the problem in the next 5 minutes. Well, that person was none other than Albert Einstein, who said that it is not necessary to be extremely intellectual or talented. What is essential is to be passionately curious. That is the power of questions in one's life. And that is why it is so very important to create questions and to have questions so that we are enabled to form connections in the world. I'll be breaking down the two important elements of today's statement, that is being devoid of questions, that is being complacent with the answers or not even having questions, and the second one is inevitable end, that is the stage of stagnation and gloominess. So let us consider these questions as our master key and the inevitable end as the closed doors, and this master key will open every closed door, or rather has already opened many of the closed doors in the world since the beginning of the world. So let us look at the different domains. Start from the start, that is from the Stone Age, when the man questioned the very own existence, when he observed the rolling log of wood on a downhill, or when he saw two flintstones clicking to each other and forming fire. Had these questions not been asked, the end was certainly inevitable. When we move on to the social scientists and their theories, right from Auguste Comte to Emile Durkheim, who studied the society and questioned it, and that is why we have a dynamic society and not a static one.
Let us look into the social reformers, right from Dayanand Saraswati to Raja Ram Mohan Roy, who questioned the orthodox traditional beliefs of the system and abandoned the practices of sati and child marriages and created a new vision for India. When we talk about India, that reminds me that right since our freedom struggle, we have been questioning. We questioned the British rule only to have independence and Swaraj of our own. And when we talk about the contemporary status of India, we have everything that is there in our, right since our constitution. We have 105 amendments since it began. That is because we questioned the provisions. We have a special question round in Rajya Sabha. A bill becomes an act only when there are debates, discussions, and questions in the Lok Sabha. We question the very existence by the Right to Information Act or the Niti Aayog, which is the think tank. All of it is full of questions, and only because of that, we are progressing towards a new developmental world. When we talk about questions, we also need to think about science, maths, and medical advances, and that is intertwined within itself. Because had we not talked about going to the moon, or we were complacent by just seeing the moon, no, really wanted to go to the moon, and we had ways to have spaceships and rockets is designed all over the world. Had Homi Baba or Vikram Sarabhai been complacent by just seeing everything, we wouldn't have had ISRO or nuclear development in the present world that we have. Let's talk about artificial intelligence or virtual reality. We contradicted our thoughts. We questioned ourselves as to if there is another world present, and that is why we have metaverse, which is flourishing all over the world right now. Right from the first surgery that Sushruta had done centuries back to the heart transplants that we do in the present world to the COVID-19 vaccines. All of it is possible because we thought of alternatives in the current world and what could be possible. And that is the power of questioning. We have alternatives derived all over the world. Think about the pandemic. Who had thought that education would come online? That is because we questioned as to how do we proceed the system of education when we can't go to school. We have Microsoft Teams and Google Meets to continue it because it is a continuous process of evolution that mankind is blessed with. That is why the power of questioning is full of innovation, inventions, and discoveries. How can we forget the philosophies? Right from Socrates, who talked about the power of logical argument, to Kautilya's Arthashastras, wherein he said three important questions, to the Prashna Upanishads, or even in the Bhagavad Gita, right from the first chapter when Arjuna asked Krishna the questions, Krishna answered Arjuna's question by asking him more questions. And that is which envisioned his life, because Bhagavad Gita is, after all, the ultimate truth that we have in our world. It has also been shown in science that questioning stimulates your creativity and imagination. What would imagination be had there been no questions? Walt Disney has rightly said that ideas come from curiosity and imagination is the future. Right? Consider any of the legendary poem or a musical piece or even the great books. In the 21st century, we have a trend of cliff endings, wherein you don't show what the end is and you ponder the people to think upon. And that is why the questions in their mind go on and on and on. Lastly, when we talk about 21st century, it's the age of entrepreneurship. How did the entrepreneurs flourish? Because they asked fundamentally these 6 questions: what, when, how, where, and how could I progress in this particular world? That is why we see so many applications, right from ordering food on our fingertip through Zomato, or ordering a cab through our fingertip, or connecting with the world because one person thought to socialize in the whole world. That is because the power of question that we have in our whole world, and that is because we weren't complacent with the answers. We weren't devoid with the stage that it's okay that we have got an answer. Instead, we stimulated ourselves. We had an urge instilled ourselves to find out what could be done more. That is because we had a path. Lastly, the key that I mentioned, the master key to open the doors of our inner self, that is through the power of self-introspection. When we ask ourselves questions, what am I doing in this current world? What are my passions? What are my ambitions? What are my goals? What lies my true joy in? That is possible if we ask ourselves our questions. If these questions are not asked and we are satisfied with the answers that the world has given us, we would surely be in that stagnation zone forever and ever.
It's been rightly said that Sukhartinaha kuto vidya nasti vidyartinaha sukham. Sukharti vya tyajed vidyam vidyarthi va tyajed sukham. Which clearly means that there is no knowledge for seekers of comfort and no comfort for seekers of knowledge. That is, you have to leave one if you want to have the other one. Lastly, I would conclude by saying that curiosity is the spark behind the spark of a great idea. Curiosity and asking questions is an expedition to the summit of life, which all of us must endeavor forever and ever. Thank you. Time taken by Urja, 7 minutes and 58 seconds. Vinod, sorry, Madhura, are you in the meeting? Madhura? Vinod? हा मॅडम. Okay. You can start. नमस्कार. मी म्हणतोय, सत्तेसाठी मुद्देगिरी समुपचारांची सक्तीने देत राहा घेत राहा, असेच एकमेकांना लुटत राहा. देश तोट्यात आहे म्हणून तुम्हीच सांगत राहा. लोकशाही हा सरकारचा भक्कम पाया असतो आणि ती सरकार चालवण्यासाठी लोकांकडून ताकद मिळवली जाते आणि सत्ता टिकवण्यासाठी मुद्देगिरी, समुपचाराचा आणि सक्तीचा वापर केला जातो. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019ला निवडून दिलेले प्रतिनिधी अक्षरशः लपवले जाऊ लागले. 5 स्टार हॉटेल सारखे त्यांना त्या ठिकाणी ठेवले जाऊ लागले आणि त्यांना 100 कोटी 200 कोटींच्या ऑफर येऊ लागल्या. मग मला वाटतं लोकशाही विकली जाते की काय? मग मुळात हे सत्तेसाठी सक्ती वाटू लागते. आताच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तर स्कुट्या वाटल्या जातील, महिलांना साड्या दिल्या जातील आणि बेरोजगार युवकांना 1500 रुपये भत्ता दिला जाईल, महिन्याला 2000 बँक अकाउंटवर टाकले जातील, अशी आश्वासने दिली जातात. मग हे सगळं ते सत्तेसाठीच वाटू लागतं. मग देव देतं आणि कर्म नेतं अशी एक म्हण आहे. मग सरकार देतं आणि नेते मंडळी नेतात ती काय, असंच वाटू लागतं. मुळात मोह हा संपत्तीचा आहे, सत्तेचा नाही. मग साम दाम दंड भेद वापरून सत्ता स्थापन करण्याचा सगळा हा काटाटोप चालू असतो. सत्ता खरं तरी मुद्देगिरीतून स्थापन झाली पाहिजे, पण सत्ता तशी स्थापन होतच नाही. सगळी सत्ता ही दादागिरी करून स्थापन केली जाते. मग राजकीय पक्षांची सामाजिक दृष्टिकोनच हा संकुचित होत चाललेला आहे. पण बहुधा त्यांच्या हे लक्षात येत नसावं की सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. मग महाराष्ट्राची 2019ची विधानसभा जर निवडणूक आपण बघितली तर निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीची कशी पळवापळवी झाली आणि जो काही पाठीचा विधी झाला तो संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिला. पण शेवटी सत्ता ही समुपचार पद्धतीने स्थापन झाली. मग ती गोडी गुलाबीच्या मार्गातून असू द्या, शांतीच्या मार्गातून असू द्या. मग ती सत्ता म्हणजे आताचं महाविकास आघाडी सरकार असेल आणि मग सर्व राजकीय पक्षांसमोर हे ताजं उदाहरण राहतं की समुपचार पद्धतीने सुद्धा सरकार स्थापन होऊ शकतं. मग परस्परांची जर सहमती असेल तर कोणताही मुद्दा मिटवला जाऊ शकतो. पण त्यातही काही अपवाद असू शकतात. मग अपवाद म्हणलं तर 2020ची जी अमेरिकेची निवडणूक आहे त्या निवडणुकीच्या निकालावेळेस राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असं म्हणतात की निवडणुकीमध्ये फेराफेर झालेला आहे असं म्हणतात आणि अक्षरशः त्यांचे समर्थक व्हाईट हाऊस आणि कॅपिटल बिल्डिंगच्या बाहेर गर्दी करून जोरदार गोंधळ घालतात आणि त्या गोंधळात एका महिलेचा मृत्यू होतो. मग मृत्यू झाल्यावर ते सत्तेचं खूळ डोक्यातून निघून जात नसताना सत्तेसाठी काय पण आणि कुठे पण करण्याची तयारी दर्शवू लागतात. तर दुसरीकडे सत्ता ही सक्तीतनं पण होते. मग अफगाणिस्तानासारखा देश अक्षरशः बंदुकीच्या जोरावर त्या ठिकाणी तालिबान सत्ता काबीज करतात आणि ती चालवूनही दाखवतात. मग ह्या ठिकाणी ही सत्ता ही सक्तीची सत्ता वाटू लागते. मग मला सांगत मी बोलत असताना विकास करत असताना राज्याला कुठल्याही किंवा पक्षाला तो सहमत असला पाहिजे, असा विकास राज्याचा झाला पाहिजे. आणि मग विंदाकर म्हणतात की जितकी डोकी तितकी मते, जितकी शिते तितकी भुते, कुणी मवाळ कुणी जहाल, कुणी कच्चे कुणी पक्के, कुणी मोठे कुणी घट्ट, सब घोडे 12%, सब घोडे 12%, असं विंदाकर म्हणतात. मग जे काही आहेत ते सर्व एकाच माळेतली मणी आहेत. मग हिटलर सारखी व्यक्ती निवडणुकीचं साधन वापरून सत्तेत येते आणि सत्तेचं केंद्रीकरण करण्याची त्याचीच कृती अक्षरशः लोकशाही संपवते. पण त्या जर्मन लोकांच्या बहुधा लक्षात येत नाही कधी लोकशाही संपली आणि कधी हुकुमशाही आली. हे त्यांना समजण्याच्या आत रणगाड्याच्या आणि विमानाच्या आवाजाने दुसऱ्या महायुद्धाला सुरुवाती झालेली होती. मग दुसरीकडे सत्तेतून पक्ष कसा मोठा हे दाखवण्याचं काम केलं जातं. मग ते दाखवण्याचं असताना एक दिवस महाराष्ट्र बंद ठेवला जातो. लखीमपूरच्या घटनेमुळे हा शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली म्हणली जाते म्हणून उच्च न्यायालय त्यांना अक्षरशः जबाब द्या अशी नोटीस बजावतं आणि त्या एक दिवसाच्या महाराष्ट्र बंद मध्ये 2000 कोटी हे महाराष्ट्राचं नुकसान होतं. मग हे सगळं
पक्षासाठी चालू आहे असं मला वाटायला लागतं. कारण की महाराष्ट्रात रोज एक शेतकरी आत्महत्या करतोय, पण कोणी काही साधं बोलायला तयार नसतं. मग दुसरीकडे भारताची अर्थव्यवस्था असताना भारताची अर्थव्यवस्थेचा वापर सत्ता आणण्यासाठी केला जातो. पण ही भारताची अर्थव्यवस्था असते, ते भारताचं उज्ज्वल भविष्य ठरवत असते. तो कुठल्या पक्षाचा जाहीरनामा नसतो, हे बहुधा त्यांच्या लक्षात येत नसावं. मग शासकीय यंत्रणा असतील, मग त्या शासकीय यंत्रणेचा सुद्धा कुठेतरी दुरुपयोग होताना मला असं वाटतो. ईडी, सीबीआय सारख्या ह्या शासकीय यंत्रणा त्यांचा, कारण की सत्ता असणाऱ्याला त्याची भीती नसते. मग सत्ता असणाऱ्यातलीच असे वक्तव्य करू लागतात की आम्हाला त्याची भीती नाही, भीती ही फक्त विरोधकांना असावी आणि ते गार झोप लागते आम्हाला, अशी वक्तव्य ज्यावेळेस सत्ता असणारे लोकप्रतिनिधी करू लागतात त्यावेळेस मला वाटतं नक्कीच ही सत्ता ही सक्तीने आणि विरोधकांसाठी आहे आणि ती लोकशाहीच घातक ठरत जात आहे. मग सत्तेसाठी सत्ता आणण्यासाठी प्रत्येक पक्ष हा मुद्देगिरीचा असेल, समुपचाराचा असेल, सक्तीचा हा वापर करत असतो. मग सत्ता आणण्यासाठी तोडा फोडा झोडा या नीतीचा सगळा काही अवलंब केला जात असतो आणि ही सत्ता त्या चुकीच्याच पद्धतीने कशी आणली जाते हे आम्हाला तुम्हाला समजलं जातं. मग वेगवेगळे प्रश्न असतील, पण त्या प्रश्नावर सरासरी तेच प्रश्न, की जसं राजकारणाचा प्रश्न असेल, ही सत्ता आणण्यासाठी कशी दमदाटी आणि कसा गुंडागिरीचा उपयोग केला जातो हे बहुधा लोकशाहीच्या लक्षात येत नाही. पण ज्यावेळेस लोकशाहीच्या लक्षात येईल त्यावेळेस सत्ता ही समुपचार पद्धतीने लोकांतून निर्माण केली जाऊ शकते आणि ही सत्ता सर्व लोकहितांसाठी उपयोगी ठरू शकेल. मग सत्ता ही खरं तर पक्ष आणत असताना मुद्देगिरी, समुपचाराचा आणि लोकशाहीचा ही वापर करत जातो आणि लोकशाही ही किती सदृष्ट आणि किती बलशाही आहे हे दाखवण्याचं पक्षाला गरज वाटू लागते मला वाटतं. आणि मी विषयाचा शेवट करत असताना मी फक्त एवढंच म्हणेल की सत्ता आणताना मुद्देगिरी, समुपचाराचा आणि सक्तीचा हा वापर होतच राहतो. तो फक्त लोकशाहीच हितक ठरत जावा आणि तो हितक ठरत असताना एवढीच मी आशा बाळगतो आणि व्यासपीठाची राह घेतो. धन्यवाद. Time taken by Vinod is 5 minutes and 58 seconds. Nishant? Nishant? Yeah, I'm in the meeting only. Okay. Am I visible? Yes, you are. Clearly, right? Yeah, you can start. Excuse me, since yesterday I have been receiving threats from some of the members that he would expel me from this meeting if I do not meet his discreet demands. Although I tried to persuade him that being a diplomat of this college, it does not suit him and I'm well within my rights and power to speak here today. Relax, sorry, I'm just kidding. It came as a shock, right? But it would have given a brief idea about the topic that I'm going to speak on today. Good afternoon, honorable judges and my dear friends. Today I, Nishant Malik, is going to speak on the topic diplomacy for power by persuasion or coercion. Diplomacy, to state simply, is a skill of peaceful conduct of relations among nations and an art of dealing with people. But if diplomacy is presumed to have positive outcomes, then why do we constantly live under the threat of invasions, embargo, blockades, sanctions, and attacks? And why countries are always adamant on holding bilateral talks, meetings, simulations, and summits? Because primarily, there are two schools of thought on diplomacy of power. One, diplomacy by coercion, which is a diplomacy of threat, and the other, diplomacy by persuasion, which is a diplomacy of negotiation. Chinese strategist Sun Tzu perfectly summarized the meaning of coercive diplomacy when he said, "You can claim to be really successful not when you obtain 100 victories in 100 battles, rather when you seize your enemy without even fighting." Therefore, this form of diplomacy is used to make an enemy stop or undo an action without resorting to military action, but through issuing specific demands which are backed by threat of punishment for non-compliance. The factors that influence successive coercive diplomacy are similar to the factors that influence any other type of threat. One, the threat must be credible. The outcome must be severe enough. Second, the outcome must be severe enough that a potential recipient would really want to avoid. And third, the demand must be clear and possible to meet. Now, for example, imagine, sir and ma'am, you are walking alone on an empty street and you are approached by two armed robbers who are demanding you to hand them over whatever you are carrying. Now, what would be your response to this stimulus of imminent threat? Would you peacefully meet their demands and let them have their way? Or would you rather fight back or plead for mercy and beg them to leave you alone? The chances are
Any reckless move will cost you your life. Because the threat here is credible, as you may not see the next morning of your life. And you would really want to avoid that outcome until and unless you are suicidal. And moreover, their demand here is clear and possible to meet. That's precisely how it works at international level as well. The most prominent example of it would be the recent rift between NATO allies and Russia over its potential invasion of Ukraine, where NATO allies have stationed their forces in Poland and have threatened to put severe sanctions on Russia and create economic blockade. Now, if the NATO allies are successful in compelling Russia to withdraw its forces, which has already started happening by now, it would be successful application of coercive form of diplomacy. But if coercive form of diplomacy is so effective, then why do we need another form of diplomacy based on the skill of negotiation? To answer this, I would like to present an anecdote of India-China relation. Francis Fukuyama, in his work End of History, wrote, "Not Islamic terrorism, but the rise of China will be the greatest threat to world stability," which seems inevitable given the situation of turmoil this pandemic has created and China's adventurism in flexing its arms. It has most certainly led to the establishment of a new world order of disorder. But fortunately, India has an ace up the sleeve to maintain liberal order around the world. And in order to do that, India needs to become democratic alternative of China to the world and not democratic China of the world. This pandemic has caused enough bad PR for China, and thus it has resorted to use of coercive force and violation of international rules and regulations to reestablish its hegemony in the region. China is not new to the club of violators of international rules and regulations. In fact, it is the leader of that club. With its wolf warrior diplomacy and effect, it appears to follow Mao Zedong's principle that conflict are best resolved through brutal application of force and that peace is lost through compromise. Through its Belt and Road Initiative and China-Pakistan Economic Corridor, China is building a network of cheerleader state. But in order to counter China's rising dominance, India does not need to resort to coercive form of diplomacy, because that way it will hurt itself more and China less. India's imports are heavily dependent on China. And if China resorts to holding back exports to India, then India's economic cry of being vocal for local is only going to cripple the locals at the end. To prevent this, India needs to negotiate its way through diplomatic means into the Indo-Pacific to counter China's dominance and diversify its imports from multiple countries. History bears witness to the fact that India has remained the greatest advocate of persuasive form of diplomacy all around the world. The most remarkable feat and achievement that India has added to its feat of persuasive form of diplomacy is the re-establishing of Quad in 2017. India's appointment of a senior diplomat as an ambassador to Taiwan is a commendable step towards ridiculing one China policy. It is time India needs to be a fish out of water and transform its policy of neighbors first into friends first, because a friend in need is a friend indeed. India's prudent, persuasive form of diplomacy is the best weapon and hope against China's cunning, coercive form of diplomacy. To put it bluntly, there cannot be one-way approach to this multi-directional world. If that would have been the case, then Russia would have invaded Ukraine by now, Hong Kong wouldn't have been autonomous till date, and India would still have been the golden bird of Britishers. The two form of diplomacy works most effectively in the circumstances best suited for them. Therefore, a diplomat has to be open to all the possibilities, because a diplomat who says yes means maybe, a diplomat who says maybe means no, and a diplomat who says no is no diplomat. Thank you. Time taken by Nishant is 6 minutes and 54 seconds. All the participants have spoke really well, and I hereby declare that this slot is completed. The first round of senior section is completed. Thank you. All right, everything will be declared on the group, right? Yes. Okay, thank you so much.